Wonderful Kenyans, ladies and gentlemen, wadau, wandugu, watazamaji, wa Kenya wenzangu, vipi? Hi, habari ya leo, habari ya jioni, habari ya kushinda. Sorry for not being in for a day, but we are back to do that thing that we love doing. We are back to speak to us, Kenyans, vipi? Kenyans from all over, karibuni sana. This is your show. This is another great show. Live from Mutembei TV, another awesome show. Let me know where you're watching me from, because tonight we have a great show lined up for us. Karibuni nyote. Asante sana kwa kutazama Mutembei TV. Asante sana kwa kufanya hii show kuwa show yako nambari moja. Show ambayo umekuja kuipenda sana. Show ambayo wewe uifuata kuanzia midaa ya saa 4 na ni saa 4 na dakika 5. Aha. You are right on time, ladies and gentlemen. Welcome as we discuss one great show. Karibuni sana. Let me know where you're watching me from. Let me know where this is finding you. Asante sana. Like our videos. Like this video on YouTube. Like this video on Facebook. Like this video. Share this video. Let me know where you're watching me from. As usual, I'm your host, Jakes, the moderator. Karibuni sana. Karibuni sana. Tufanye ile kitu. Hey, mahasla mna complain. Ama ni mimi ninawa complainia. I don't know who is complaining. Who is complaining? I can tell you for free, it's becoming interesting every single day. Let me know where you're watching me from. Karibu sana kwa hii show. Karibisha wawili watatu, karibisha watano wa sita katika hii show ya leo. Show moto, show moja kali. Let me begin by playing this video. Hii video ni ya leo, a few minutes ago. Whom he accused of hoodwinking the nation, backtracking on his campaign pledge to lower the cost of living. Speaking in Murang'a, Odinga further accused the head of state of high-handedness for imposing the housing levy, arguing that the levy should not be mandatory. And as Laura Otieno now reports, the opposition chief also called on Kenyans to shun tribal politics and unite to hold the government accountable. Odinga, who was attending a requiem mass for Mary Nyambura, a mother-in-law to former Murang'a Governor Mwangi wa Iria, accused the government of imposing what he said were unnecessary taxes. The opposition leader singling out the contentious 3% housing levy, which President William Ruto defended, arguing that it was a mortgage for hustlers to enable all Kenyans access decent and affordable housing. Ushuru mkitaka tuelewane. Unataka kutoza mtu ushuru ili ujenge yeye nyumba. Ulize yule ambaye anataka nyumba. Akubali yeye atatoa. Na yule ambaye ana nyumba anatoa ya nini? Kwa hii mambo ya kujenga manyumba ni vizuri, lakini kuna wengine tayari wako na manyumba. While acknowledging the need to widen the tax bracket, Odinga called for a review of the proposed taxes and levies in the Finance Bill 2023, even as he urged Parliament to shoot it down. Odinga says if passed as is, it would further exacerbate an already dire situation of the high cost of living. Ushuru mbaya natoza hapa kwa wale mahasla. Ulisema utalinda mahasla. Sasa mama mboga ananyanyaswa kwa mboga yake pale na mpaka utoe ushuru. Kijana hasla ameanza biashara kidogo hii ya ICT. Mahasla vipi? Mnafinywa ama mnanyanyaswa? We, sawa. Aha, Ruto hawafinya wa Kenya. Kenyans regret. We, sawa. Karibu nifanye ile kitu. Electing William Ruto. I don't know. Some may argue, was he elected? It depends. Kama wenu Azimio. Utasema servers zifunguliwe tujue nani alishinda. Kama wenu wa Kenya Kwanza utasema yes alishinda, lakini jo manze hizo taxes wacha tu. Aha, let me know where you're watching me from. Karibu sana, naona wengi tayari wameanza kutuma ujumbe. Karibuni sana kwa hii show. Karibuni sana, namuona Beatrice Kivuitu ako ndani, nasema na bado. We, sawa Beatrice na Male uko ndani all the way from Saudi. Karibu sana kwa show. David Ayasi, I see you
my brother, karibu sana kwa show. Namuona Joseph Opanda ako ndani ya show, Fred Waswa ako ndani, Jesse Mbithe ako ndani, Abros Mwanzia ako ndani, Morris Broom ako ndani, Charles Anguka ako ndani, nasema fungua saba. Dhenya Mueni nakuona uko ndani. We sawa. Dhenya Mueni, I see you. Namuona Alex Sanchez ako ndani, karibu sana. Namuona Bernard Odongo anasema sana ako ndani. Namuona Ben Etu ako ndani, Pius Okari ako ndani, David Ambani ako ndani, Areba Charles, hey. Karibu sana my brother, hope to see you kwa show. Glorious Ogamas, I see you. Link ndo hiyo inaingia tu saa hizi. Tumia hiyo link kuingia kwa show. Hiyo link inaingia kupitia Mutembei official, Mutembei Facebook na Mutembei YouTube. Namuona Limo ako ndani, namuona Abituma ako ndani, karibu sana kwa show. Namuona nani hapa, Pius Okari ako ndani, namuona David Ambani, asante sana. Namuona Mtaalamu Chepkonyi ako ndani. Na pause kwa sababu ujumbe ni kibao mpaka nashindwa kwanza nisome ama niendelee kusoma majina. Lakini naona Kevin Omondi ako ndani, namuona Alex Madheka ako ndani. Karibu sana kwa show. Ni juzi unaniona ukiwa wapi? Show kali, show fiti, show yako, show ambayo umeishi kuipenda, kuifuatilia kila inapofika saa 4. Karibu sana wadau. Thank you for making this show your number 1 show. I see David Odongo ako ndani, I see Alex ako ndani, I see nani hapa, oh yai, I see Caleb Juma na kuona, Godfrey CJ, I see you, Ambrose Mwanzia ninakuona. Tusikize hii clip. Raila Odinga anasema hivi, aliwaambia mama mboga ya kwamba akiingia tu hivi atafanya kitu, lakini wapi? Sasa mama mboga ananyanyaswa kwa mboga yake pale mpaka utoe ushuru. Kijana hasla ameanza biashara kidogo hii ya ICT, anatoza ushuru. Wabunge wetu wote waambiwe hiyo bill ya kuongeza gharama ya maisha ikienda huko waangushe, na mkae kwa TV muone kama Dede anaangusha. Akiangusha makofi kwa Dede, asipoangusha unamuuliza kwani unafanyia nani kazi? Leaders present also called on Kenyans to shun tribal politics and unite the country. Laura Otieno, City. We wadau. Ni vizuri, lakini kuna wengine tayari wako na manyumba. While acknowledging the need to widen the tax bracket, Odinga called for a review of the proposed taxes and levies in the Finance Bill 2023, even as he urged Parliament to shoot it down. Odinga says if passed as is, it would further exacerbate an already dire situation of the high cost of living. Ushuru ambayo inatozwa hapa kwa wale mahasla, ulisema utalinda mahasla. Sasa mama mboga ananyanyaswa kwa mboga yake pale mpaka utoe ushuru. Kijana hasla ameanza biashara kidogo hii ya ICT, anatoza ushuru. Wabunge ushuru kila mahali, ushuru kila pembe, watu walipe ushuru Tulimuita hapa the tax collector. Hapa tunamuita hivyo kwa sababu nakwambia men. Ni ile time wa Kenya inabidi mlipe tax. Walisema kulipa ushuru ni kujitegemea. So Ruto anafanya tu jinsi alivyojua tu vizuri ya kwamba ni lazima ujitegemee. Kujitegemea ni kulipa ushuru. Wadau, ushuru ya raundi
Ushuru ya raundi naona tutati. Naona wengi wanajaja. Kuingia kwa studio si ngumu. Fanya vipi? Kutumia Mutembei TV, Mutembei Official, Mutembei YouTube, Mutembei Facebook. Hiyo ndio link unatumia, unajikuta umeingia kwa show. Namuona Titus ako ndani, Glorious ako ndani. Tuna discuss hii show ambayo wewe mwana hasla unaumia, wewe Mkenya mzalendo unaumia. Je, una feel vipi? Hii tax inakuumiza? 3% tax, 3% inakuumiza. Wacha tusikize maoni ya watu wawili watatu hapa ambao walitoa maoni kwa hii runinga. Sikizeni tu. Continues to elicit mixed reactions. Now, those who benefited from former President Mwai Kibaki's project to upgrade slums are backing the affordable housing scheme, saying it will benefit many poor Kenyans. However, the Kenya Union of Post-Primary Education Teachers, that's KUPPET, has opposed the housing levy introduced by the president, threatening to down their tools if the teachers are not exempted from the mandatory 3% deduction. Hannah Wanjiru, one of the beneficiaries of affordable housing scheme launched by former President Mwai Kibaki in 2015, walks us to her house in Kibra's Soweto area. She proudly says the decision she took way back in 2005 to contribute to the housing scheme is unregrettable. Watu walikuwa wanapeleka 100, registration ilikuwa 20 bob wakati huo, unapeleka ile pesa ndogo uko nayo. Na ujenzi ulipoanza, watu wengine, unajua tu hii Kenya, kuna watu waamini kama mabadiliko inaweza kuwa. Hannah will be a proud owner of this 2-bedroom house in 2040 when she completes paying the monthly mortgage of 6,000 shillings. Ambitious owners were given 25 years to pay the mortgage. Saa hii hapa tunaoga, tunalala mzuri, hauna stress ya moto. Unajua nyumba mingi sana Kibera, ukisikia tu hata panya ikigonga, unafikiri mume ya mwisho moto imeanza. Na sisi hapa, tukisha lala, tumelala. Sisi hata saa ingine tunatoka nje ndio tunajua mvua imenyesha. Stephen Muteti is enjoying the estate view from the balcony of his 2-bedroomed house. He too is a beneficiary of the 822 units constructed in the first phase of the Kibera People's Settlement Development Project. Muteti rented out the 2-bedroomed house and collects 8,000 shillings every month. Nilipewa nyumba ya 2-bedroom, nikaingia ambao ni tuko sasa, na baadaye nilipoona maisha si sawa, maana ni nyumba ya kulipa, nikakodesha, nikawapa room moja, nikakodesha room 2, ndio pesa kulipa kwa serikali, hii tunalipa kwa mortgage. However, residents in Kibra missed the opportunity to own a house. One of them is Margaret Omwange, who says she has already started saving for the upcoming project launched by President William Ruto in October last year. Kinaomba tu na mimi nifinye kengere, angarau niingie katika ile nyumba, nipande stairs. Nimekaa kwa matope kwa muda mrefu. Okay. Tutacheza tu hizo videos, ziko nyingi, tutazicheza tu sasa hivi. Asante sana. Namuona Titus Masinde ako ndani, David Ambani na kuona, na engineer ako ndani, engineer wa Kericho namuona amejaja. Pia wewe unaweza jiunga na hao jamaa. Kujiunga nao ni vipi? Kupitia Mutembei StreamYard, Mutembei Official, Mutembei Facebook. Hapo ndipo unaingia kwa show. Unaingia kwa kufanya vipi? Ukiklik hizo links umetumia na Mutembei, itakuwa na jina Mutembei ya kwanza, either Official TV, YouTube, Facebook. Kupitia hizo ndio unatumia kuingia StreamYard. Unawasha kamera ambayo iko kwa hiyo StreamYard, unawasha kamera, yes, alafu unaandika jina ndio, alafu unawasha sauti, unajikuta uko kwa show. Hivyo ndivyo hawa jamaa wamefanya na wakajikuta kwa show. Ingia kabla ijae. Wakifika 10 wanajaa. Karibu sana kwa show. Nianze na nani leo? Acha nianze na Ambani. Ambani, habari ya leo kaka? Salama. Nakushinda bro. Bwana niko katika show. Karibu sana kwa hii show ya Mutembei Live. Nikuulize kaka, maoni yako ni? Maoni yangu nasema namna hii. Maoni yangu nasema namna hii. Serikali iipe watu kazi ya kufanya.
Tupate pesa alafu Ambani ni kama sauti yako inapotea. Kabla Ambani wafanye namna gani wajenge nyumba. Sisi maiti, unajua serikali inachukua watu kwa maiti. Ndio anajengewa kila kitu. Lakini watu wapewe nafasi ya kufanya biashara, wakuwe na pesa kwa mfuko. Wakisha kuwa na pesa kwa mfuko, watajenga nyumba wenyewe. Vitu ya kujengewa nyumba hii ni utapeli. Asante. Aha. Titus Masinde, maoni yako ni yapi? Habari ya leo? Juzi ukapotea, lakini karibu sana. Wanga na ingia nikipotea kwa sababu ya net, maybe mimi nawasalimia wote. Najifunia kuwa Mkenya, but nafumilia kuwa Mkenya sometimes because Kenya ni yetu. Mimi niko outside of the country. Okay. I'm hustling. Nione maisha kama itasonga mbele, but Kenya ilitupika chenga mapema na tukaonea kwa 18. Hii yote skimu zote wameenda wametouch kila mahali, na hiyo ni kuumiza mtu wa kawaida. Kwa sababu hata kama mimi saizi ninaongea hivi, sijui kama Kenya ndapata pesa yangu ya NSF. Sina uhakika. Hawa watu ni wakora. So Ruto aminiki saa hii kitu yote anasema, kwa sababu hakuna kitu amefanya nyumba tukajua akifanya hii atafanya hii. Vitu zote anaongeanga sinapitanga tu atafanya na afanye. So that's not, we don't trust that guy. So mali yetu trust tuna mali yetu, kwa sababu hii shilingi yenye anataka kusanya anasanyia watu wachache tu sana wanyoma msingira, wajinufaishe, wakule, wafurahie, wasikie mzuri. Serikali ni yao, serikali ni watu wachache tu, si yetu. So sisi tutakaa pembeni tu. Mimi nikisikia mtu akicomplain mara unga mara sijini, haina shida. Tuko na watu wenye walienda kwa tebe wakaekelea kula, wakaeka jamaa akue kwa kiti, wasikie mzuri tu. Sijui nani ndio mama mboka, sijajua, sijaelewa, sijaiona mama mboka kwa State House. Sijaiona mtu akiendesha pikipiki akienda State House. Ati ameweka kwa serikali, anaachana pikipiki sasa ameenda State House, hakuna. So waje tupike nduru tu polepole na tufumilie kwa Wakenya. Miaka 10 I hope sio mingi sana, itaisha tu. But kumbuka hao watu kujiongeza miaka, sasa toa hiyo kipengele kinasema president anafaa kwenda 10 years. Naone kitoka. Kwa sababu kama president anatumika watu wa cross kutoka pande hii mwingine wakuja pande hii, si bali anatumika tu wapatie kipengele mtu aende kabisa. Achoke tu tumtoa hapa kama Museveni amekataa kutoa kiti. Sasa naona Kenya kama mtu atakabilia kwa kiti. Kwa sababu kiti ikitakwa na nguvu hivyo, hatuna uhakika ilikuwa inatakwa na nguvu kwa sababu ya nini? Ipo mbeleswi. Unaona? So we are happy. Kenya wamesoma kitu. Siku nyingine wakienda kuvote mtu watakaa chini wafikirie ndio wavote mtu akwenda. Waje tuumie tuone tutaelekezwa wapi. Tuone nchi baada ya miaka 2, waje 5, 2 tu tuone tutakuwa tumesonga wapi. Kwa sababu sasa hizi red maripika. Ile pesa tulikuwa wakati tuko na nimekujua kama tuko na nini na uhuru. But that time uhuru akiwa alikuja huku ilikuwa 27 against 1 dirham, hii shilingi ya Dubai. Sasa kitambo uhuru atoke amacha ikiwa na 30. So no difference ni kidogo sana, shilingi 3. But sasa hivi tumekuwa kutoka kwa 37 from 30 tumekiriki 37 sasa hivi. Sasa unaona pesa inaharibika kabisa. Dola imeharibika sasa hivi, imeanguka chini. Na ni hii tu vitu tunafanya ndogo tu. But tuombee inji hivi, tunapanga tupangie vitu sinapeleka watoto wetu baadaye mbele. Unajua sasa shida sio sisi, problem iko kwa coming generation. Watapata shida sana, sijui watasimama wapi ndio Kenya simame. So we should fight for our country. Alafu tuone kama kesho watoto itakuwa mzuri. Shule sijui kama saizi tunalipa school fees, misi wanasemanga primary free, sijui nini free. Hivi vitu sirisha sijui na uhuru akienda. Maternity sijui kama ndafaa mtoto mwingine ndawacha hivyo, kwa sababu sioni nikiweza karama. So karama Kenya imekuwa juu. Anashukuru sana kwa kuongelesha na wish the best kwa show. Nataka kuwasikiza tu kwa sababu nimekaa bila kusikiza, si kuanga na time ilikuwa kabisa. But right now nimepata job, at least na sapumzika na kuja tukaongea. Kesho naenda kazi jioni kitu kama saa 1. Unaona? Sasa niko na time. So
nataka kuwasikiza kidogo, hata pia mimi nisikie vile Kenya inaenda wapi, kwa sababu niko na familia Kenya na nafurahia kusikia maoni ya. Thank you so much. Aya, pozi tu hapo na maswali mawili matatu ya ukiwa uraibuni. Lakini habari ya engineer wa Kericho, habari ya leo? Habari ya leo? Salama sana. Kama unaweza keti chini ili nione uso vizuri nitafurahi kaka. Uso imepotea. Sasa uso imetoka vizuri. Unajua ukiwa kitandani uso inajificha, lakini sasa nakuona vizuri. Nieleze habari ya leo. Ngopoa sana bana. Mwana hasla na kufanya ile kitu wamenyonga maslas wamenyongo, hawana sauti. Siku hizi sauti ya hasla iliisha bana. Umewasikia mtu akisema hasla? Ile dynasty ilirudi kwa maslas bwana. Lakini venye naona ikienda, naona maslas hii wanaumia bwana. Okay. Maslas wameumia. Kama taxi iko mpaka kwa mtu akouza mayai. Anakimbizwa huko kando alipe tax. Sasa mtu wa mayai anauza tu mayai anapata shilingi 5, anatoa wapi pesa ya kulipa tax? Wanasema hii ni hali moja ya kujitegemea. Kulipa ushuru ni kujitegemea. Kwani hapo nyuma tu kulikuwa tumejitegemea? Hii ni too much. Nieleze. Hii ni too much bwana. Kwanza kazi za hii imekuwa expensive mbambo. Okay. Weka pesa kwa mfuko saa hii, ikifika jioni ukiweka 100 ni bahati. Juu kila kitu iko juu. Hata nilisikia mnataka kuongeza mafuta tena. Mimi kama Mutembei sina uwezo wa kuongeza ama kupunguza mafuta. So sasa mkiongeza mafuta, stima pia itaongezwa. Sasa tufunge welding tuende nyumbani. Naona Kenya kwanza engineer shikilia hapo, acha nikaribishe wawili watatu hapa. Namuona Gitasha ako ndani, karibuni sana na karibuni nyote ambao mnaingia. Benjamin Kialo na kuona uko ndani. Peter Odhiambo, I see you, thank you so much. James Muraguri unasema uko tayari ndani na uko maeneo ya Nyahururu. Karibuni sana watu wa Nyahe. Namuona Brian Simwa uko ndani. Jairas Malea, nimecheka kwa sababu ya jinsi Brian ametuma hapo ujumbe. Brian anasema hivi, UDA kazi ni kazi, pesa mfukoni. What? We sawa Brian, umeiandika vizuri sana. Namuona hapa Omwango Joseph ako ndani, namuona Felistas Recho ako ndani. Unasema hivi, shauri yenyu wenye kuchagua wakora, wacha nipambane na hali yangu. Sawa. Huyo ni Felistas Raquel. Namuona Peter Odhiambo anasema punish other tribes because they didn't vote for him and rewarding Kalenjins by appointing them to plump jobs. We won't bow to the idols of Baal. We are Meshach, Shadrach na Abednego. Maoni yako ni yapi? Tuma ujumbe wako. Kina dada nasikia mpaka makeup itapanda bei. Hair inaitwa human hair itapanda bei. Manukato marashi zitapanda bei. We raundi, as I said the other day, kuwa mrembo itakuwa gharama. Wasichana wetu tunawahurumia, lakini Mungu wako itabidi tumerejea maisha ya zamani. Unakumbuka zamani tulikuwa tunatoboa mkebe ili uweze kuchoma nywele, unaweka makaa ndani moto kwa mkebe alafu unatumia hiyo kuchoma nywele. Sijui tutarudi hapo, sijui. Wadau kujipaka avocado ili ung'are, itabidi tumerudi hapo, lakini kuwa mrembo raundi itabidi boss itabidi umerudi mfuko kabisa. Raundi wa ndugu, fare itakuliwa mshangae kwa sababu urembo ni gharama. So itabidi umetuma fare kubwa, fare plus urembo maridadi ili Namuona Elsie
Elsie Ngonge akondani from Kiambu Juja. Karibu sana Elsie. Namwona Geoffrey kaka mzalendo hapa akondani. Geoffrey Ruto, asante sana. Unasema what happened yesterday to the show? Sorry, jana tulikuwa na mshki. Think tulikuwa na blackout so many places in the country, so we didn't have power. But today we are in. Actually, even today we didn't have power. Stima imerudi I think saa 2. Kwa hiyo stima imerudi saa ngapi? Sijui. Yeah, it has been that challenging anyway. Tunavumilia tu, poleni sana. It is some of these things are beyond us. Lakini engineer, Yes. Mustakabali wako ni upi? Kwa sababu gharama inapopanda, wewe kama Mkenya ambaye either ulipiga kura ama haukupiga kura, ulipiga kumsupport ama hukupiga kumsupport, wewe una feel kama ulikosea kumpigia kura? Unaona kama alikudanganya? Nafikiria saa hii sio wakati wa kulia kudanganywa. Tumeshadanganywa, tumeshaanza kuzoea. Ile kitu muhimu saa hii yenye mimi naona hii inchi, panya ina njia mingi ya kuiua. Sio, hakuna haja ya kupambana na serikali. Mwananchi wa kawaida arudi shambani. Okay. Apande vimea. Turudi ile system ya zamani, tuachane na hii mambo ya town. Watu walime. Kuwa na chakula nyumbani, hata kama vitu ni bei kali, wewe uko na ile yako nyumbani. Unaweza jitegemea kwa hiyo. Juu hii serikali venye imeanza na bado haijafika mahali, na umeona venye maisha imeanza kukua. Tayari imeindicate kwamba Mkenya wa kawaida inafaa fikirie mara mbili. Okay. Juu tuko na serikali na inakaa ni kama tuna serikali. So inabidi watu warudi masambani, watu walime, huko ndio tutapata usaidizi. Tukiangalia serikali, hakuna usaidizi tutapata. Juu tukiongea saa hii mafuta iko juu, stima nayo, hata leo nilikuwa nalipa 250, niliona units kama 8. Kitu sijawahi ona. So saa hii nchi imekuwa ngumu. Shamba tu ndio itaokoa watu. Sasa shida ni kwa yule mwenye ana shamba, yule wa kukodisha. Kukodisha shamba saa hii tena imepanda bei. Lakini hata huyo mkulima anatoa wapi soko? Maana yake hata soko yenyewe haipatikani. Hakuna soko saa hii. So ile kitu yenye mkulima wa kawaida anafanya saa hii, watu wanarudi kwa ile ya kubadilishana ya zamani. Okay. Juu saa hii ukisema uende soko hakuna. GMO imejaa everywhere. Naambiwa ni unga ya 150. Hiyo unga ya 150 imefika? Sijajua, nataka kujua leo. Mimi sijaiona. Labda David Ambani, habari ya leo, umeona hiyo unga? Salama. Unajua wajinga ndio waliwawa. Kwa sababu hii unga wanasema imeteremshwa. Huyu bwana bado anadanganya tu sisi. Unajua kitu mzuri utakula kwa watu bado wajinga. Anakula kwa sisi kwa sababu bado sisi ni wajinga. Lakini wakati utaerefuka, vile ndugu yangu amesema turudi kwa mashamba, na pia tukirudi kwa mashamba atanyang'anya sisi huko kwa mashamba. Kunyang'anya sisi kwa mashamba, kusema mbolea bei rahisi, hiyo hakuna. Mtanunua mbolea, mtaenda kwa shamba kulima, huyu bwana atafuata tu nyinyi kwa shamba kule. Akifuata nyinyi kwa shamba kule, atanyang'anya nyinyi kule. Tayari amepea watu yake kazi, si mama mboga, si bodaboda, si asala wako State House. Unachukua mtu kama mtu amefanya kazi ako na miaka 70 vijana watapata kazi lini? Na ndiye alikuwa anasema vijana, serikali ya vijana. Sioni kama serikali ya vijana, ni serikali ya kunyanyasa sisi. Na ni sisi tukue na bidii, kwa sababu tukiwa na bidii tutanyang'anywa. Umeona? Lakini tutanyang'anywa. Alafu hata kama uko na bidii ya mchwa, na kila wakati unafanya bidii, pesa zako karibu zaidi ya nusu inachukuliwa na serikali ya dini kwa sababu ni tax. Wewe unaona kweli kama hiyo bidii yako inakusaidia ama unasaidia kulipa viongozi ambao wamewekwa wengi katika hizi maofisi? Unaona hii bidii hata tukiwa nayo haiwezi kusaidia. Unaona? Haiwezi kusaidia hata kidogo. Kwa sababu gani? Mafuta ikipanda,
bado utailipia mahali pengine. Stima ikipanda utailipia mahali pengine. So ni jukumu ya sisi yani kuvumilia tu kwa hii serikali kwa miaka 5. Tuing'oe katika madaraka. Tuing'oe katika madaraka kwa sababu ni serikali ya watu waongo. Afadhali ile serikali ilikwisha ya walisee huko. Lakini ukiona mzee Mungu, huyu mwingine alikuwa anasema ni kijana, ni muongo. Yaani uongo na unashika Biblia. Wanaenda kanisani wanashika Biblia na wanasema uongo. Na unga hii ya 150 haipatikani. Na unajua Biblia inasema siku ya mwisho Mungu atakuja na ujira wake mkononi kumlipa kila mwanadamu kulingana na matendo yake. Kama ni matendo ya uongo atalipwa tu. Hii serikali italipwa tu. Huwezi kukunywa damu ya mtu maskini alafu unasema unasaidia na hakuna usaidizi hapa. Hii serikali imetufinya kabisa. Sasa utajengeaje mtu nyumba na mtu yako na njaa? Hujasolve problem ya njaa kwanza. Huyu mtu ashibe. Akisha shiba, hata katika boma yangu nikitaka kujenga nyumba mpaka watoto washibe. Wakisha shiba ndio niwaambia kanyaga udongo, lete miti, lete nini. Lakini nyumba tunanyang'anywa pesa, tunaweka pesa huko kujenga. Na tuko na njaa. Hii si urongo hii. Amalize maneno ya njaa kwanza. Ndio tujenge. Amalize maneno ya njaa kwanza ndio tujenge. Kulingana na wewe, bottom up ilikuwa tu ni maneno matamu ama vipi? Unajua bottom up ilikuwa tu ni kupanda, yani kutumia vijana, kutumia mama mboga, kutumia bodaboda kupanda hiyo ngazi. Sasa vile amepanda, ameshashuka, ametupa ngazi. Yeye angali jua hata tujua atashuka namna gani, ameshatupa hiyo ngazi chini. Alidanganya. Na lakini sasa mimi nahurumia vijana kwa sababu mimi sasa na miaka 54. Lakini sasa nahurumia vijana walidanganywa. Sasa hivi vijana hawana kazi napewa wazee wa miaka 70, miaka 60. Sasa vijana watapata nafasi lini? Kama unasema bottom up, watarudi watakuja juu namna gani? Kama unapea kazi mzee wa miaka 70, itakuwa bottom up kweli? Miaka 70 mtu huyo anatakana enda retire, hata ameshajenga nyumba, sijui nyumba gani atajenga. Hii watu wa miaka 70 wameshajenga nyumba, sijui atajengea sisi vijana, atajengea vijana wetu wenye hawana kazi, hawana kwanza kitu ya kwanza hawana kazi, watapata wapi hiyo pesa? Ndio wajengewe nyumba. Hii ni utapeli, hii ni serikali ya utapeli. Afadhali ile serikali ilikwisha, ile serikali 3 ya nyuma, lakini hii ni serikali ya utapeli, ya uwizi. Wanaingia mpaka kwa mifuko ya watu kutoa hiyo bottom up, ni hiyo pesa yako iko mfuko yote imwagike chini. Walisema ni pesa mfukoni. Hakuna pesa mfukoni. Hii ni wizi. Ninasema ndugu yangu, hii ni utapeli. Utapeli tu. Wanasema mlipe ushuru, na hiyo ushuru yenyewe sasa hata wengine wameanza kujua ya kwamba kumbe Raila na Uhuru alikuwa anasema ukweli. 1 shilling, 1 man 1 shilling. Ndio sasa wanaanza kujua wametoka kwa usingizi. Wametoka kwa usingizi ile ya pono. Wametoka kwa usingizi. Sasa ndio wanajua kumbe tulikuwa nasema 1 man 1 shilling. Kumbe wakasema na sisi pande tunaumia. Sasa wameanza kupata akili. Walijua ni serikali ya utapeli. Sasa na mwanahasala alipojitokeza nje kwenda kupiga kura, aliambiwa ya kwamba maisha itabadilika iwe maisha bora. Yeye ule mama hapo chini, yule mama mboga, yule mtu wa bodaboda, aliambiwa ya kwamba serikali ambayo inakuja itakuwa serikali ya kumzingatia yeye, masuala yake yeye kama mwananchi wa chini, mwananchi mdogo. Akaambiwa yeye ndio atakuwa kipaumbele katika hii serikali. Miezi sasa karibu 9, tunaelekea mwaka actually. Tumeosha kama miezi 3 tujaze mwaka. Now maoni yako ni yapi ya kwamba hii serikali inazingatia yule mwananchi mdogo, ama wewe kama mwananchi mdogo unahisi kama hii serikali imekushughulikia? Serikali hii haijashughulika chochote. Hii serikali kwanza mwenye alikuwa anapiga campaign aliona mahali iko udhaifu ni wapi. Akaona kwa mama mboga iko udhaifu, ninaweza kupanda juu. Akaona kwa bodaboda iko udhaifu. Umeona? Hakusema mwalimu, hakusema daktari kwa sababu ni wakili sana. Lakini sasa akaenda kwa hiyo watu ya chini, mama mboga, bodaboda na hao wengine, ili apate nafasi
ya kupanda juu, kwa sababu kitu msuru utakula kwa mtu bado mjinga. Okay. Uwezi kukula kitu kwa mtu aliyerefuka. Angeenda kusema ati serikali ya mwalimu, ati serikali ya daktari, angepata kwa sababu alikuwa amemjua kitambo. So akatumia mbinu ya mama mboga, kwa sababu mama mboga ako chini kwa grassroots. Na akatumia bodaboda kwa sababu ako chini na shida. Sasa alipanga ndiye akatumia hiyo mbinu, lakini sasa hii mbinu kwa saa hii haitawezekana. Haitawezekana. Labda tutafute server ingine, lakini hii server tutaenda huko kwingine kule itakuwa ngumu kwa sababu amedanganya sisi ya kutosha. Tunasema Mungu asaidie hii miaka 5 ikwishe. Ikisha kwisha tuvumilie tu kwa Wakenya. Hii miaka 5 ikwishe tu. Ikisha kwisha tunapoti serikali nje. Lakini kuna shida tunapata kwako. Kuna mtu anasema hivi hapa kwa comment. Bosbori Omanga Senior Omogambi Senior anasema hivi, mwimbo wa kujidunga hauna kilio. I want them, let them feel the weight of taxes. Bosbori anasema he want us. Lakini swali ni kama mimi namna hii, mimi nilipigia mrengo mwingine kule. Ile tunataka wafungue server tujue hii server iko na nini. Hii server iko na nini? Sisi hatutaki ati wewe ujengee sisi nyumba. Uja solve problem ya server, unataka kujengea sisi nyumba. Uja solve problem ya njaa, unataka kujengea sisi nyumba. Sasa nyumba unataka kutuonga na nyumba. Okay. Title unataka kusema jambo? Mimi nasema Wakenya walipombereshwa na wakaingiza badala kuingia kwa box. Unajua waliingia kwa kunia na wamefunga juu. Hakuna kuruka, hakuna kuenda mahali, mko ndani. Sio box unasafunua utoke. But moment watu walikubali na wakaingia kwa kunia ndani, nikafungwa juu. Washachukua paka ukaweka kwa kunia, iweze toke ende mahali, itakuwa iko ndani. So Kenya waruke, wafanye nini? The guy is a president, na sio miaka 5 vile mnasema. Hakuna. Hiyo serikali ilitafutwa na kifua. Hiyo miaka 5 mna expect hakuna. Tuchukue miaka 10 tuweke kwa mfuko, Kenya ukoteseka. Na Kenya inaenda kuisha kabisa. Sasa tunaelekea upande wa Uganda. Tunakuwa tunafanana na Uganda. Yaani pesa inaanza kukosa value. Ukienda unabeba kunia ya pesa ndio uende kwa supermarket kununua mkate, kununua nini. So all in all, Kenya pale venye tuko, huyu jamaa calculate akaona mama mboga, watu wa potapota watamshangilia, na wao unajua walimu wako quorum, wako na management, walimu wako na watu yao. Unajua angesema walimu wangesimama muulize ile kitu tuambie tupatie, wako organized. Unaona, angaambia madaktari wako organized, wako na sako sao, vitu sao, wangekuja mwambie vitu tuambia tupe. Lakini kwa sababu alijua mama mboga hakuna vile wata assemble wakuwe na leader mmoja aenda waulizie haki yao, ndio maana aliwatanganya. Boda ni hivyo hawana mtu atawafanya wote kama waulizie haki yao, lakini sasa watu wanajiulizia haki yao, wako na management, wako na nini, wako na maofisi. Sasa ndio alitumia watu wa chini wametumika, na the only way hao ndio wanafaa wapike nduru zaidi, wao watu wa chini. Hakuna mtu mwingine anapika nduru kwa sababu walimu wamenyamaza. Madaktari wamenyamaza. Kwa sababu ya nini? Wanajua huyu jamaa alimeki na ameingia. Wao watakula ile wanakula kidogo kwa sababu ya kasi, lakini ule mtu ako shida ni watu wa chini kabisa. Sasa hiyo watu wanaifeel it's not even a year, but sijui tutafanyaje. Tulireflect, Uhuru alisema kitu, tuko na clip. Uhuru alisema yeye anajua Ruto in and out, anafanya na kazi. Kwa sababu ya kumweka kando afanye kazi yake, alikuwa na sababu yake. Watu hawakusikia. Na akasema mtakuja regret. Mwaka ijaisha, tuko na stress. Sisi hata pia inatupatia stress huko bali tunaishi nje. Inatupatia stress mbaya sana. Kwa sababu pesa ukituma ikienda juu hivyo, ukituma pesa haikusaidii kwa sababu unatuma pesa mingi ndio inunue vitu vile unahitaji kwa nyumba. So kama chuma zimepanda, simiti zimepanda, ukitaka kufanya kitu yote siko very expensive. Na huku pesa haiongezeki. Unaona? Sasa we are facing problem also. Na tunalia uchumi na tufinya. President wetu alitanganya. Ile kitu naomba tu, angekuwa ni mtu mkweli, angeingia na slash mishahara sa watu wako na wao kwa bunge,
Wale cost workers wakina Mutembei ma cost workers, hakuna kitu kama hiyo Kenya. Wawapatie kazi nyingine ile wanazofanya, lakini cost workers kwenda kukaa hapo na wanachukua pesa wanalipa mpaka mabibi zao mpaka watoto. Hiyo ni sisi tunaumia. Aslash mishahara, apunguze makali za kava, siende chini. Hiyo pesa ipatikane ifanye kazi. Unaona? Itakuwa imesaidia Kenya. Lakini kama haisitachi hao watu, nataka tu watu chini waumie, hata tusaidia. Hata kama tunaongea vizuri kwa sababu na furahia jinsi unavyosema. Mimi ningekuuliza hivi. Yes, unasema vizuri ya kwamba kama angepunguza mishahara tungeona anatujali ama anajali Mkenya wa kawaida. Lakini badala hata ya kupunguza mishahara anaongeza wafanyikazi, especially those wanaitwa CAS, right? Ameongeza hadi hao PS. PS wako wengi kuliko hata wale walikuwa Uhuru Kenyatta. Ameongeza wengi kwa sababu of course katiba yetu ilikuwa very straightforward, ikasema viti vya cabinet secretary visipite 22. So hapa aliona kama amefungiwa. So yeye akaona ni wapi nitakapopata opportunity hapo nitaweka watu wengi zaidi. So kwa CAS hakuna any limitation, kwa PS hakuna limitation. So ameweka watu wengi. Mshahara nao anawalipa jinsi mshahara kubwa. Kama hawa viongozi wote, acha tuache kusema rais. Kama wengine wanatujali, mbona mtu asiseme kwa sababu ya mimi na msimamo wangu wa jinsi ninavyopenda Kenya, mimi nitaacha hii kazi, nitaresign kwa sababu wengine ni mabilionea, hata hizi pesa wanazolipa si ati wanahitaji sana. Wengine ni mabilionea. Waseme mimi nitajiuzulu kwa sababu ya Wakenya. Mimi nitaenda pay cut kwa sababu ya Wakenya. Kwa hawa viongozi wote, mbona hatuoni kiongozi ambaye ana roho ya watu katika mioyo yao? Wasikia Mutembei? Sikiza. Ile kitu iko 60% to 70%. Ni quorum ya wakora wake. Hakuna tena. Sasa ndio sasa wacha au ndio wanachimba zaidi, waweke watu karibu na wao, pesa yaanze kuchimbwa kutoka kwa serikali. So yake kwa anatuchali na watu wameweka kwa serikali, na alikuwa anasema yeye ni mkweli, alikuwa anataka kuja kutengeneza uchumi. Sioni hata sekondi moja. Angepunguza hata watu kwa kava. Tuko na watu cost workers wengi sana. Ambayo leo ilikuwa kwa news ilikuwa jana ama ilikuwa juzi. Yes. Archbishop Jackson Ole Sapit termed the current state job appointments as a slippery path leading towards disunity amongst various ethnic groups in the country. Sapit castigated President William Ruto for violating the constitution that demands for diversity in such appointments, as Stephen Leto now reports. As the Kenya Kwanza administration shapes up its public service, it is faced with a long-standing headache over ethnic representation in the civil service. The church has broken its silence, with Anglican Church bishops Wednesday sounding an alarm over what they termed glaring tribal appointments in the public service. There is a glaring tribalism and chronism, particularly with regard to public appointments. There is apparent lack of accountability and transparency in our institution. Ole Sapit's statement came only a few hours after a standoff in the National Assembly's Public Investment Committee, where it was presented to the committee that Food Authority Director General Beatrice Nyamwamu was removed from office in a string of changes in top state corporations. There has been a silent public discomfort over skewed government appointments, especially in state corporations where only specific tribes get the top jobs. The SEK Church says the government must boost its trust amongst Kenyans by ensuring there is equal ethnic representation in government offices. This is not acceptable. Let all institutions and government agencies be impartial and efficient, and not simply beholden to political influence, but serve all Kenyans with impartiality. A document presented to Parliament on various institutions has indicated that at the National Youth Service, the Kikuyu community has 452 workers, while Kalenjin has 350, Luya 329, Kamba 233, Luo 252, while Kisses are 212 at NYS. However, there is only one Rendile and two Digodias working in the National Youth Service.
In the National Police Service, May 2023 data presented to Parliament, there are 106,830 total number of officers, with men being 80%. The Kikuyu community has the highest number of men and women in the force, standing at 18,004 officers. The Luya community has 9,752 officers, Kamba 9,809 officers, while Luo, Kipsigis and Nandi all have below 8,000 officers in the National Police Service. The Makonde community have only one officer, with only 3 Indians also said to be in the police force. KEMSA has a total number of 747 people in its workforce, with Kikuyu community topping the list with 171 workers in KEMSA. Luos come in second at KEMSA, while Luya and Kalenjin follow in that order. At the Kenya Airports Authority, the Kikuyu community has 408 slots, while Kalenjins have 373 slots. Luo, Luya, Kamba and Kisi communities all have below the 300 slots mark. In the same Kenya Airports Authority, there is only 1 Gabra, 2 Rendile and 8 Borana. Stephen Leto. Tuliisha kitambo wanasemanga hii imeenda, hii ilienda. Mimi ilishangaza ati kwa force mzima kuna wamejiita Makonde community. Makonde ya ni wawili ama ni mmoja peke yake? Moja. Kenya nzima ni mmoja hivi, na si ati inawezekana, si ati nini, hao watu si wazuri. Inawezekana ati tarakaniti ambao wanakuwa na wapiga kura wengi hawajafikisha watu 20 wenye wako force. Unajua ndugu yangu, Kenya hii hatuko na usawa hakuna. Unaona usawa ndio unaona kila baada ya kura watu wanapigana, kwa sababu usawa hakuna. Na kama usawa ingekuwa, Kenya hii watu wangekuwa wanapigana, kwa sababu mtu akiingia kwa hiyo kiti kubwa anataka ubinafsi na watu yake, yani anafikiria tumbo yake na watu yake. Afikirii Kenya ni ya watu wote. Lakini wakati itafika, one day that window of fortune will have to blow. Biblia inasema wa kwanza atakuwa wa mwisho na wa mwisho atakuwa wa kwanza. Ndio inafika mahali wanasema Kenya igawe. Itagawa namna gani? Kwa hii maneno hii. Makabila zingine ziangaliingi kabila zingine kama watu, wanaonaga tu makabila zingine kama takataka. Umeona? Na viongozi wetu pale hawezi kuteta, viongozi wetu wamewekwa kwa mfuko. Sijui uhakika wa hizi data, lakini inatisha kama ni kweli, inatisha sababu ikiwa kwa entire force mtakuwa watu wawili watu tu wawili. Watu inashtua sana. Na wengine wako na zaidi ya maelfu. Basi unaona ndugu yangu, wengine wakiongea wakiingia kwa platform kuongea, wanaongea na madharau, wanaongea na kiburi. Hata wengine wakwenda shule wanaongea na kiburi, kwa sababu Kenya tuko usawa. Lakini kama Kenya tungekuwa usawa, kila mtu angekuwa anaongea na mwingine na ile heshima. That's why unasema mtu ya kitandawili, mtu ya nini, yani heshima hakuna. Kwa sababu mtu mmoja anachukua kama Kenya ni yake yote, na Kenya ni wetu. Ndio tunasema siku moja hii Kenya tutagawa. Tutagawa, kila mtu aende afanye kazi mahali anatakana afanye. Ndio unaona watu wanasema hii Kenya tutaipasua mara mbili. Kwa sababu kupasua haimaanishi tumeandika watu kazi. I think unafaa kuwa na mwafaka, kwa sababu haiwezekani ya kwamba vitengo vingi vya kiserikali hakuna. Hiyo tu ni kabila ambazo zimetajwa. Tukianza kutafuta akina Warendile, akina Somalis, akina Asians ambao bado ni wa Kenya, wako katika 42 tribes wako wangapi? Mbona hata rais mwenyewe anatoa watu wengi, na sisemi kwa ubaya, sina ukabila ndani yangu, lakini mbona iwe tu ni mtu ambaye ametoka maeneo yake ndio anachaguliwa katika hizi viti? Mbona haimuumi? Mbona haimgusi ya kwamba si vyema, si haki kweli, si haki ya kwamba unatoa mwingine ili umfurahishe tu mtu kwa sababu anazungumza kabila lako? Mimi naheshimu sana tukipata tu mtu kama Magufuli. Magufuli alikuwa anafanya
kazi kwa ground kama president. Shida ikitokelezea anakuja hapo. Mtu achieleze na kazi yake, kama aridhiki mnamalizana na Magufuli hapo ameenda akiwa amepatia watu jibu. Kalas. But mtu akifanya kazi kama hiyo, my friend, watu watafanya kazi, watu wataheshimiana, watu watasaidia wengine. Unaona? Sasa itafika mahali ofisi itabidi watu waongee lugha za mama, kwa sababu ikiwa 80% ya wafanyikazi ni wa kabila moja, iko haja ya kuongea Kiswahili ama Kizungu? Si basi waongee lugha yao. Hakuna. Unaona ndugu yangu, ukitaka kujua hiyo percentage iko sawa, jaribu kuwa na gari, utembee kwa barabara, ndio utajua ni nini wanasema. Hiyo tata wamefanya. Tembea kwa barabara ndio utajua maaskari ni wangapi kwa hii barabara, tangu utoke Nairobi uende Western, maaskari wangapi ni kabila gani, utajua mzuri sana. Mtaniruhusu tu nirudie hapo, especially kwa hiyo data ya hesabu, ili tuone vizuri, kwa sababu inanishangaza ya kwamba unakuta kabila kama 3 ndio ziko na wafanyikazi zaidi kabisa, na kabila zingine hata hawajafikisha hata 10 in the entire maybe kama ni police force, in the entire force watu ni 2 ama ni 3 wa kabila moja. Kama ni 2, hata cheo watawahi pata lini? Ni lini tutawahi kuwa na inspector general ambaye ametoka? Hakuna, haitakuwa. Ama tutawahi kuwa na wa Paratata ambaye ni Mrendile. Unaona ndugu yangu, watu wa kabila moja wakipewa kazi, unaonanga waoni kabila zingine, wanaona kabila zingine ni kama mafi. Hata unaona mtu akiongea anaongea na madharau, kwa sababu anajua katika serikali wako wengi. Sasa mtu anaongea na madharau. Lakini kama Kenya tungekuwa na usawa, kila mtu angekuwa anaongea na mwingine na njia ya heshima. Kwa mfano NYS, hapa ni NYS wanasema Kikuyu ni 452, Kalenjins ni 350, alafu Luyas wanasema ni 329, Wakamba ni 233, wanasema Kisii ni 212, wanasema nani wengine? Hawa ni wale ambao wako kwa NYS, right? So NYS tunaona Kikuyu na Kalenjin na Luya ni kama 1000, sio? Yes, hesabu ni kama 1000, sio? Yes. Alafu hizi kabila zingine ukiongeza Kamba, Luo na Kisii ni kama 600 hivi, 700 takriban, right? Aya, alafu tuendelee kidogo tu, nitaenda nikipose ili tupate hizi hesabu vizuri. So hawa ni Kikuyus ambao wako kwa NYS, waajiriwa walioandikwa kazi katika NYS nzima, I think. Sasa angalia hapa, Rendile ni mmoja Rendile ni mmoja peke yake. Taraka ni 3, Taveta ni 3, Samburu ni 11, Masai ni 17, Degodia ni 2 tu. Maoni yako ni yapi, David Ambani? Na si ati tunaeneza ukabila, lakini huyu Mrendile ambaye ni hapo, unaona ukabila unaona ndugu yangu, ukabila ilianza kitambo, kutoka 1963 ndio ukabila ilianza, na watu wale wanaeneza hiyo ukabila wanajijua wenyewe. Wanajijua wenyewe. So mimi nasema namna hii, kama kutakuwa na usawa, inatakana namba ikitoka juu ikielekea chini ikuwe namba sawa. Kama ni watu 40 ni 40 wote, kama ni 10 watu 10 wote kwa kila kabila. Hiyo tunajua ya kwamba iko usawa. Lakini tusichukulie kwa sababu ati kabila yetu au mtu fulani ni president au ni nani ako pale, alafu anatumia hiyo kiti yake kunyanyasa wengine. Hiyo itakubalika, kwa sababu hii Kenya ni wetu yote, inatakana usawa. Na hii usawa hii ndio unaona wengine walikuwa wanasema hapa kwingine ya kwamba ati shamba ya maumau iko wapi? Shamba ya maumau iko wapi? Kwa sababu usawa iko kwa. Lakini kama usawa ingekuwa, hakuna mtu anauliza hiyo maneno, kwa sababu usawa iko. Unaona hata kwa boma yenyewe, mkubwa akigawiwa kubwa, shamba kubwa, mpaka huyu mdogo atalalamika, atasema hapana, tuweke hii shamba tunagawa kwa usawa. So wakati usawa itapatikana Kenya tutakuwa na amani, tutakuwa na upendo, tutakuwa na umoja.
kabila ingine ione kabila ingine kama ndugu na dada. Nikuulize, kwa hizi jamii hao watu upiga kura, kwa maana kama Tharaka, I think Tharaka iko maeneo ya Tharaka Nithi. Huko wanasemanga watu ni wengi sana ambao wanapiga kura, especially kwa serikali. Mbona iwe ya kwamba katika nini nzima, katika parastato nzima kama NYS ni watatu tu? Haki iko wapi? Pale haki hakuna, kwa sababu hao viongozi wanatumianga Tharaka Nithi kukua ngazi yao ya kupanda kuwa kwa kiti. Hiyo kitu akishapata yule wanasaulika. Lakini kama ungejua hii Tharaka Nithi inatoa kura mingi, ingekuwa na usawa hapa. Lakini usawa hapa hakuna. Hakuna usawa. Kwa sababu mtu anaona akishafika kwa kiti ya juu anafanya namna gani, anawachana na hiyo maneno kabisa. Umeona? Na kwa sababu hapo usawa hakuna. Mbona hakuna mwana mbunge hata mmoja amekuja akaleta hizi malalamiko bungeni? Kwa sababu itakuwaje ya kwamba Mrendile ni mmoja tu, Mdegodia ni wawili peke yake, au hata ukiongeza wote, ukiongeza 11 au wanakuja watu 28, uongeze watu wengine ngapi? Watu wawili, 6, 36. Hawa watu ni watu 37. Jamii ngapi hizi? Hizi ni jamii 6. Jamii 6 hawajajaza watu 40 in the entire NYS. Na hawa wanalipa ushuru, hawa wanapiga kura, ni wapiga kura, wamekuwa registered kama wapiga kura. Walisema ni serikali ya mashare. Hawa kweli si shareholders katika hii serikali, kwa sababu wengine wao katika maeneo ambayo tunasema ni stronghold ya kama ni kwa mfano Tharaka Nithi iko stronghold ya Mount Kenya. Mbona basi ni watatu tu? Sasa pale shida ni viongozi, kwa sababu viongozi waliwekwa kwa mfuko. Unajua kama kiongozi yako anawekwa kwa mfuko, hakuna chochote mtafanya. Kama sasa Turukana kuna wale viongozi wako pale kupiga tu siasa. Hawapigi siasa ya kukuwa na usawa. Wanapiga siasa ya pesa kuingia kwa mifuko yao. Once kiingia kwa mifuko yao hawana shida. Hawana shida. Hata hizi kabila zingine kama Turukana mwenye alikuwa pale, labda hata hii kiti aliuzia kabila zingine. Unajua sasa kama kwa Waluhya na hii kabila ingine, labda hii kabila ingine ile viti ni chache, mtu yao alipewa kiti. Wakati alipewa kiti akauza. Wanauzanga hata sisi Waluhya wengine wanauzanga. Hawezi kupatia Mluhya mwingine nini kazi. Utaona Mluhya amepewa nafasi 5. Baada ya kupewa nafasi 5, atachukua hii nafasi 2 atapewa Waluhya yake. Alafu hii 3 atauzia kabila zingine. Tunaweza laumu hata viongozi au tunaweza laumu serikali na tunalaumu viongozi katika serikali. Anaweza pewa nafasi katika NYS karibu watu 10. Umeona? Alafu atakuja hiyo nafasi 2 anapea mtu yake Mluhya, alafu hii nafasi 8 anauzia makabila zingine. Ndio unaona hiyo shida iko pale. Aya, hawa ni polisi. Polisi wanasema total ya polisi ni 1,106,830. Wanaume ni 89,373. Wanawake ama wakina dada ni 17,457. Sasa au kulingana na wewe tayari hapa wanadada ni wachache, sawa? Wanadada ni wachache sana kwa police force. Okay. Tukisonga mbele kidogo sasa tuangalie katika kijamii Kijamii wanasema hivi, representation ya jamii. Kikuyus kwa hiyo namba ni hii. Wakikuyu ambao wameandikwa kama polisi ni 18,004. Waluhya ni 9,752. Kamba ni 9,800. I think Kamba hapa ni wengi walifaa waje juu. 9,809. Luo ni 8,773. Kipsigis ni 6,004. Nandi ni 1,000. Na sijui kwa nini walitenganisha, kwa sababu huko kwingine tulikuwa tunaona wakishikanisha hizi jamii mbili. 5,507. Ukijumuisha hao wawili wanakuja 11,511. So ukijumuisha Kipsigis na Nandi wanarudi wanakuwa namba 2, kwa sababu watakuwa wameshinda Kamba ambao ni 9,800 na Luhya ambao ni 9,700.
Sasa ukiangalia hizi jamii mbili, Kalenjin na Kikuyu, unaona wamefaidika kwa sababu wao ndio wamekuwa wakikuwa marais, ama ni nini inachangia hii hesabu? Kwa sababu hii hesabu haileti picha nzuri kwa kama nchi ambayo tunasema ni nchi ambayo ina makabila 42 na katiba imewakubali wote kuwa ni wana Kenya. Mbona basi hakuna usawa katika uteuzi ama katika kuweka katika ofisi? Kama kwa mfano hii ni police service, kwa polisi wanawake. Polisi wanawake si wengi pale, kwa sababu Kenya hii mpaka mwanamke ateremushe bendera ndio apewe kazi. Okay. Iko maofisi ingine mpaka mwanamke ateremushe bendera, ateremushe suruali, wanza ateremushe suruali ndio atapata. Ndio unaona hii namba ya wanawake imepunguka chini, kwa sababu kuna wanawake wako na msimamo. Wengine wale wako loose, hawana msimamo, ndio unaona namba yao iko kidogo. Lakini kama kungekuwa na usawa na hiyo tabia katika serikali au katika maofisi za watu zikome, ukitaka kupatia mtu kazi, patia mtu kazi kulingana na masomo yake, na usipatie mtu kazi kulingana na nini, na tamaa ya mwili. Tamaa ya mwili ndio upatie mtu kazi, tamaa ya mwili ndio umuite katika hiyo college ya polisi. Hiyo ndio iko shida katika Kenya, wanatumia wanawake kwa njia mbaya. Na iko kwa hii maofisi ya serikali, na ndio unaona hii maofisi ya serikali kuna bedroom huko inafanya nini? Inafanya nini choo huko ndani? Hiyo choo ndani huko ndio wanafanyia ukahaba ndani. Watoto ya watu wanakuja kutafuta kazi au wanakuja kunyanyasa watoto ya watu. Ndio unaona na namba ya wanawake pale imeshuka, iko chini. Na ukiona wale wamekubaliwa waliteremusha suruali chini. Wacha tutasema hivyo Bwana David, kwa sababu pia kuna wale ambao ni kupitia bidii yao. Of course hutakosa visa kama hivyo ambavyo unataja, lakini kuna wale ambao wameingia kwa sababu ya bidii, kuna wale wameingia kwa sababu ya njia nyingi. Si lazima iwe hiyo njia moja, lakini hiyo njia moja ambayo unataja I'm sure imetumika na si vizuri tuifanye ati ndio kigezo tu peke yake ambacho kilitumika. Lakini tukuje sasa katika hizi kabila. Sasa ukitazama hapa unaona ya kwamba kabila fulani imekuwa na zaidi ya watu wengi, kama kwa mfano kwa jumla ya hawa tumesema kwa jumla ni around 100,000, right? 100,000. Now 100,000 ndio wakiwa wote 106,000. Lakini sasa wakati wanaandikwa unakuta Kikuyus wanapata idadi kubwa. Maybe watasema ni kwa sababu viongozi ambao wamekuwepo hapo awali wamekuwa wa Kikuyu, watasema. Lakini sasa sijaelewa ni kwa nini, ama sielewi ni kwa nini. Acha tuende kwa the next slide ambayo wali present. Sielewi sasa ni kwa nini ati ya kwamba Mkonde katika police force mzima Makonde ni wawili tu, na hata tujui kama wako na vyeo, sijui kama ni corporal, sijui kama ni sergeant, sijui kama wako na cheo chochote. Wahindi ni watatu peke yake, Wanubi ni 52, entire police force. Usawa utaanza kupatikana. Ni nani atakaye kuja kubadilisha hizi hisabati? Yule ambaye atabadilisha ni ule rais mwenye ana ukabila. Rais yule mwenye ako na usawa kwa kila kabila, ako na usawa. Lakini tangu mwaka wa 63 kulikuwa na wale marais walikuwa na ukabila. Ndio unaona sehemu yao imeendelea, sehemu yao wakichukua watu ya kazi wako juu. Lakini sasa kama hizo kabila zingine zitachukua hiyo kiti, nafikiria kutakuwa na usawa. Kama kuna kabila itachukua hiyo kiti, tukiondoa kabila ngapi? 2. Tukiondoa kabila 2, hiyo imeshatawala Kenya hii. So ile kabila itakuja, labda ndio itakuwa na usawa. Naamini namna hiyo, labda ile itakuja itakuwa na usawa. Lakini hizi 2 zile zimetawala Kenya hii pale kutoka mwaka wa 63, usawa hakuna. Na ukiangalia unaona ni kana kwamba imekuwa ni kama ni mtindo, si ati ni mara ya kwanza. Imekuwa ni kama tukitoka rais mmoja hadi mwingine, ni kama hii, because hii kitu haikukuja na Ruto. Hawa watu wafanyikazi hawa wengi hawajaandikwa na Ruto, wengi wameandikwa na serikali zilizopita. So kama ni Ruto
kama ni Uhuru, kama ni Kibaki, kama ni anaitaje, kama ni Moi. Unaona kama hapo ndio shida ilianzia. Ambani. Okay, thank you so much for joining us. Ambani seems to have dropped, but the show must go on. The show must go on. We are looking at the issues bedeviling our country, and ladies and gentlemen, it's not becoming easy or pretty, but you can also weigh in. Thank you for those who are tuning in and those who are giving in their sentiments. Naona wengi mnatuma ujumbe. Asante sana kwa kutuma ujumbe wako. Kujiunga nami kwa show si ngumu kupitia link ambayo nimekutumia hapo, Mutembei TV, Mutembei official, Mutembei YouTube. Hiyo ndio link unatumia, unajikuta umeingia ndani ya show. We are discussing a lot. We are trying to make sense of what is happening in our country. I see Brian Simwa uko ndani, naona umetuma ujumbe mkali sana. Namuona mara moja ako ndani, namuona Janet Sikuku ako ndani, namuona jamaa anajiita Kim 254 ako ndani. Unaniambia you are watching from Florida. Okay, I think nimeitamka visawa. Sylvia Ilenji na kuona unasema police watatua. Imagine police are behaving as if they don't know what is going on in the country. Gitash D, I see you my brother, karibu sana. Namuona Charlie Charles akondani. Namuona Evans Oliech unasema lunatic government. Namuona Joseph Odora akondani. Namuona Walter Koech akondani. Unasema up bottom economy. So it wasn't bottom up, eh? Walter Koech haikuwa bottom up, ilikuwa up bottom economy, okay? Elijah Kirothi anasema unga ni 220 Ruiru Kimbo, okay? Namuona nani mwingine hapa? Namuona jamaa anajiita Elsie aliniambia ako Juja Kiambu, karibu sana Elsie. Kirothi anasema hivi ni gava hii gava ili collapse 4 months ago, okay? Maoni yenu kali, maoni yenu sugu, lakini kabla hata sijaendelea sana, acha nicheze hii clip. Hata tunapozidi kuendelea, let me know maoni yako ni yapi, kwa sababu hii show yako, show ambayo umeifanya kuwa show kali, show ambayo umeifanya kuwa show fiti sana. Asante sana wadau, karibuni sana kwa hii show. Mobilize his troops in the National Assembly to shoot down the proposals. Odinga criticized the President William Ruto-led government for what he termed illegal fundraising to finance its budget at the expense of already heavily burdened Kenyans. And as Mutahi now reports, Odinga accused the Kenya Kwanza regime of reneging on its campaign promise. The proposed tax measures by the Kenya Kwanza regime, geared at raising the revenue to finance its budget, continues to draw sharp reactions from across the political divide. The controversial proposals, which seek to increase taxes, is expected to set the stage for a heated debate, with Azimio coalition bracing for a fight. Azimio leader Raila Odinga vowing that his coalition will shoot down the proposals. Our members, those who are with Azimio and who have got conscience, will oppose these proposals. We'll oppose the proposals, and we hope that the genuine Kenya Kwanza members, who also have got the interests of ordinary Kenyans at heart, some who still feel about the hustler which they used, will see the fallacy of trying to introduce these measures here. Odinga accused the Kenya Kwanza government of millions already choking under the ever-rising cost of living. The tsunami of taxes in that bill will bury everyone, especially the jobless youth and the poor struggling down at the bottom. The bill is a promissory note to strangle and suffocate the hustlers from whose necks Ruto promised to remove the rope. The Azimio leader saying the government shouldn't punish already heavily taxed population, but should instead reduce the size of government by first stopping the appointment of chief administrative secretaries, institute austerity measures such as limiting international and domestic travel, fight corruption and minimize wastage. Parliament has got enough offices, a facility for members, committees to meet. There's no need
to transport members of parliament to go and meet in Mombasa. The Azimio team also rejected the proposal to increase income tax from 30 to 35%. A single payslip supports entire villages and communities in Kenya. As Kenya Kwanza reduces availability of local disposable income, it is inadvertently reducing local demand for goods and services. While Kenya Kwanza had campaigned itself to victory on the premise that they will lift the common Kenyan from the bottom by easing the cost burden, Odinga wondered why the government's actions were negating the pledges. It is even more shocking that a regime that promised to lessen the burden of the so-called hustlers, Mama Mboga, watu wa mjengo, can turn its back so soon on the same people. The loud silence by Kotu Secretary General Francis Atwoli, who would ordinarily call out the government if it had workers, criticized by Odinga. We saw them on Labor Day talking and not even demanding an increase in salaries for the workers. It seems that the workers' movement has gone to bed with this regime. Already, Parliament has called on Kenyans to submit their views on the Finance Bill 2023 to the Departmental Committee on Finance and National Planning by 20th May as a review of the proposals commences. With concerns rife that the proposed higher taxes will be passed on to the consumer at a time when the cost of living is at an all-time high, Kenyans will be waiting to see which members of the National Assembly will stand to be counted and whether they will yield to pressure to shoot down the proposals. Now, wadau wanadai kwamba wameweka kitu inaitwa public participation. Public participation inamaanisha wewe uende utoe maoni yako ya kwamba unakubaliana na hii mada ama unakubaliana na hiyo bill. Lakini kuna kitu ambayo inanishangaza. Hata kabla hatujatoa maoni, hata kabla hatujaenda kusema kama tunakubali ama tunakataa, jamaa anajiita Cherargei. Cherargei alisema hivi, nikimnukuu tu, ya kwamba hii bill itapita hata bila kubadilisha koma wala full stop, itapita jinsi ilivyo bila kuchange. My question then is, why do we need public participation even if I go speak, even if wewe kama utendo zungumze hakutakuwa kuchange? Do we need to have public participation then? Kenya Rebel, habari ya leo, karibu sana kwa show. Mzuri Jake, niambie namna gani? Niko salama, unaendelea vipi? Niko sawa, niko imara kabisa. Mambo sasa swali ni gani leo? Vitu ni mingi, unanijua tu, tukianza show tunaanzanga na hii, but tunapozidi kuendelea vitu zinajichipuka tu. Lakini tunazingatia Mkenya jinsi anavyolalama kwa sababu ya kumteua rais ambaye kana kwamba hamjali. Umekuta tukidiscuss swala la ukabila katika uteuzi. Tumeangalia several sectors kulingana na ile, sijui umetazama hizo clips nimecheza, ya kwamba unakuta katika kitengo cha polisi kwa mfano, Mrendile ni mmoja tu. Mrendile ambaye ameandikwa kazi ni mmoja. Jamii nzima I'm sure iko na zaidi ya watu 3,000, 10,000, hata kama wamepita 100,000. Mbona ni mtu tu mmoja aliandikwa kazi? Mbona wasiongeze? Mbona ikawa kuna kabila fulani iko na maelfu ya watu, kabila nyingine iko na mtu mmoja tu? Swali langu likawa, huyu ataifika kuwa lieutenant lini? Ataifika kuwa mkubwa wa majeshi lini? Ama mkubwa wa polisi lini? Ataikuwa IG siku gani? Ikiwa ni mmoja tu, one out of so many, when do they even rise in ranks? Tuanzie na hiyo kwanza. Okay, swali nzuri. Nafikiri it's the same swali ni kama vile tulikuwa tunaongea last time, ulikuwa unauliza kwa rais alisema ile ni 1/3 ama half 50% gender rule, kitu kaa hicho. Mbona tujaona wanawake hajaingia kwa hiyo cabinet? But here's the thing, Jake. Hatuwezi kuapisha mtu kazi just because ni Mrendile ama ni Mjaluo ama ni Mkikuyu ama ni Kalenjin. Unaona? So ndiyo kama rais ukimwapisha mtu utajaribu
Hawa ni wafanyikazi, hawa ni wafanyikazi wa NYS. Nimekuwekea list. Hawa ni wafanyikazi wa NYS. Ukiangalia Mrendile ni mmoja, Mdegodia ni wawili tu, Wanatharaka ni watatu. Watu wa Taveta ni watatu. Samburu ni 11, Masai ni 17. Hao hata wengi wao ni kazi wameandikwa. Lakini the same rules apply. Jeki nikikuja kutafuta kazi Mutembei, wewe ni CEO. Tuseme tuko watu watano. Kuna Wakikuyu wa 6, kuna Wajaluo wa 10, Mrendile wa 6, you know. How will you determine who is the most qualified? Sasa, if it is about qualification, my friend, look at these numbers. This is one Rendile, Degodia. I want to go back to the other numbers. The other numbers look like this. The other numbers for, sorry, I think I need to go slightly back. The other numbers for other tribes look like this. How do you explain this one now? Jake, let's be, there are two factors that I want to say that determine these numbers. Now, I'm not saying that it's justifiable, but this is what I'll say. Ukiangalia, for example, Samburu, Tharaka, and other places, historically, if you look at the region, ukiangalia education-wise, development, okay? These are very remote places. Now, I'm not saying that's a reason why we shouldn't hire people from that place. But the reality is, these people, the people who come from certain regions, like Samburu, for example, the level of education, the graduation rates are not as high as, let's say, Western Kenya, Central Province, and other places. Unaona? That's number one. Number two. Unajua kuna yenye inanibamba hapa ni maybe uangalie ni institution gani. Some of these things are not about your academics. Si ati ulipata degree or anything. This is NYS, my friend. Sijakataa, lakini nakwambia tu vile vitu vinafanyika Kenya. Ama kuna mtu ambayo anaweza kunieleza differently. Yeah? We go by these things. Hata kama ni sijui nikwambiaje. Okay, police force. Niliona moja hapo ya police force. Yeah. Okay. Wakiingia inaitwaje, entry level jobs, wote sio wameingia police force. Haya mmeingia nyote. Who is the most likely kupanda ranks? Okay? And again, I go back to the two factors. Maybe a level of education, number one. Number two, mtu ambaye anakuajiri. Because remember, if, for example, kama historically, kama tuseme in the military, there are a lot of Kikuyus, Luos, majority of them are Kikuyus, Luos, and Kamba. Okay? So utapata kuwa watu ambao people who will go up in the ranks are people who, yes, they might have the qualification, but also they'll be favored more because they are the majority as far as the numbers. Unaelewa? Sijui naeleweka ama I'm just making noise over here. Sijui naeleweka. Naona ukijichanganya, lakini wacha nikurejeshe kwa mada. Okay. Tunaandika watu kazi, sio? Ni kama basi huwa hatuangalii vyeti vya hawa watu, ni kama huwa hatuangalii uwezo wa kufanya kazi, ni kama huwa tunaangalia majina yao. Kama wewe unaitwa Koech, kama wewe unaitwa Kamau, kama wewe unaitwa Wekesa, jina yako ndio inakuandika kazi ama inakunyima kazi. Kwa sababu hii ndio idadi. Kwa mfano, umesema tuangalie polisi. Polisi idadi yao ni 106,830. Wanaume ni 89,373. Wanawake ama wanadada ni 17,457. So mwanzo tayari kuko na challenge agenda, which is okay. Inaweza maybe you might try to argue,
right? You might try to argue, maybe many ladies hawajitokezi katika recruitment or something, you know, so many things could explain why we have less women. Maybe. I don't want to be an advocate of anyone. Now, let's go to the next slide. The next slide is even interesting. Now, the next slide, they tried to bring out the tribal issue. Now, when it comes to tribe, look at this. The Kikuyus, as per the list, are 18,004. Luyas, 9,752. Kambas, 9,809. Luo, 8,773. Kipsigis, I don't know why, and I think I said it earlier. I don't know why they separated and they insisted kuna Kipsigis na kuna Nandi. Maybe they didn't want to sound biased. But Kipsigis ni 6,004 and Nandi 5,507. I don't know where they got these records even in the first place. I don't know which records separate people by tribe. Yeah. I'm not sure. Yes. Let me make it short and sweet for you. Ukabila is number one. Ukabila. Okay? Whether we want to scatter around the issue or not. Nilikuambia vile nilianza. Historically, hata ukianza, serikali ya Kenyatta 1 vile alikuwa kwa in power. Most people who got big governmental position, because it plays a role anyway. Unaona, it trickles down to whether it's NYS ama ukiandikwa police, security forces, military, hiyo yote. Ilianza, aliandika, na most positions that were people had the big positions were Kikuyus. And Kikuyus waliandika wa Kikuyu wenzao. Moi akakuja, Moi did the same thing. Moi akaandika wa Kikuyu wenzake. Kibaki akaingia, he tried in the first 5 years kuchanganyisha. But he fell into the same trap in the second whatever. Kenyatta 2 didn't even try. Aliingia hapo and put his friends, akarudi tena kwa Kikuyu. So what I'm trying to say, ukiangalia that's just hata hiyo iko kwa screen hapo. Rudi kwa hiyo screen nyingine. Hiyo ya kwanza before that one. Ile angalia. Kikuyu, Luya, Kamba, Luo, Kipsigis, Nandi. All right. Look at historically since independence, okay? The tribes that have been in power, highest positions in the government. Angalia, Kikuyu, Luo, Kamba, and Nandi. Because Kamba, even Luyas have also waliapishwa with wakina nani. Is there a correlation between that and what I'm saying? Ama najichanganyisha bado. Think about it. Luos and Kikuyu. Go ahead. Nikurudishe nyuma. Ukiangalia wakati wa recruitment, when they go to recruitment, they normally say we need like, let's say 10,000, and this 10,000 will be recruited across the country. That's what, and we see it. Tunaona wameenda kwa stadiums, tunaona wameenda kwa Inoro Stadium, wameenda kwa all the stadiums, they go everywhere, right? And you see the recruitment happening. How do you explain that after the end of the process, the Kikuyus will be many, the Kalenjins will be many, the Luyas will be many, the Luos will be many, yet this recruitment went to lands in Samburu, went to land in West Pokot? What happens there? Good point. I think in Kisumu, or unless he has changed, the head of the police in Kisumu, I think, is a Kikuyu. If I'm not wrong. But that's a good example of what I'm trying to say. The people who are recruiting these young men and women, the people who are wakona uwezo wa kurecruit people, you find that they come from a specific tribe. I'm not saying they're all Kikuyu, but I'm saying they most likely, more than likely, are people from either Kikuyus, Nandi, Wanandi, or if you want to label it, Nandi and Kipsigis, of course there's a difference, but they are all, is it Kalenjin? They fall under the Kalenjin brackets, historiango time by. So that's what I'm trying to say. I came to the point, from the time of independence, the people who had great positions in government
still kutoka hizo siku to Moi to Ninio are still holding this position. That's why you see even in recruitment kuna ukabila. Unaona, whether we like it or not, that's just Ninio, unless you are willing to give me a different backed by data to show me something other than that. But that's my take vile mimi naiona. Ama David akona maoni mengine? Daudi. David alikuwa ameongelea the same swala before sijaenda kwa the next topic. Nataka kwenda kwa ile maongeo ingine ile. Kidogo tu kabla sijaenda kwa maongeo mengine, nataka kuwa na usawa kidogo, at least Joel Kome zingatia hiyo mambo ya ukabila. Kuna kitu moja nataka nikukumbushe pia. Rais tumuona katika uteuzi anazingatia the same formula. Tunaona wengi ambao wameingia ana replace jamii fulani, kama labda ni jamii ambao labda haikumpigia upatu katika uchaguzi, ana replace, anaweka wandani wake, right? Hatujui kama anaweka kwa sababu hao ndo bora. I'm not saying that they are the best workers. I'm not saying so. I'm not equally even saying they will do even an awesome job. I'm not sure. I'm yet to see. But my question is, must they be the ones? Should we remove, honestly? Hata labda wengine wako katika mrengo wote, lakini kwa sababu yeye si Kipkoech, yeye sio Kamau, yeye sio Wekesa, anatolewa katika hiyo cheo ili mwingine awekwe. Unaona kama hapo kuna usawa wowote kweli? Naona pale hakuna usawa. Ndio tunasema namna hii, ninarudia nikisema namna hii ya kwamba Kenya ni yetu wote. Hata rais akiingie asilete ile tunaitanga grudge. Ile ati kwa sababu fulani alikuwa huko so afute watu yake, aandike watu yake. Hiyo tunaelekea mrengo mbaya, tunaelekea maisha mbaya ya Kenya. Inabidi rais akiingia achukue tu, afuate tu vile rais wa kwanza alikuwa anafuata, kama alikuwa mkamilifu. Lakini tukiingia tu kwa maana ya ukabila hii ndio inachafua Kenya. Ukabila hii ndio inachafua Kenya kwa sababu ya viongozi wetu. Wale walipanda mbegu mbaya. Nafikiria ni hiyo tu ndugu zangu. Okay, ni sawa, mbegu ilipandwa, lakini basi mbona basi tuendeleze, kwa sababu vitu zingine I think haijakuwa cast on stone ati lazima tufanye hivi. We can always have a change. So how do we get the change? Tutapata mabadiliko, tutapata tu mabadiliko. Kama tu wache niingie kwa maana ya ukabila. Kama kabila ingine itaingia hapo, tujaribu tu kabila ingine tu, kama tuweke Kikuyu kando, tuweke Munandi kando, tuchukue kabila ingine tu. Ile kabila inaweza kusema ya kwamba anaweza kuja amue. Unajua, sioni kama inaweza saidia, kwa sababu hata anaweza kuja amue atoe hizo kabila mbili, ayake kabila yake. So hatuja solve, tumebadilisha tu shida, lakini hatuja solve. Ile utawala type of problem. Sasa ndiyo utawala ilikuja ya kwanza. Unajua ile ya kwanza ndiyo iliharibu kila kitu. Kama tungekuwa Kenya ni ya kila mmoja wetu, Kenya ni yetu wote, na kama Kenya ni yetu wote, inabidi ikuwe na usawa. Ikuwe na usawa tu. Lakini kwa vile Kenya ni ya wengine si wa Kenya, ndio unaona mambo inakuwa namna hiyo. Lakini kama Kenya tungekuwa na umoja wote, inji ya Kenya ingekuwa inji nzuri, tunapendana, atutusiani, unapata hii kabila na tusi hii, unapata hii kabila na tusi hii, nafanya hii, kwa sababu hatuna usawa. Na hiyo usawa ndio inafanya watu wanakuwa na nini, ile tunaitanga kiburi. Lakini wakati Kenya tutakuwa tunaongea na sauti moja, hii mambo hii tunazungumza itakuwa tu iko sawa. Okay. Kabla sijakuja kwa Kenya na David, acha nimkaribishe Dunia Ina Mambo. Dunia Ina Mambo, habari ya leo? Poa sana ndugu yangu. Karibu sana kwa show. Tuko salama. Umeshinda vipi kaka? Alhamdulillah, nimeshinda salama. Habla na wewe. Maoni yako ni yapi? Tunaelekea wapi kama taifa? Tumezingatia vitu vingi, lakini najua kuna yale umekutilia tukidiscuss, lakini maoni yako ni yapi? Maoni yangu ni foundation ule ambao alianza serikali ya Kenya ndio aliharibu.
Yeye angefanya kama Mwalimu Nyerere, hizi ujinga tu kifanya. Okay. Nyerere kitu alifanya, alimaliza ukabila. Yeye alijenga taifa. Na Tanzania yenyewe ndio iko na kabila nyingi kuliko hata Kenya. Wako na kabila almost 200 kuliko Kenya. Na Tanzania ukienda mambo ya kabila huwezi sikia. Waligawa kwa eneo inaitwa nini kama province. Mtu ukienda Tanzania kuitangi jina anakuulizanga wewe umetoka area gani, uko gani, nini area gani, atakwambia umetoka province fulani. Akisha kwambia tu province ametoka, umeshajua yeye ni nani. Mambo ya ukabila Tanzania Mwalimu Nyerere alipigana nayo. Alisema ukabila ni ujinga. Lakini sasa the founder ya government ya Kenya wa kwanza, yeye ndiye alianza ukabila. So wale watoto wanakuja wamezaliwa ndani yake, wakaendeleza nayo. Paka generation zetu sahii wanaendelea nayo. Watu nasema ukabila imeisha kwa mdomo, lakini kwa vitendo hakuna. Kwa kazi hakuna. Kwa maendeleo hakuna. Kwa mdomo ndio tunasema. Kama example nikwambie, bila umetoa list ya polisi na nini. Hebu niambie sasa, ndio mimi nasemanga, ndio watu nasemanga one shilling one vote. Wanasema kulingana na population ya watu ndio watu nafaa pia walipe nini? Wapewe pesa ya maendeleo area yao. Na hiyo debate na make sense kwa sababu gani? Sasa wewe ukwe kama uko constitution nyingine watu wako 500. KDF ukipewa CDF na mtu anaongoza watu wa 1,000,000. Hapo ingia akili pia. Kwa sababu unadumia watu. Udumia ardhi. Unadumia watu. Wengine wanapewa pesa nyingi kulingana na ardhi. Kwani ardhi nani nakaa huko? Si ni wanyama? Na wanyama Mwenyezi Mungu ndio anaangalia. Sasa angalia kama ukiangalia vile sasa megawa county. Kuna county zingine ni kubwa juu ya ardhi. Si juu ya watu. Na watu ndio wanaangalia. Na watu ndio wanalipa ushuru. Na pia tujaweka list bila watu wanalipa nini? Bila makaunti wanalipa tax, wana collect tax. Kuna wale wanapewa pesa nyingi na kuna kitu wanaleta kwa table. So wanaumiza watu wengine. Wengine wako wengi wanatoa tax zao wanakuja inaenda eneo zingine. Hizo eneo zingine watu ni 100,000. Pale zinatoka huko watu ni 300,000, 200,000, 1,000,000. Hiyo make sense mtu wangu. Na wakigawa pesa naenda county au wanapewa pesa nyingi. Juu inasemekana walikuwa nyuma, si walikuwa mbele, si walilala, si waliamuka, bala hizo naongezwa. So waje turudi vile watu wanaandikwa kazi kama polisi. Kama example nimeona hiyo list. Hiyo list mimi kuangalia juzi kwa Twitter. Kuna kila watu wako na namba yao tofauti. Citizen yako na namba yake tofauti, kuna wengine pia wako na namba zao tofauti. So mimi nauliza swali. Tunajua Kenya kusabu watu nasabu watu kulingana na bila nataka next election or win au washindani election. Kwa sababu ukiangalia population bila wanasabu watu, kuna wengine wamewekewa high number, lakini ukiangalia the reality hawako. Kwa sababu huwezi niambia mtu anazaa mtoto mmoja na wale wanazaa watoto 6. Hesabu yao itakuwa the same. Au wale wako na bibi wawili, wa bibi 4 na mtu yuko na bibi moja na amezaa mtoto wa 3. Wewe uko na bibi wa 3 au 4, uko na kila bibi iko na watoto wawili. Hesabu inaweza enda the same. Huwezi kuwa the same. Haya, wacha hiyo wanasema wanagawa kazi. Kazi ya Kenya kumaliza kabila. Unafaa upe mtu kazi kulingana na masomo. Si upe mtu kazi kulingana na population ya kabila yake. Si upe kazi kulingana na vile watu wao wakubwa wanajulikana kwa serikali au kwa serikali. Sasa masomo ni ya nini? Sitoeni masomo. Why people go to school? Ukuja kwa sababu ukiangalia community wengine, ukiangalia kabila zingine wamesoma, watu wamesoma. Paka documents zinaoza kwa nyumba. Kuna wengine hawajasoma, lakini ukiangalia kazi mtu anafanya na kazi ule mtu amesoma, unashindwa lengo ya masomo ni nini? So watoa hiyo kipengele ya kusoma ndio upewe kazi. Waweke tu kipengele community yao, kabila yako iko kubwa au watu wako wakubwa kwa serikali upewe kazi. Simple like that. Tuende tu shule ya watu wakubwa,
tujue kusoma English na kuongea na wazungu. Au tuende ni kusoma Japan ni kuongea na Japan. Au niende nisome China niongee na China. Kwa sababu huwezi tumekea kitu ambacho tusaidii. Ya pili, bila umeleta hii ya polisi hapa. Kama kitu moja imeniuma. Angalia population ya Waluya. Kwa kulingana na population ya Kenya inasemekana number 2. Alafu unapata Wakamba ambao population yao ni kama 2 million. Alafu Waluya almost ni 9 million. Alafu polisi wako nao wengi kuliko Waluya. Hiyo ni kitu wanatuambia aje? Kama tunaangalia numbers. Na watu nalipa ushuru. Hebu niambie watu 9 million walipa ushuru na watu wa 2 million walipa ushuru. Inaingia wapi? Pea watu kama unataka kupea watu hizo position kulingana na numbers, basi upeane kulingana na numbers. Sio unaumiza wengine. Dunia ina mambo. Ukitetea Waluya, Makonde ni wawili peke yao. Watatetewa na nani? Makonde watatetewa na Makonde hiyo mawili wanasaidia bwana. Hiyo mawili iko nyingi bwana. Makonde unajua population yao ni ngapi? Yeah. Sijui. Population ya Rwanda. Hata Wahindi. Sikia, hata Wahindi wangekuwa nafaa wapewe 0. Kwa nini wanapewa 3? Kwa nini umeona Kikuyu ako na position huko Wahindini? Kuna Muhindi amepea mtu nyeusi kazi huko kwao. Hata Muhindi nafaa apewe hapo. Dunia ina mambo. Katiba inasema nchi ya Kenya ina jamii 40 na I think sasa ni kama 45 if I'm not wrong, kwa sababu kuna wale waliidhinishwa wakati wa Uhuru Kenyatta. So if Kenya imewatambua kama kabila mojawapo ya Wakenya, kwa mfano hao Wahindi ambao wanasema wana haki kama wewe. Kuna mtu amezaliwa Kenya, miaka yake yote imeishi kuwa Kenya, hajui kwingine, ni Mkenya. Kama jinsi wewe ulivyozaliwa ukajikuta Kenya. Kuna Muhindi alizaliwa Kenya, mababu zao walikuja zamani sana Kenya. Jinsi tu vile wewe huwezi really trace vile ulijikuta ukiwa Kenya, ndivyo wengi wao hawezi trace. Maanake mababu zao walikuja Kenya, wakajenga reli na wakabaki kuwa Kenya. So tayari hao ni wa Kenya. Lakini mbona ni watatu tu kwa force mzima, watatu peke yao? Yeah. Ni lini tutaikuwa na amri jeshi mkuu ambaye ni Muhindi? Ni lini? Hiyo watatu wamewasaidia sana. Hata wangekuwa 0. Why nasema hivyo? Kukuja kwa hapa kwa mapema, kuzaliwa hapa Makenya haisaidii. Kwa sababu gani? Wacha sikiza. Unajua watu pesa yao wanaweka wapi? Hapo pesa yao unajua wanaweka wapi wewe? Wewe unatuambia unajua kwa picha tunaona kweli walikuja zamani, wanafaa kuwe na haki. Ni ukweli. Wameshapewa haki au ni wa Kenya? Ni ukweli. Wapewe position kama ya polisi, wapewe nini? Sawa, wewe unasema hivyo. Unajua jamaa pesa yao wanaweka wapi? Kama pesa yao waweki nje, pesa yao wanabadilisha inakuwa dhahabu kwa nyumba. Wewe haukuona juzi Prime Minister wa India akawadanganya watu wao, tunabadilisha ile pesa kubwa kama Kenya hapa ngiri moja. Wakapangana line wote, kila mtu ametoa pesa yake kwa nyumba. Wakaenda kubadilisha. Ile Prime Minister unajua alikuwa anacheza na akili yao, ili anataka kujua kwani pesa iko wapi, hakuna pesa kwa bank. Kumbe watu wako na mastock kwa nyumba. Bila sasa rotation pesa imekuwa kwa bank nyingi, akamwambia ile mashini ilikuwa tunatengeneza na ile pesa kina kasoro imeleta, tutakwambia siku fulani tunabadilisha. So rotation ya pesa imeanza kukua. Unajua kuna watu wengine hapa sitaki kutaja, ni wa business hapa Kenya. Wako 2 nation, Kenya wako, nchi zingine wako nchi yao. Pesa zao ikuangi Kenya. Wako na account za nje. Kama ana account za nje, hiyo pesa anabadilisha inakuwa kama dhahabu. Ananunua nayo dhahabu, anaweka kwa nyumba. Ndio mesa nyingine unaulizanga kwa nini rotation ya pesa hakuna? Kwa nini hujawahi uliza kwa nini rotation? Nakumat. Wahindi walienda wapi Nakumat? Kwani biashara ishindikana? So walijua kitu walikuwa wanafanya. Na Nakumat kufe tu hivyo. Hebu tumia akili yako matiko nini? Nakumat inakufa tu kama takataka hivyo, kama duka kidogo. Iwezi ingia akili. Pesa yao nyingi wanaweka Canada. Kama mwingine ananisikia sasa hapa atasikia. Wengi wao wanaweka pesa zao nchi za nje. Lakini ukweli kupewa position bila unasema kwa sababu walikuja hapa zamani, wapewe position, walikuja hapa kujenga reli. Wamejenga reli pia wapewe position, hiyo ni kitu nafaa.
hatukatai. Unajua sasa huwezi compare kwa sababu mimi naona hiyo kitu angepewa watu wengine, kwa sababu kuna watu wengine hawajapewa kitu zozote, hata kama wamepewa kidogo. Kwa sababu wewe sahi hata babu yako ingekuwa huko, sijui kama ungepewa position huko India. Wacha na Amerika, kwa sababu utanipea mfano na Amerika. Amerika story yake nyingine ni tofauti. Tuongee sasa huko India. India kuna mtu nyeusi. Kuna wablaki walipelekwa huko kujenga reli, hakuna. Walikuwa wanapelekwa wapi? Walikuwa wanauza mali zingine. So mimi kitu tunaongea sasa juu yetu ya Kenya. Hawa India utaweka the second class, hiyo tutaongea baadaye. Sisi tunaongea wa Kenya. Wa Kenya tukitaka kumaliza hizi shida, namalizia. Tukitaka kumaliza hii shida, watu waandikwe kazi kulingana na masomo yao. Watu wasindikwe kazi kulingana na Godfather. Kama ni Godfather, tutaendelea kukua hivi tu. Watu waandike kazi na masomo yao. Simple like that. Okay. Aha. Wacha nilete mada ingine. Mlikuta nikitaka kuleta mada hii ya pili. Hawa wabunge wamedai ya kwamba hata muende public participation, hata mfanye nini, hii finance bill itapita as it is. Nilijaribu kumquote Cheralgei. Huyu hapa ni jamaa ambaye anaitwa Silvanus Osoro. Na Silvanus Osoro maoni yake yalikuwa among civil servants, the private sector, and sections of the clergy. National Assembly Majority Whip Silvanus Osoro says despite the growing opposition to the bill that proposes tax increments and new deductions such as the Housing Development Fund, pay as you earn for those who earn more than 500,000 shillings, and an increase in taxes on fuel products, Kenya Kwanza MPs will ensure the bill sails through. Stephen Leto has more. During the launch of a book authored by Defense Cabinet Secretary Eden Duale, graced by President William Ruto, National Assembly Majority Whip Silvanus Osoro gave the clearest indication yet of the government's intentions to push through contested proposals in the Finance Bill 2023. Osoro said the bill will go through the National Assembly, seemingly oblivious to the mounting opposition has attracted from civil servants, employees, workers' union, the opposition, and even sections of the clergy. As a leader in the National Assembly, I have an obligation to make sure that the government does not lose, even when it's unpopular, that it will not lose. With the fact that government does not lose, I also want to assure you that even the finance bill will pass. Government does not lose. The statements made in the presence of the head of state came even as the new finance bill continues to draw more criticism. Solidarity forever. Workers' unions officials gathered in Kisii on Friday calling on workers across the country to oppose the new taxes contained in the bill. The pronouncement you are making that public servants must pay the housing levy makes nonsense of the public participation. Why don't you then rule by degree? Why do you invite public participation if the government has already made a decision that come what rain or sunshine, they will deduct the housing levy fund? Leaders from UASU, NAT, to UICCS now want proper public participation and propose the collapse of all government-funded mortgages schemes instead of the 3% housing levy. The government is funding so many mortgage schemes. The judiciary has a mortgage scheme. The parliament has a mortgage scheme. Collapse all those mortgage schemes, take those funds to the house levy so that then every public servant can access that affordable house, that so-called affordable housing. According to the Union of Civil Servants, the last salary increments were effected 7 years ago. The union accuses the government of planning to eat further into the civil servants' payslips with no signs of salary increment. We received salary increments 7 years ago. Since then, we haven't received any money, so taking another 3% or 6% or whatever percent is going to hurt people. Even as Kenyans raise alarm over the bill, it's lifting the burden for aircraft owners. The bill proposes that importers of these aircraft and parts be exempt from paying the 16% value-added tax VAT, a move that is expected to lower the cost of importing such
I see you shaking your head, Kenya Rebel. Ati it will be easy to own a chopper because wanatoa VAT. Ai, Kenya kuna maajabu. Anyway, Hey, nani anauza chopper? Having a chopper will be cheap. You know why? Because haitakuwa na hiyo 16% VAT. Number one, I agree with Makori when he says, what's the point of asking for public participation? Asking for public participation if you're going to make sure that it passes. Osoro, I don't know if he understands his role. He speaks like an idiot. I have no problem. I'm not saying I have no problem with people opposing this bill, but I wish we can have a debate on what exactly are we opposing. Because the housing bill, at some point, we need affordable housing. The problem is we should find ways of paying for it without being a burden to the taxpayers. None. For sababu hii affordable housing bill we discussed last time, as we know, they're saying 3% from the employer and 3% from the employee. Fine, that's fine. But here is the thing. Mimi nasema hivi. Unasikia Jake? Kama budget ya hii, the whole financial bill of ambao wanataka kufund nao hizi vitu nani Ruto na ako nayo hizi plans za Ruto is 3.6, is it trillion? Now, why can't they, mimi nasema hivi, instead of taxing the wananchi that you have, sinuende enda kwa hii familia ya Uhuru Kenyatta, ya Kenyatta family, enda familia ya Moi, enda familia ya nani anaitwa nani huyu alitoka Kibaki. These three families alone, and wengine be what? These families are stashing trillions, billions of dollars, US dollars, in offshore accounts, okay? Ambao government haijafuata. I read a month ago that KRA was trying to go for the Kenyatta family, for them to walipe ushuru kubwa kidogo, and they started crying. Why don't they get money from those rich people? Because remember, for those people who study history, in America vile walikuwa na ile inaitwaje under Roosevelt ilikuwa inaitwaje hiyo the great to get out of the Great Depression. Anyway, the economic model that they used to get out of that depression was the president went to the richest folks of the country and asked them, can you pay a little bit more? Because watu ambao wako chini hawajiwezi, ile pesa wanapata is not enough. It's too much. They're already squeezed. Ukitengeza 10,000 in a month, mtu akatoa 3% on that. Na hujatoa ile, hata hujatoa ile 6% ya ile mambo mengine. You're being overtaxed. Go to the rich, the people who don't need it. Hao wako juu, wakina Raila huko. Tax them, but nani haezi kufanya hivyo. Ruto cannot do that because he falls under that bracket of the rich. So atawanyanyasa hao watu wa chini. That's why I'm saying this whole thing will probably fail. Even if it passes, it will be a disaster. Why? I think it is interesting. I don't know if you heard the last part of the clip I've played, that the 16% of VAT will be reduced, or rather will be exempted on choppers. Now, I really, it's difficult when you're moderating and you really have words to say. You can't say them. You just have to swallow them too. Write them for me so I can say it for you on your behalf. This is where the F word really comes in, But anyway. Apple, the government, I don't know what to say. I usually support, they have a good plan.
But hapo wamekosea. But also I would like to say for the opposition party, wakina the Azimio part of the government, well they're not the government but they're opposition, I'm assuming. Wasiende tu hapo wa oppose for the sake of opposing. I said this last time. Why can't they come with something, a proposal, a better proposal? Alafu when the parliament, they argue to show the people, the Kenyan people, which one is the best idea that we can implement and make it law for people to, for the government that we can agree on, that we can pay taxes knowing that it will benefit us, instead of just saying we'll oppose it just because of, you know, hao ni watu wa Kenya kwanza wanatumaliza. That's what I'm saying. So I'm opposing the government on this, but I'm also opposing the opposition for them taking a position without offering any proposal in their dominion. Can I be blunt with you? Me, I have no problem with paying taxes. I'm coming to you, Mr. Samuel. I have no problem. My problem is this. The little money that will be deducted from our salaries, our savings, from all over, this money will not be prudently used. We will see them increase the number of trips they go to. We'll see them increase the number of workers they purport to employ. Corruption is on the high. The money that we spent will be mismanaged. If the government was a good manager, it won't matter, because the taxes, we will see them, we'll see that money working for us, right? But if this money will be taken from us through pain and sweat, and then only benefits a selected few, I think it should worry us. It should worry anyone who pays taxes. Because it doesn't add up that you exempt an helicopter and not subsidize some things and not think of the common mwananchi. An helicopter. When was the last time you even boarded one, Mr. Kenya Rebel? When was the last time? I've never in my life. Same here. Minnesota. The close I've come to seeing one, ilikuwa juu. Hata ikuwa kwa ground. Ilikuwa juu. Zingine zenye nimeona zilikuwa mbali sana. I couldn't even come close to them. So how does it benefit me when a chopper is cheap? How? But Jake, let me ask this, and I'll ask the other panelists too, because I know you're a moderator, you might not want to answer this question. Okay. Kama unaogopa ati pesa will be misappropriated, okay? Is there an institution that is there meant to monitor, audit the government spending? And is there any, can we bring up criminal charges against any government official who misuses these funds, taxpayers' money? Because what I'm seeing, and this issue, there's an office known as Controller of Budget. And you remember how one time came and said that through a phone call, no, through a WhatsApp text, within 26 minutes, she was able to transfer over 15 billion. You know, my nerves at times, I don't know. Jake, help me understand. There was Mr. Ouko, I think his name was, who came up with, he wrote the people who are the office, he named Wakina Nani, the former governor, and a couple of people. What was that office called? I forgot the name of that office. Not auctioneer, Nini. Office of the, not accountant, like it's like an accounting office, and the one who is there now is called Auditor General, yes. Auditor General, thank you. Okay, so swali ya mwisho, and I don't want to ndio nasema hivi, why can't we have, and I'm sure there's laws in place, that if you're found misappropriating any taxpayer's money in your ministry, in your docket, unapelekwa jela with the stiffest punishment possible. Kama China ukipata uko corrupt, they shoot you to death. Why can't we have that? Because I think if you start prosecuting these people, that's when maybe we can have hope. But until then, every cases I see goes to DPP and I say there's not enough evidence. There's not enough evidence. What do you guys think? I'll let somebody else
go on with that. Me, I think at times I become so mad, and because I really want to say a lot, but one day I'll say. Samuel, vipi, habari ya leo? Karibu sana kwa show. Poa, nashukuru sana. Habari ya leo kila mtu bana? Tuko salama. Umekuta tukidiscuss hapa mpaka inaibua hisia, lakini inabidi tumeze mate machungu. Now, Kabisa. Mr. How are you? Samuel, go ahead. Maoni yako ni Oh, yeah. Thank you. I'll just make brief comments. Thank you for the welcoming. Nadhani kila mtu ako sawa. Just directly to the issues which are pertinent. And first of all, I want to make a rebuttal to Kenya whatever, revolutionary, the Chelsea guy. There's something you've said that you do not support over taxation. However, you prefer that opposition should give alternatives. I want to disagree entirely. It is not the work of opposition to advise the government. The opposition is an alternative government which offer checks and balances to government. It ensures that there is sufficient public oversight so that government does not deviate from what it promised the people. If Raila would have formed government, he would have his own style of doing things. So I entirely disagree. Opposition has no business at all to advise government. In fact, politically, they enjoy from the misfortunes of government. And that's a fact. They actually exist. Opposition becomes relevant when government fails. That is the essence of opposition. In the situation where we are in, this is what we say. We are killing the goose that is laying golden eggs. You cannot overtax people to prosperity. Government should be an enabler. It should motivate a growth of business. It should assist people. It shouldn't be the impediment to doing things. Kenyans are being overtaxed, by the way. There is one thing about Ikitu Tumekotuno. In fact, the pertinent issue is this housing, 3% deduction. Now, there are a lot of, holes that you can poke into that agenda. One, consultation. Who was consulted? You want to sneak an amendment into the law, the Employment Act. You want to sneak an amendment at night. Then you want to sneak that bill. Unaiweka kwa the budget policy statement bill. You sneak something inside so that it becomes a statutory deduction. One, whom did you consult? The people who are supposed to, you are supposed to deduct the money, you need to consult them sufficiently because it's going to affect them. For instance, let's say I'm earning 20,000 net. That is after all deduction, because I have committed, perhaps my salary was 100,000 net after deduction, but I've already taken a mortgage. I have other loans and other financial obligations. What I take home is 20,000. Now, why should you force me to come up, to take up an additional, housing scheme, which I don't need? Number two, you need also to profile. It doesn't have to be mandatory. You need to profile, people who need. There are people who are, getting to retirement at the age of 30, you see 55, 56, 57. Do they really need the houses? Number three, housing is a personal thing. We've been living without the mortgages and everything. Number four, you are killing the private sector. Once you introduce, mandatory or deductions towards the housing scheme, in a way, you'll be killing the private sector. The landlords, they depend on most civil servants and most employees, by the way.
every month tukilipwa pesa yetu ya kwanza, kwa sababu unaishi Nairobi ama unaishi wapi, lazima ulipe hiyo rent. So these are, you know, very weighty issues. And I want to also, as I finish, before I give another person an opportunity, tuko na shida hii nchi. We had people like Okiya Omutata before Okiya Omutata aingie Senate. These were the watchdogs bana. Hao ndo watu walikuwa wanatuchungia bwana maserikali. Akina Boni Mtetezi, I don't know where they are now. We are on our own. Let's say God forbid Raila mzee atuache kwa sababu miaka yake pia inaenda. No, mimi nashangaa kuna Mkenya anaweza tutetea sisi. Okiya Omutata alikuwa gana tusaidia. Saizi look at this Atuoli. Atuoli alikuwa na imba sana Azimio. Saizi Atuoli is the first person to support this deduction. Where are we headed to? We are killing this generation. You cannot overtax us to death. Tayari wewe umetugonga, pay ime increase. Umekuja umetugonga NSSF, umetugonga NHIF. Kama uko government unakatwa pension. Umekuja tena umetuongezea hii 3%. Kumbuka the products we are buying iko na VAT, value added tax. Kumbuka kuna rent, kuna fees ya watoto, kuna madeni yenye uko nayo. Every month kama uko na kazi, you must have some debts. Really? How do we stay? You know, these are conversation. Alafu, the most important thing media is prioritizing in terms of priming and framing news stories. In issue ya Yesu wa Tongareni sijui what have you, and kitabu ya huyu jamaa anaitwa Adendwale ati sijui ilikuwa inaitwa for the record. What is hogwash? That is bullshit. Media should be very sensitive. This is ni kama wameguza live wire. Do you know, unajua watu wangapi wamekasirika about those recommendations? Yet there's somebody who said Osoro, you'll play that clip. Osoro anasema government does not fail. Kwani who is government? Article 1 of the Constitution of Kenya says that Kenya is a sovereign state. The sovereignty of the republic belongs to the people. There is one theorist anaitwa John Locke. John Locke came up with a theory, inaitwa the social contract theory. It is actually the foundation of all constitutions and government. He said that the people are the sovereign. They come into an agreement with governments. Now we surrender our sovereignty to the government. In return, the government protects us, ensure us that we have sufficient safeguards so that nobody can infringe on your rights. So sovereignty of the people, it is we. Now, lastly, there is this very, very important issue. Now, there is somebody who was saying they will not remove a dot, they will not put a full stop or a comma into that budget policy bill. Now, that budget policy statement emanates from Treasury. Remember, Treasury is the executive. So it means whatever executive wants to be done in Parliament, it is done expressly without even being scrutinized. Then what is the essence of having legislature? Then you are telling us you are going to discuss. We have two committees. We have the Budgets and Appropriation Committee and we have the Finance Committee. These guys are going to committees to discuss that thing. Wataenda Mombasa, Maanzoni, Ole Sereni, Enashipai Resort. They will spend over like 2 weeks or 3 weeks drawing committee allowances. Last month kulikuwa na report inasema in a month the MPs drew over 300 billion in terms of allowances. Now you are telling us not going to add a comma, yet you are going to sit in those committees to rubber stamp what executives say. Then why do we really have parliament? If parliament is an appendage of the executive, then we shouldn't be having parliament at all. Those are facts. So I finished there, but of course these are discussion. Of course, robustly we are going to discuss the merits of everything, and I'll have a chance to have another go. Thank you, moderator. Dunia ina mambo. I see you raising your hand. Dunia ina mambo, naona ukina mkono.
Mimi nitaongea kidogo. Kama Rebel ako na swali ulize, kwa sababu mimi nilikuwa nataka kama Rebel ako na swali ulize, kwa sababu mimi nilikuwa nataka kuongea kidogo, lakini wacha aulize swali. Okay. Kidogo tu before Kenya Rebel. David Ambani. Mimi nitasema yangu kidogo. Hii serikali ni ya watu wagonjwa na wendazimu. Kwa maana wanajua mzuri ya kwamba njaa iko, plani ya kujenga nyumba iko, plani ya kuongeza ushuru kwa Wakenya iko. Saa hii vitu yote wanafanya kwa safari moja. Ni wagonjwa, si ni wagonjwa na ni wendazimu. Kwa maana hakuna mahali watafika. Umeona? Huwezi anza kuongezea watu ushuru juu na watu wako na njaa iko. Kitu ya pili, huwezi anza kujenga nyumba na njaa iko. Wakina Cheregei ni viburi na yani ni viburi, kwa sababu hata Biblia inasema ya kwamba chanzo ya kiburi ni fedha. Wako na fedha ya kutosha. Chanzo ya kiburi ni fedha. So wanasema hii maneno itaenda kwa wananchi wa discuss. Alafu Cheregei na hii mwingine kutoka Kisii anasema ya kwamba itapita kwa bunge, itapita. Sasa kazi gani ya mwananchi kwenda kuongea hiyo maneno huko? Si ni ngumu? So hao wenyewe wameamua ya kwamba itafika kwa bunge na itapita. Watupende tusipende, itapita. Hii ni serikali ya watu viburi, wagonjwa na wendazimu. Unaona? Na hii yote ni mwananchi ndiye anaumia. Mwananchi ndiye anaumia. So wakina Cheregei wamelewa na hiyo tunaitanga uongozi, wamelewa na uongozi. Unajua wanachukua ile maisha yao, wanafikiria ni maisha ya raia wa chini. Cheregei anaona ya kwamba vile yako na pesa, pia mwananchi wa chini yako na pesa. So ndio wanasema ya kwamba hii bili ya kuongeza ushuru itapita. Umeona? Na mimi sishangai ya kwamba hawa wabunge wa upinzani, hii wabunge ya Azimio na hii ingine, hii watanunuliwa kwa bunge kwa sababu ni watu ya njaa, watanunuliwa kwa bunge na watapitisha vile serikali itaenda. Ni hayo tu. Okay, Kenya Rebel. Yeah, I just wanted to rebut to what my friend Samuel said. I like this kind of debates. What I meant, I said this. I never say that the opposition usually advises the government, okay? Yes, they're there for the checks and balances, but I say this. If the government has a plan, which they have come up with the finance bill, okay? What an ideal opposition should do is come up with their own plan, okay? Let people compare in comparison, or they can use the government's plan, modify it as they feel a better version would be. Tell the people, we do have, this is our plan compared to what the government plan is. So in an ideal democracy, the government, if they debate and you ask the question, no, they did not consult with us. The government did not consult with us. When they go to the parliament and they debate this issue, that is a consultation, because your representative, your senators, your member of parliament, your legislator, those are people who are representing you. They are making the choice on your behalf. They represent you. So the government is consulting you through the representative, who are the senators. So that's the consultation part. That's why I said, mtu kama Osoro akisema ati we should just rubber stamp everything that the president, the government has, his job is to make sure it passes. That is wrong. He should consult with the people. And how do you consult with the people? You do that through the parliament, members of the people that we voted for, who represent us. So that is the consultation that I'm talking about. Let's debate. My only issue with this financial bill is who should bear the most burden. That's why I said the government should tax the rich
more than they do the common mwananchi. Your 3%, instead of going about 3%, because their budget is 3.6 billion, I believe. 3%, 3.6 billion that they need to raise for this financial bill and other things they want to do. So I'm saying this: if we look at the money, and that's what I argued, you heard me say before I finish, the money that the Moi government, the Kenyatta government, not family, not government, family, Moi family, be what, even Odinga, au waninio, about that they're stashing outside the country. Why can't we go for that money to help pay for these things? Okay, that's what I say. My issue is not the bill by itself, but how are we going to fund it? We are already overtaxed. I agree with you. We are overtaxed. Tunapata hiyo pesa kidogo tunapata, unatuongezea 3% hapa, 6% huku, nini. So I'm with you with there. My only issue is how are we going to fund this, the funding of this. Taxation is not the answer. If you're going to tax it, tax the rich, the people who actually can pay for it without feeling the pinch, not the mwananchi. So I hope I made myself clear there. And about the social contract. The Constitution is the social contract. The Constitution is the social contract. That's the contract that we agree upon, how we are going to be ruled, who is going to represent us, how we elect these people. So yes, I agree with you in that, Neil. Anyway, just making sure. Thank you. Okay. Let me come to you, Mr. Samuel. Samuel, yeah. There's something that at times when nanifanya na feel vibaya. Actually, personally, I support that house levy or tax or whatever they call it. I have no problem with that. In any case, I have no really problem with the taxes. My problem is the use. As you have said, they will misuse most of that money. That what will be prudently used will be little. If it's 100 shillings, maybe 20 bob will be the one that is used to do the right thing. 80 shillings will be misused, right? Because of government excesses. Yeah, you have a house of committee that will go to all the hotels to discuss something that they know obviously they will pass it as it is. So my problem is this, and my question is this to you, sir. Yes. What really needs to happen? Because do we need to reduce the spending? Because even that payee, if they can utilize it well, it's able to do most of the things, even without increasing other forms of taxes. For example, if they reduce the excesses, right? The huge wage bill. If some of these people can decide, I'm willing to take a pay cut, let's say the MPs and all, right? And some of the things that is accrued to them, maybe the sitting allowance, they say, because of the love of our country, we have decided we will serve Kenyans without this housing, without some of these allowances, so that we caution the common mwananchi. At what level will we see responsibility? Who should we ask that they need to be responsible? Because it's one thing to cut or to deduct our taxes and all. It's another thing to be responsible about money that is entrusted to them. Okay, thank you for that question, and I entirely agree with you that the issue of wastages and misuse of public resources is not alien to this country. One, there's something that you've alluded to of wastages in terms of even how this fund will be potentially misused. One, we are not new to such kitties. For instance, we have a youth fund, we had an Uwezo fund, we have women fund. Now the paradox is that around 60% of these funds are used in the administration of the fund. For instance, you set up an Uwezo fund, but 60% of that money, you're using it to pay staff, secretariat, employing family members, cronies, and what have you. Then you're also going to spend a huge amount of that amount in seminars, taking people to trips, wakule per diem, benchmarkings. You've established a Uwezo fund or youth fund, but you still want to go to India
and Canada and Sweden to benchmark on how best you can utilize it. You know, the essence of these monies is directly, you cannot deviate from the main objective of the fund. Now, that is what happened to Uwezo Fund, Youth Fund, Women Fund. These institutions are skeleton. They are skeletons, and pesa yenye iko huko inalipa tu wafanyikazi wanafanya kwa hizo institution. Now, I'm really afraid that such a funding, the levels of mistrust unaona, even the way we are talking, it's not that we are entirely against nyumba. Nyumba is a basic need. You cannot satisfy other needs. I really am telling you, if there is someone who is happy about these houses when they'll be constructed, it's me. Right? Yes. My problem is, yes, if this house, for example, will cost 10 shillings, 100 of it, 100 will be used wrongly so as to achieve 10 shillings. My pain is the amount that will be misused, the amount that will be embezzled, the amount that will go to wrong hands, simply because someone wants to prove a point that this must go unopposed. You see, we need laws to help us know that as much as we are taking the 3%, this is how the safeguards, the safeguards that this is how you can access the money if you need it. This is how you'll get your house once you finish paying for it. This is how these houses will be, because it will be sad after the 3% has been deducted. Then the same rich people go buy these houses, then sell. I don't know if you're getting the chain. Yeah. You cut me short after. Just something small I add on that. Now, I want you to understand the real genuine reason why government is going for that deduction. Number one, I think you need to realize that there's no houses itajenga. This is a very ambitious, exercise. But the most important thing is this government is cash starved. This 3% will not build houses immediately. What they actually want is revenue to run government. This 3% ikideductiwa, this is the money that is going to counties. It is almost 5 months, pesa ijaenda counties. We have loans which are maturing in September. Currently, we have a lot of loans internally and externally which have matured. So it is one of the short-term ways, the deduction of coming up with raising revenue, sorting out the immediate issues. Then these issues of housing, a president cannot promise you that in 10 years, the tenure of the presidency is 10 years. So logically, you are telling us you're going to build 200,000 units in a year. That is not tenable. Now, in any case, just 1 moment, he's 3 months shy of 1 year at the moment as we speak. He needs to tell us in my first 1 year, because we are almost saying he's 1 year old, almost. That's how time flies. So these 5 years will lapse like that, but our money will have been taken, right? Our taxes will have been collected, but will we see the accountability of every shilling? You can take it to the bank. The object of this fund is to come up with over 200,000 units in a year. I want to assure you, not more than 2,000 units will be constructed. Take it to the bank. Take it to the bank. Listen to the president. This is how he defended himself. This is how he defended himself over the 3%. Ya kulipa mortgage ya 4 ama 5,000 ili kama vile wewe ambaye unapata mshahara kubwa uko na mortgage, hata yeye apate nafasi ya kuwa na mortgage, so that we become all homeowners in the Republic of Kenya. Sijui kama tunaelewana. Na mimi nataka niwaeleze. Mimi nilifanya campaign. Na nilifanya campaign na viongozi wengi. Na hawa viongozi nilifanya campaign na wao
walinisikiza vizuri nikisema kuna mpango ya housing, si ndio? And it was public. Nilisema tuko na mpango ya housing. Sasa msinikeuke hapa katikati, kwani mlikuwa mnafikiri hiyo housing ilikuwa ni siasa ya maneno ya kuongea tu porojo? Hapana. Hapana. Sikizeni my friends. Nyinyi viongozi wenzangu, na waomba kwa unyenyekevu, tuwe ni watu waaminifu. Tulienda kwa wananchi, tukawaambia wananchi wa Kenya tutapanga mpango wa housing. Na hiyo housing itasalisha nafasi ya ajira kwa vijana wetu. Na itamwezesha mwananchi wa kawaida hata na yeye apate nafasi ya kuwa home owner katika Republic ya Kenya. Mbona saa hii mnataka kuchanganya maneno tena bwana? Kwani kumeendaje? Na mimi najua wengi wenu tayari mko na mortgage. Sasa nyinyi mortgage yenu mumepata. Saa hizi mnataka kusabotage mortgage ya mwananchi wa kawaida. Bana. No. Bana. Hiyo haiwezekani. Ama namna gani? Si kama wadosi wamepata yao, si ya wananchi pia tuwapatie? Bwana. Hapo ndio maneno iko. Si ndio? So mimi nataka niwaulize tafadhali, every leader, every member of parliament and MCA saa hii wako na mortgage. Si ndio? Sasa tafadhali, sasa tupange mortgage ya hawa mahasla pia. Na tutapanga hapo kwa housing fund. Hapo ndio tunapangia mortgage ya hawa wananchi pia. Ama ni aje? Tuko pamoja? Tuko pamoja jameni? Kwa sababu tunataka kuhakikisha ya kwamba tunaweka pesa zetu pamoja so that we can create the opportunity for ordinary citizens to also have an opportunity to get mortgage. And my good friends, we went to the campaign. We went everywhere. Tuliwaambia wananchi tutakuwa na mpango ya housing. Na hiyo mpango ya housing itazalisha ajira na itapatia wananchi nafasi ya kuwa home owners katika Republic of Kenya. Mimi nataka niwaambie hivi. Tafadhali, tuache siasa kidogo kidogo hii ya mashindano. Tupange maendeleo ya taifa letu la Kenya. Kenya imekwama kwa sababu ya viongozi kuwa wako na ujanja. Mambo ya ujanja tuwache. Ile tulisema tufanye. Si ndio? Kwa sababu wananchi walipiga foleni mapema bwana, wakatupatia nafasi ya uongozi. Sasa tupange mambo yao. Tuache story mingi. Ama ni aje jameni? So please, my good friends. Kenya Rebel, when you listen to the president, he sounds good. He sounds he has Kenyans at heart. That's what he sounds. I have no problem. And as I've stated, I have no problem with the 3%. My problem is the way that 3% will be used. You may find maybe 0.5% of the 3% is what will be used for Mwananchi. The 2.5% will be used on other things that has no benefit to Mwananchi. Now, what is your take? I have so many questions about this house bill. Affordable housing part. And that's why I need this. That's why it's so important that this needs to be thoroughly debated in the parliament. Because number one, first question is, in mwanzoni nilikuwa nafikiri this was a bill that was meant to build houses, let's say like an apartment complex or something like that, for people who live in places like, let's say, Kibera, who can have like a better housing, something livable. But as I listen to him, my question is, in this affordable housing bill, who qualifies for it? That's number one. Okay. Number two,
If they fail, let's say they apply for it, they fail to continue paying their mortgage, as he says, because remember, we are paying for this project. And for how long are we going to pay for this project once this project is accomplished? Because it will take time. It might take 5, 7 years. Those are the questions that I want to hear. I want to hear specifics about this housing project. We can't just say we're going to build houses and we're going to let people, mahasla pia wapate nini. We have to be specific. So that's why I'm more interested to listen more about this in parliament being debated instead of being rejected. I'm for it. I think Kenyans wananchi wa kawaida need housing, especially the ones in the inner city. But how are we going to go about it? Those are the questions that I'm more interested in. So far, the president has not offered anything in that regard. So I'm skeptical. No matter how good it sounds, I'm still skeptical. On the part of the funding, to come to your question where you're asking, what are the safeguards that are put in place where we can guarantee that our money is really going where it's supposed to be? Again, this also needs to be. I think, like I say, that's why I asked about the audit inspector, whatever the case is, like Mr. Uko. I don't know who's the current one here. I think there are people in place who can monitor how government spends their money. You talked about when wanaenda huko nini kuongea hiyo maneno hizo, their working vacations, they pay for their people. Those are the things that government needs to cut down. Austerity measures. If you need to raise taxes to pay for the things that you want to serve the people. So yes, I think there should be laws, and like I say, very, very, very stiff punishment for anyone that misappropriates government taxpayers' money. That's my take. Okay. Conchela, are you there? Naona Dunia na kungoja hapo. Yeah, Dunia nakupea, nataka kusikia ka Conchela ako. I'm seeing him in. Sam, nimeona kamera yako imespoil. It's okay. Sam, you are there? Yes, I'm there. I'm listening. Ni camera tu iko na issue, but I'm rectifying. But you can give me another go. I will just now. Let me have Dunia. Dunia seems to be having something. I'm coming to you just now. Yes, Dunia. Yes, ndugu yangu. Asante kunipea chance. Kuna kitu nataka kusema hapa ambao ndugu zangu wamepitia na pia ni mzuri. Kama kwanza ndugu yangu Rebel amesema yeye anadili na mambo ya manyumba huko nje ng'ambo huko. Mimi kulingana upande wa manyumba hii, kujengea wananchi nyumba haita make, kwa sababu Uhuru pia alijaribu akajenga nyumba hapa nini naita aje Ngara, sijui ni wapi hapo, kuna manyumba yamejengwa. Hizo nyumba sasa ukiangalia Rebel, watu wameingia kwa hizo nyumba si maskini, ni matajiri, na hizo nyumba wamesahau kuziwa matajiri. Alafu kuna zingine pia imejengwa hapa Dono, unanipata? Wale watu wameingia kwa hizo nyumba si maskini, ni matajiri. So huyu jamaa President Ruto awaje tudanganya, anakata pesa yetu 3% ya kusave kwa nyumba. Hiyo ni propaganda. Kama wewe ni mtu business ya nyumba, umejua kitu angefanya hizi mambo ya kujenga nyumba, ape private company, unanipata, wajenge hizi nyumba. Wakisha jenga hizi nyumba, hii private company ndio sasa wataweka rate ya rent ile kiasi, lakini wape muda mpaka pesa yao irudi. Hata kama itachukua mwaka 5, au itachukua mwaka ngapi, serikali pia kuna zile watalipa nusu, kuliko serikali ape mzigo ba hawezi. Kwa sababu sasa hatuna pesa ya kujenga hizo manyumba. Tuongee tu kweli. Kwa sababu tuko na deni pia ya kulipa nini? China na hizo watu wengine wanatudai. Bado wako wengi. Hiyo ndio offer mimi naona serikali angefanya. Ape companies private wajenge nyumba. Kwa sababu pia tuseme, unaona hao watu wabunge wa minister wako na marafiki ama Sonko. Kama huyo example nakupea, kama huyo jamaa alikuwa anasimama governor Mombasa akawaachia Abu Samad, huyo anaita nani? Huyo mwingine. Huyo yuko ODM. Iko business man. Wachana jo huyo mwingine. Jamaa. Ako businessman. Hao watu kama hao kipewa hizo vitu kuna leti ile serikali pia anafanya nini?
anakata kwa sababu serikali hawezi jenga nyumba sasa hiyo, hana pesa. Tuongee tu fact. Ya pili, mambo ya nyumba bila unasema kila mtu anataka nyumba. Lakini kuna wale malord wako na nyumba zao. So ukimwambia lord pia akate pesa ya kusave ya kujenga nyumba, hiyo pia ni kama mnamdhulumu. Au kama hivyo, nunua hizi nyumba ambao iko na hao watu, upunguze wananchi bei wakuja waishi kwa hizo nyumba. Kwa sababu sasa hii kitu serikali alifanya. Unajua hii kitu niliongeanga kitambo. Nilisema Kenya tumeharibiwa kwa sababu gani? Everything inafanyika Kenya ni private partner ndio ina control Kenya kama ujui. Unajua kwa nini John Pombe Magufuli alifaulu? John Pombe Magufuli akiingia term yake ya kwanza, kitu alipigana nao sana ufisadi. Paka amekosa marafiki. Na ujue kitu, ukiona inchi Amerika, viongozi Amerika anapenda na Europe anapenda, ujue kiongozi ni corrupt. Kwa sababu anaendanga kwa mtu corrupt. Kwa nini hawakuwa rafiki na Magufuli? Amerika au Europe? Kwa sababu ule jamaa alipigana na ma corruption masonko. Ndio maana pia unaona term yake kumalizwa kwa sababu ya usimamo yake. So kitu Ruto atafanya pia afanye nao kazi. Pia anapiga watu na tear gas wale ambao wanafanya maandamano. Akipiga ma corruption. Akifight corruption na roho zake zote. Pesa ikirudi kwa sababu gani? Kenya pesa si hakuna. Kenya kitu pesa napotea ni corruption. Kuna wale meiba hii pesa. Kuna makesi tuko nayo kama golden bag, sio kama nini. Paka leo hatuwahi jua na kina nani aliiba, pesa ziko wapi. Kuna wengine wameficha pesa yao nje ya corruption. Kwanza hata tukitoa hii pesa, si bado itapotea tu. Kwa sababu gani? Corruption Kenya kuna mtu anapiga. Kama angekuwa anapigana corruption, sasa angebaki peke yake. Lakini hiyo kitu ya kwanza lazima apige nayo. Alafu kitu nasema tena. Hii budget kupitishwa. Mimi kwanza nataka ipite. Mimi sitaki kupanga. Mimi nataka ipite ndio watu wasome lesson yao. Wacha ipite. Ndio Wakenya wako na akili. Wacha ipite. Ndio Kenya wache kuchaguana na kabila. Mimi kwanza nataka ipite mapema asubuhi. Asubuhi mapema imeshapitishwa. Hata wa opposition hata siende parliament. Wa boycott kidogo hiyo. Ndio wapitisha hao wenyewe. Niko na swali. Mimi nataka uliza swali. Nataka kuuliza hivi na Jet, pole sana nimekujet. Nilikuwa nataka kuuliza kuna watu na si kutoka kwa topic. Watu wa Azimio walishikwa wamepewa life imprisonment, walikuwa wanaandamana. Mbona Raila kwa bail out ama wasaidie wapatie lawyer ama kitu kama hicho? Silaha walipewa. Silaha ni na Omari. Omari alienda kwa tetea. Omari ni public lawyer. Omari ni wa Ezekiel. Sasa hii ni for now ni for Ezekiel. Kesho utaona akiendelea ile kesi ya Yesu wa Tongare, akishindwa kidogo utaona huko. Yeye anakuanga lawyer public. We tutoke kwa Yesu wa Tongare kwa sababu alisema lawyer wake ni Wacha nimalizie tu. Okay. Yeah, point yangu ya mwisho sasa. Kitu pia vile Jack alisema hapa. Serikali pia punguze matumizi yake. Hiyo pia ita save pesa Kenya. Matumizi ya Kenya serikali kujuu sana. Hata kama Ruto unajua kutravel kwake, ana travel anajimarket. Unajua yeye ni mpya, hajulikani. University amesoma Nairobi, college yake Nairobi. Hakuna shule yote amesoma nje, baba yake pia hajulikani nje. Unajua sasa lazima ni ajimarket. Germany amjue kidogo, Russia amjue nini. Ndio next time akirudi 5 time wanaweza mkopa, wanaweza sasa hii tumekujua. So unaweza pata kaloni. Sasa hii unajua hawezi pata loan kwa sababu hakuna mtu anamjua. Wanamjua tu ni president lakini hawajui tabia. Wengine wanajulikana, wanawajua. So kitu kingine Ruto kutravel kwake ni kumarket. Sio kumarket Kenya, ni kujimarket jina yake. Hiyo ndio kitu anafanya. So kitu Ruto akitaka kusaidia mambo ya housing atoe. Si tuko na njaa, tuna haja na nyumba. Tunaendanga ushago kila siku. Hapa tunakodesha tu, tunafanya kazi, tunaendanga ushago kila siku, tuna manyumba zetu ushago. Nyumba ya Nairobi tumewachia wale ambao wana ushago.
Okay. Aha, asante sana Dunia Ina Mambo kwa maoni yako. Sam, wacha nije Yes. kwako. Yes. Kuna what we call private public partnership. Na wametumika sana kujenga mabarabara and all. Yes. Dunia Ina Mambo, despite saying so many things, there's something I said which somehow I also agree with. Why don't we have such also incorporated so that to have these houses constructed as we do roads, we don't have a special levy or tax that's deducted from our salaries to build roads that serve so many people, right? Yes. But we see the roads coming up. Why don't we have also the same? They find mechanism before coming to mwananchi of building these houses and then finding ways of supporting mwananchi to have the houses, maybe through like if I'm paying a house rent, yes, maybe I'm paying 15,000, 10,000, 5,000, whatever amount I'm paying, but my rent will eventually add up to making this house being mine, like how we do mortgage and all. So if we introduce private public partnership, don't you think it will help better compared with introducing hefty taxes on mwananchi who is already constrained? Yeah, thank you, Jex. That's a very good observation. Yeah, with this PPP, it can be in different form. We have one angle of PPP where there is resource sharing. Resource sharing where private partnership can be formed to share resources, including expertise, knowledge, technology, capital. So government is doing its part, and also private sector doing its part. It's very important. Again, it's important because of risk sharing. Now, whenever government is doing its bit, and the private sector is doing its bit within the project, is also good. Now, government as it is, si hiyo ndio itaenda kujenga hizo nyumba. They must tender to a private contractor. Now, the approach you are saying ni kama venye labda hii expressway tuliunda. You see, expressway iliundwa hivi, it is a China, there's a private contractor ambaye ni mchina ambaye alitengeneza, then came up with a contract, waka-agree na government that tutakuwa tuna collect pamoja zile pesa, hii barabara ikiisha, a certain amount goes to you, a certain amount goes to us, halafu kuna amount itaenda kwa maintenance. So it is also a good proposition, but as at now we cannot even tell at what stage this affordable housing project imefikia because of also the politics surrounding the beginning of its implementation. Saizi tuko bado the conceptualization stage. It's still a conversation. Bado haija materialize. Probably somebody will go to court, seek an injunction. Na most watu wamejipanga as we speak. I was talking to a certain lawyer akaniambia zile mabrief watu wameunda kwenda kuseek injunction hiyo kitu ni mingi sana. So as far as we are still at the conversation stage. The issue is still at its incubation, but once it becomes more nuanced is where now we can be able now to look at the merits of whether government can single-handedly go for subcontracts wase wengi ndo set up those houses. Now also having said that, hello, go ahead. Yeah, also having said that, there's also one thing Dunia Ina Mambo has said, and it's very important. Now, we do not have money currently, and we need to look at our priorities. Priorities zetu ni gani? Now, wewe huna hata chakula. Actually, we are still grappling with affordable unga. Tayari tumetoka kwa affordable unga, tumerudi wapi? Tumerudi kwa kitu inaitwa
housing. Kumbuka kuna mnyama pia inaitwa CBC. Iko watoto wanaitwa sijui lower junior. Tumeweka tu kwa primary. These boys and girls wanafaa waende junior secondaries which are supposed to be domiciled huku kwa hizi seko zingine. They are not supposed to be in primary schools. That's also a very important issue. Now, there is this matrix where wanatumia wanasemanga some things are important and urgent. Zingine ni important but not urgent. Na kuna zingine not important and not urgent. You cannot do everything at the same go. For instance, if at all our priority for now maybe is food security, let us address first food security. Nobody's Mkenya hata saizi ukitaka kumuuliza unataka nini saizi, atakwambia saizi bwana bei ya unga na kututax ipungue. Sasa wewe you've not sorted out the food issue already, umeruka huko, you are starting another conversation. Unaona? So we need to look at our priorities, what is important and what is urgent. Now, on issue of another very important thing is the integrity of that fund. Integrity. The reason why hii conversation has been elicited ni moja. Hii conversation is it's becoming very very emotional to people because we have a history of how governments in Kenya have managed funds or mismanaged. Kuna vitu zinaitwa kwa hii dunia white elephant projects. There are so many projects Kenya zimeanza hazijawahi malizwa. So many white elephant projects. Kila financial year ukitembea nadhani kwa hizi university ndio utashtuka. Utajua na hizi counties. Kuna building ilianza sijui miaka ngapi. Wanasema hii bado funding haijakuja. Ukienda mahali so many government projects are still on queue. Hazijawahi malizwa. So, na hazijawahi malizwa, lakini ukifuatilia vizuri unapata contractor hata alilipwa. Even in Kenya we have roads as we speak. Tuko na mabarabara on paper they are tarmacked. But physically ni mamaram road, impassable kabisa. So we really need to address this issue of white elephant projects. Now, again, as I said, we really need to address the critical issues, burning issues in the country. It is not enough to say that saizi our urgent priority ni nyumba. Our urgent priority, kwanza tuangalie vile watu watakula, tuangalie vile watoto ya CBC watatransition. Baada ya hapo, then we can start having a conversation on how we can do that affordable housing. I think with that, maybe if you look at it from this angle, the housing will bring employment in this sense. Number one, you'll have the fundi wa mkono, fundi wa mbao, fundi wa chuma. All those guys will come into picture. You will have the foreman. You know, all those guys will be there. You know, they're saying it will increase those people who will be employed. Somehow, this money will get to their pockets. Eventually, they'll be able to buy the unga you're talking about. So when you look at the other flip side, probably creating an employment to the many who are unemployed. Don't you think also could also be a strategy in helping? Maybe we are reading too much into this, and the idea could be noble, but maybe the person implementing it, you maybe had to trust. Yeah, I agree with you. One of the most important things with such, huge project, it is a potential of motivating other sector, growth in other sectors. For instance, creating employment directly and also indirectly. Now, there are a few dangers of looking at it in that way. One, there was a problem, especially with these big infrastructure projects zenye Uhuru wamekuwa na involve wa China. Now, economists will tell you that
for instance, SGR, what was the volume in terms of capital? It was around 400 billion to 450. Now, you give a contractor such a contract. It's a very massive contract. Now, raw materials are, should be procured actually from our own market. The labor involved should also be procured from our own market. Now, how will we know that the people maintained integrity and loyalty and ensured that the same volumes of cash zimerudi? It is easy to trace back. It is easy to trace back that money to the economy. Now, unfortunately, we've been using contractors hapa Kenya kwa project nyingi, but unapata hii pesa ambayo tunawapatia hii tenda, raw materials zinaenda zinanunuliwa China, so they are promoting the Chinese economy. Labor, skilled labor, tuko pia na vijana wetu wamefanya engineering, unapata hakuna Mkenya yote ako pale, ni wa China. You've robbed us of money ya raw material, na umetupatia nini? Umetunyima labor. Kumbuka, there's a significant amount of this money ambayo wamelipwa ndio wafanye hii project, ambayo watai repatriate to their mother countries. So at the end of the day, we are at a loss. We need to have a national conversation. If at all we are going to do this housing si kitu ngumu. We don't need Chinese. We have Kenyans who have ability kujenga hizi manyumba. We have serious contractors, and we need that money. If we are talking about, let's say, 1 trillion investment, we need that 1 trillion to circulate within our economy. We don't want any capital flight. Eti tunaleta contractor Mjerumani ama mzungu, halafu hiyo pesa inarudi huko kwao. This money we need to buy raw materials here. We need to employ young people from here. We need also to indirectly engage businesses from here in terms of designing the project, in terms of executioning the project. That is what we need. Okay. Yes. Beautiful, sir. I don't know if you have something else to add, because I want to wrap up, because tomorrow we have a very long show from morning. We will be covering live the burial of the foreign hero here in Mutembei. You can be sure to catch us live here at Mutembei. That burial, I think it is in Jambini in Nyandarua County. I'm not sure, but I think so. So we'll be live. I'm sure tomorrow we might see for the first time Ruto and Rao in the same venue. Watakuwa pamoja. It's very, very possible. I'm told Raila has confirmed attendance. Yeah, Raila will be there tomorrow. The Mau son, what do you call him? Gachagua and Rao. Let's see what happens tomorrow. We'll have a good show after. So tomorrow we have a great show. So we want to see the first time they meet, what happens. Yeah. So make sure you stay tuned to Mutembei tomorrow. We'll cover it live. We'll cover it live, and we'll have all the sentiments play out, and then eventually we'll have a great show thereafter to discuss what happens tomorrow in the burial. Sentiments will be said. I'm sure this topic will be discussed tomorrow. Let's see how the president defends himself, because I'm sure Raila will give him a jab. So tomorrow, Samuel has dropped out. Tomorrow will be a nice day. But thank you, Kenyans, for making this your #1 show. This show, you have made it possible by watching us, liking our videos, subscribing. Now do this. Hit the notification bell. Many complain that at times you're not sure when we are on. For you to know, it's not difficult. Just hit the notification bell, like our page on YouTube, like this video, subscribe, and you'll be shocked that whenever we are on,
you'll be the first one to be notified that we are on, and you can always catch this program. This program has been made possible by you, by always tuning in, and above all, by commenting and participating. I see Black is in, I see Kolo Young, Akondani Taitas, Kolo Gay, Nakuona, Abdi Leaks, I see you, and many who are commenting hapa kwa comment section. Asante sana kwa kuwa part of this great show. This show has been made possible because of Optiven. Optiven have great lands that they are giving. There is a new project they are having in Malindi. So talk to them. They have great pieces of land. If you're looking for a piece of land anywhere in our republic, these guys have been there for the last 23 years doing what they do best. Settling you in your own home, settling you in a piece of land that you will enjoy. Before the 3% ianze kukatwa, you can do something. You can buy a piece of land by Optiven. Optiven, they genuine property ownership fused with luxury living and affordability. With our fully stocked supermarket of value-added residential and commercial properties in prime locations across the country, we cater to all your needs. Some of our projects include Achievers Paradise in Ngong, Ushindi Gardens in Nakuru, Great Oas Gardens in Nanyuki, Kidimani Springs along the Thika Garissa Road, Hekima Gardens in Nyeri, Garden of Joy in Machakos, Wema Gardens in Narumoro, Selivo Gardens at Konza Technopolis, and Love Gardens, Kajiado County. And introducing another beautiful land that they have in Malindi Boalala, going for 169k for a quarter piece of land. A quarter piece of land is like 50 by 100 mbili. So a quarter piece of land going for 169 at Malindi phase 5. They had phase 1, phase 2, phase 3. Now they are giving you phase 5 at 169 shillings. You get yourself a quarter land, my friend. That's a deal you don't want to go and miss out on. Please do that. They have I'm reading the poster because I'm yet to prepare it for you, but it is ready. The land is ready. It has been subdivided. There's access road, there is water. They have already improved the land for you. So Optiven, they got you covered. They are the official sponsor of this beautiful show that you have come to. For genuine property ownership fused with luxury living and affordability. With our fully stocked supermarket of value-added residential and commercial properties in prime locations across the country, we cater to all your needs. Some of our projects include Achievers Paradise in Ngong, Ushindi Gardens in Nakuru, Great Oasis Gardens in Nanyuki, Kidimani Springs along the Thika Garissa Road, Hekima Gardens in Nyeri, Garden of Joy in Machakos, Wema Gardens in Narumoro, Selivo Gardens at Konza Technopolis, and Love Gardens, Kajiado County. Okay. I want to leave you with this clip. It's a famous Ruto sentiment sometimes back. And probably these words are the words we tell him tonight, that above all, you are the president, but please do your work. Don't push us to the level that you feel, or maybe many would feel they need to bow down, like Silvana Sosoro said, that it's not a must. No, it's a right to debate and to ask questions and to ask and demand for prudency in management of our resources. It's not a must that it goes your way. You're not above the law. And above all, I love what you said sometimes back. Listen to this. This is what I leave you with. Ladies and gentlemen, enjoy your weekend. Tomorrow we meet bright and early for the burial, and above all for the political sentiments that will be coming in therein. Thank you so much for being part of Mutembei TV, Mutembei Live. Thank you for subscribing. Thank you for sharing, and thank you for liking this video. Listen to these words. Probably your time ulikuwa msewaazimio sana au kusikiza hizi sentiments, ama ulikuwa wa UDA na labda umesahau. Let me play this even as we wrap up the show. Asanteni sana. God bless you. See you tomorrow bright and early. Bye bye. Make sure to tune in to Mutembei.
We'll be covering it live. The body will be live in all Mutembei official pages, YouTube, Facebook, name it. We will be live. God bless you. See you. Good night. Good morning. Power is transient, and the people of Kenya will overcome. We will not submit to your threats and blackmail. We will not bow to you. We will not worship you. We worship the living God in heaven. We worship no human being. Power is transient. Power is transient. Power is transient. Power is transient. And the people of Kenya will overcome. We will not submit to your threats and blackmail. We will not bow to you. We will not worship you. We worship the living God in heaven. We worship no human being. Omolo, I see you, and I also saw Kenya Rebel. Mnatakaje wadau? Mnatakaje wadau? I had like almost even said the amazing grace. Sasa wewe unasema unataka kusema amazing grace wakati unatuletea hiyo bad memories. Heri hiyo siku tungebadilisha from yellow to blue. I have to do something at least ikufanye ukumbuke some of these things, eh? Heri hiyo siku tungebadilisha hiyo yellow ikakuwa blue. Sababu unajua saa zingine hata Biblia inatuambia when God want to punish a nation, he give them a wicked leaders. Na ndio hii sasa. Sasa hiyo siku watu ambao walikaa wakisema that we cannot bow to anybody, that is a day that it was a day of regret. Unajua saa zingine kukuwa na kiongozi ambao ni ile tunasema kwamba is a strong leader, it's okay, but ukienda pia to an extent ya kuwa unakuwa na kiongozi yenye ana heshima na kiongozi wote, hata mwenye alikuwa boss wake wakati hiyo, it is a problem. Okay, wewe umekuja kuattack hiyo video. Mimi nimeweka hiyo video for a reason. I wish you sawa. Naona mnaingia kwa fujo. Mimi nitawaachia hii show. Nitaachia Kenya Rebel wa manage. No, wewe hatuwezi kukuachilia. Wezi, leo ni weekend. Lazima ukuwe hapo. Black, vipi habari ya leo? Mzuri bwana, hawezi achiliwa bwana. Hii ni weekend. Ingekuwa Sunday tunafungua Monday hapo. Jex, tena leo hata leo ndio tulikuwa tumepanga kwanza kwamba tutaweka agenda yako. Agenda yangu mimi. Agenda yako wewe leo. Tumekuwa tunaongea wanasiasa imetosha. Leo sasa tunataka kuongea agenda ya Jek. Okay. Hii platform kusema kweli imekuwa ni platform kubwa sana. I think saa hizi after Eve Mungai ni Mutembei TV show, na in terms of analyze politics, nafikiri ndio platform number 1. Lakini sasa kuna mali moja ambao unatufail na tunataka kidogo tukuchanue, tukutie motisha uprogress hapo. Kanyangia hapo. Black, are you on this? Do you know what this man is headed towards? I'm trying to follow. That's why I'm keenly Let me land. Kidogo tu. Kenya Rebel is laughing so hard. Are you in on this?
I'm not. I'm trying to listen. It's interesting. I'm listening. Okay. Okay. Now Yes. let's go on. Yes. So this is one of the biggest platform now in Kenya, especially in terms of political analysis, because ni moja ya platform ambao iko impartial, you know, it accommodates everybody views. So hiyo ndio inafanya kwanza inakuwa online number one channel. Kuna wale wengine ambao yes iko na a lot of views, lakini lazima ikuwe one sided. But now ukiangalia kama Gerald Bitok, ye pia kuna platform yake, haina watu kama hii, lakini anatengeneza watu because of just bringing also, you know, the contacts. So what I'm saying is tunataka pia saa zingine sasa bring these politicians online, Umeongea bring them, mapema. wacha Mapema. wacha saa Haujajua zingine kesho wakuja hapa tumuulize maswali, tuwaulize maswali. tumepanga. It is let me first nijitetee. we are working very hard. Maybe Black is aware, or some people are aware. We are working very hard. We are supposed to have, if not 2, actually there are 4 people who will be coming, I think, next week. So me are one guy who likes talking when I'm sure. Nanielewa. Some of these people atakwambia atakuwa, you create a poster, like I was to have one last week, akaniambia I'll be there, only for him to tell me I'll travel. Unaelewa? So no, ile kitu nasema, let me finish. So until I'm sure, until I have the confirmation, until I'm set, that's when we'll have them here. Some are already in, some are not picking our calls. You know the drill when it comes to these leaders. It's not easy to get them. We have talked to some, others are always busy. Others are always not picking our calls. So we are trying. And as I promised, just one moment, let me finish. You have raised a very serious, weighty, and important issue. Allow me to address it as Mutembei. Now, I agree with you. We need to move this show to the next stage. We are working on it. Yesterday we didn't have a show, but we had a meeting over the same. There are people working behind the scenes. You'll begin to see it. Already you're seeing we even have people sponsoring the show. So it means the show is growing quicker, faster. So the only thing I can promise you is you'll have your day to interrogate these leaders. If I put it that way, I think I've made it. And then not only the leaders that we know, what I'm saying is hata jaribu tu identify some professionals so that inaweza kuwa leo tunaongea mambo ya constitutional law, unatuletea one constitutional lawyer. Kesho ingine maybe tunataka kuaddress mambo ya health, bring us a doctor. Next time tunataka kuongea tuseme mambo ya lands, bring us one officer from a lands, ama mtu mwenye anajua ama ya surveyor. I don't know whether you understand. Just only will be here among the panelists na atakuwa anatupatia guidance before hata tufikie kwa wale. The CEO is looking and watching and listening to you, so be sure your sentiments are highly appreciated, and let me give you this as a surety. You'll see it happening. Si kitambo sana. I've told you even next week we have a show. It's because you have to prepare well. Some of these people you have to even research. Sunday we tried something small. We brought someone to speak about land. I don't know if you saw it. I saw it, and I was part of also those who spoke on land. Yeah. So we are trying. We are really trying. You'll be surprised. As I've told you, Jana we didn't have a show, but we still had a meeting. There are people working. You'll be seeing them soon. Today, soon. Let me not give a date, but let me give you this. We'll have great discussions. In any case, I agree with you. This show at times we're on so many people. So many. The views at times are just humongous.
that's why I tell you this is the biggest platform now. Na I want also to tell you that kama ungeenda kwa Pastor Ezekiel angekuambia kwamba uko na nyota. Wewe angekuambia hauna nyota, angekuambia kwamba uko na nyota because you know I mean I give you a thumb up. Unajua kumoderate, unajua control pressure ya discussion, you know you are not moved by the wave and the emotions, you know how to raise the temperature and you know to lower the temperature. So naweza kusema kwamba I think you are the best gift that this Mutembei platform I've ever have. Manake nilikwambia kulikuwa na hii Mutembei before na ilibafanya mpaka wengine tukalazimishwa kubatizwa majina mengine tofauti, ambao hayo majina imebidi tukae nayo, lakini kama tungekuwa na mtu kama wakati hiyo maybe tungeretain majina zetu Jana kuna mmoja tukaendelea nayo alinipigia vizuri. simu, aliniambia kuna mahali alienda akafukuzwa. Sorry, I am not in the business of promoting anyone or defaming anyone. Mine is, I always say, hii platform ni kubwa, hatuwezi malizana na Mutembei cannot do everything. So I always encourage, if you feel comfortable here, we encourage you to come. If you feel comfortable elsewhere, we don't discourage you to go. But this is always one thing I always advocate for. Let everyone have a space. Let everyone have a space. And you know, when I knew that this platform was okay, the time that I saw Mutembei TV, hiyo vita yote alitupiga, lakini akaenda kwa number one na akamwambia sikiliza, even me I did not like you. Nikajua this guy is an honest man. He's the only one that he stood katika hiyo platform na akamwambia sikiliza, I'm here but I don't campaign for you and I did not voted for you and I did not like you and even my platform. Naona alienda akakuwa honest, hakuenda sijui ati so I think hii inaenda kukua I'm happy to be part of this family because mi naona this is a future biggest media ambao we will be proud of kwamba we are part of it. Unaelewa? Unajua sasa wewe wafikiria kama saizi usikie KTN alafu usikie you are part of that, you know, when it was growing up, you know you are part of that history, because saizi media inaenda iki-change, ina metamorphose, because we see now this is a platform ndio inaenda kukua. Like now you need muongeze staff. Kama juzi ulituahidi kwamba utatuletea live coverage ya hiyo mazishi ya kesho, that is another milestone. Unaona, next time uanze kutuletea live coverage, kama maybe next time tukifanya Madaraka Day tuanze kuona pia unatuletea live coverage tukipiga hatua kama hiyo. Before tutakuwa hapa ndio tunakimbilia kuja kuangalia updates vile inaendelea ya any event ambayo iko, na hivyo ndio inaenda ikigrow. So congratulations. Kuna live coverage zingine you don't see them kwa mainstream medias, but in Mutembei, yes. Like yesterday, I think we are among the few who aired Jeremiah Kioni. I think we were among the very few who did that. Okay. Yeah. So we don't take it for granted. It's all because of you guys. Thank you for the overwhelming support, for the love, and above all for subscribing, for liking, and also for always watching. Yes. I see Kenya Libel raising his hand. Just to add on what Omolo is saying, nilikuwa nataka kusema tu, saa ingine unawacha watu wanachapana sana. Kuna siku mulinitandika. Lakini hata wewe hiyo siku ulikuwa umekunywa kakitu bwana, ulikuwa unakunywa live on studio, and you know as a good moderator I had to make sure hiyo liko maji ya machungwa. So unaona unakunywa maji ya machungwa alafu mulinitandika. But anyway, I think what makes this channel grow ni, unajua zamani, you know, kulikuwa tunachapwa nje tukitoa maoni yetu. But the difference is at least Molo, Black, Palliative na a few others too, hawakuji tu ku-argue just to support their candidate blindly. Wanna substantiate what they say, wanaleta different, they are discussing issues. Nikienda hiyo platform mengine yule mtu fulani, allow us not to discuss, you know, no, I respect everyone. I'm not discussing them. I'm just saying those platforms
it's like kila mtu anaimba wimbo moja. We are saying the same thing and we're just praising. We're not discussing issues. Tukiingia hapa tunasema mwanasiasa is evil and we're not. Na hapa the difference is we are actually debating on issues. Hata kama si ma expert ama whatever, but at least we are common people addressing issues that we see affect Kenya. And I think that's the difference. What you let Mutembei apart from all the other platforms that I've seen, at least what want to discuss issues, not just praising one candidate. Okay. Yeah. Mm-hmm. Yes, Black. I'm Jambo, my fellow panelists and the viewers at large. I hope you're all doing fine. Yeah, we are well. Najua kwanza lazima ningeacha vijana waongee kwanza. Alafu sasa wewe kama mzee wa kijiji uje pole pole. Leo ndo niongee. Well, no, maoni ya Omolo, it's good, but like Jake said, it's being worked on and looking forward to it, because some of these things that we do debate here are best if we can have those persons concerned present, so that we can also question them on a few things as to why they have allowed to watch some things pass them by, whereas they have the ability to stop them from happening, especially through parliament. So let's not preempt that. Let's wait for the time wakuje, then we can move forward. But that was a good suggestion by Omolo. I don't want to dwell much into it, because already if there's a plan, it's best to just wait for the plan to take to start rolling. About Jake's, the moderator, I think that is of course clear. Everyone knows, everyone sees by themselves that you are a very sober-minded moderator that splits things right in the middle. Nobody can even tell which side of the divide you're on, because you give people fair chance. Yes. Na ndio ninakaanga mtu wa Azimio. It's not easy to tell, even if you are. Wewe unaweza kuchapa watu wa Azimio mpaka watu wa Azimio wakatafuta mahali pa kukimbilia kesho yake. Ukakuja ukachapa watu wa Kenya Kwanza mpaka Kenya Kwanza wakasema huyu ni enemy of progress. So I remember one time I think nilikuwa nimeanza tu show and someone said you really hate Kenya Kwanza. And then Juicy too, Mboro himself was the first one to admit you really mulimuingilia hiyo siku. Wewe na Patriotism kukaka Alex himself complain. So okay, one thing I know is if we make this show about praising the government or advocating the issues ya Azimio, we lose it, because by the end of the day, my question has always been, how does it benefit me to support them? Yet when I suffer, I'm alone. You are alone. You know when they suffer, they have a way of coming together. They have a way. If right now Ruto's daughter have an issue, you will see Raila Odinga there. If right now Mama Ida has an issue, Ruto will be there. But me, when I have an issue, even when it's as serious as death, I won't see them. So why die for them? Why should I hate Omolo or hate Kenya Rebel? Yet by the end of the day, if I have an issue, maybe the first person I can call is Omolo, Kenya Rebel, and tell, hey bro, nimeshikika, niokoleka 50. You understand? Someone close to me, because they normally say a friend should love at all times. These are just leaders. They're just our leaders, nothing else. Lakini saa ingine naona una targeting watu. I don't think you do it purposely. Kama siku moja mulingilia Jeffrey Mburu. The previous week ilikuanga mimi. No. Mimi hata Omolo nimefanya ka left kwa sababu sikia, mimi ashawahi kunigonga mpaka nikasema kwani nilifanya makosa kuja hapa. Alafu siku ingine
kuna jamaa mwingine hapa naye wa G4S, sijui anaitwa nani huyo jamaa. So tulikuwa tuna discuss hapo, huyo jamaa akakuwa anajaribu kutetea government. Nani Jeka alimgonga mpaka Jeka akamwambia mpaka huyo jamaa akakuwa speechless. Jeka akabaki tu kumwambia it is very difficult kutetea government. Sikia, mimi siku moja nilitoa tu an innocent statement. Sijui niliwakisha nilitupa nilio mayo kwa polisi. Na mtu nikasema nini mbaya Jeka? Najaribu ku reason hawaniwachi. Ule tu mtu ule complain kwa sababu alijitetea akasema yeye ni mzee. Lakini sasa Jack, ile kitu nikiweka input allowance, najua mmejipanga, najua mmefanya meeting, mmeweka structure yenu, lakini allow pia sisi tuwapatie input kidogo, ile ambayo inawafahamu utachukua, ile ambayo haifahamu unaweza kuacha. What I'm saying is okay, if you have experts, you now have my number. I always give my number, so you can always communicate, plan with us, because everything has to be planned for it to be good. Because mnahitaji pia kutafuta like a good legal team, ili saa zingine pia mnaweza kuwa mnasaidia watu. Mtu anaweza kuwa ameenda kwa ofisi fulani akafinywa akasema nini, anaweza kuja hapa katika hii platform akaraise na muka verify your information, and then you can help to follow. Mnaweza kwenda kwa either ombudsman ama zile relevant offices ambao mnajua you can help that person. Kama hata alikuwa amefinyiliwa na polisi, mtapata na authority ya kwenda kusaidia hata huyo mtu kufuatilia, kucomplain na kuleta view. So unajua definitely hauwezi kuja one thing I'll tell you that will happen very soon. Kuna watu wa lands watakuja. Of course them they'll come to sell their land, but we'll try to educate people the processes of getting lands. Ndio msikue konde when you want to buy a piece of land ukiwa majuu na unataka buy, so we'll bring that is happening I think soon. Yes, soon that will be happening. Yes, na alafu pia mutarget our agencies, some leaders coming, that one will happen. There are people who will be talking about many things, including the appointments that are happening. Someone is working on that, because we tried calling them, ikakuwa ngumu. Now we tried walking into the offices, so those things are happening. So bear with us, tuombe, and above all keep watching, keep liking. Na pia wewe ambao uko na comment, keep sharing. You never know. And then again, you don't also mwagi mtama kwa kuku wengi. You do kwa kuku wengi. In any case, mi upenda hivi, let the success make the noise. Don't be quick to say, just let the success make the noise. If they happen, fine. Let me not blow my trumpet alafu it backfire. So let's wait. One thing I'll promise you, even if we host the president, we will be as straightforward with him as possible. Okay. You don't want to participate on the debate today because I had closed the show and I even wanted to leave you in the able hands of Kenya Rebel. No, tumesema tukuachili leo. Sasa haukutuletea mambo ya nani ya Aden Duale akilaunch kitabu, na tunasikia 2013 Kalonzo alikuwa anaenda kupatiwa kiti, alafu some of these things ziko they are there. We like me, how I follow them, I get caps za hapo ndani, what the leader said. Like, I have not seen the book, I would want to read it so that we're well informed. You see, like when we did the Kanchori one, I had already read the book, or rather I had already seen some clips about it. So it was easy to even talk about. Sasa hii ya huyu bado. But maybe next week we'll try to dig deep. It's a big book, over 32 chapters. Over 32 chapters, eh? Hiyo ni novel, na ndani iko na so many. And then some of them unajua hawatoi, you need a soft copy. So amesema inapatikana kwa I think Aden Duale something. I'll try to look for it. We'll see. Imesema you can get from their website, eh? Ile kitu ilinipatia attention hiyo, wanasema alikuwa ameamua kwamba
wampatie kitu Kalonzo, na wakaenda mpaka kwake wakamwambia tunakupatia with 33% share. So it is interesting some of the things that come out later on, Yeah. Very interesting. Huyo mtu huwa anashindwa kufikiria. Lakini kama ni hivyo, kama ni hivyo, it's interesting, you know. I'd want to know more. Hebu tafuta hiyo, alafu ndio ukuja at least uturushie chapter pia kidogo na sisi tuone. But we will still try to see whether we can dig out in that website. But you see some of these things Musema, you must put juice for your book to sell. Kama ya Kanchoro ukisoma he like threw Baba under the bus. Right? For real. Yeah, if you read stories, ni kama tupa huku Baba anasema tusome Sava ifunguliwe and all, I won and all, and then his chief agent Raul, is it a memoir or a book? And then he says reasons why Baba lost, why he's not the fifth. So in any case, if your chief agent says this, lakini unajua ukisoma hiyo Kanchori, alafu I remember immediately after election, Kanchori alikuwa I think a Citizen na Bosholei wakidebate, na ulikuwa ukisikia what they are talking the same language, because Bosholei alikuwa anamwambia Kanchori kwamba nyinyi ndio mlifail Baba, akamwambia Baba hakuwa na watu. Chole kabisa alimwambia hivyo, mpaka Chole akatoa instant mali anasema alimsaidia Baba kucorrect figures ambazo zilikuwa zimeibiwa zake za Baba. Unaona, so Chole alikuwa anajaribu kuambia kwamba hamkuwa na watu. Halafu hata Chole akakuwa anamuuliza Kanchori, wewe ulikuwa Bomas, mnanipokonya laptop, nyinyi hamuna laptop, ulikuwa unakuja kulinda kura za Baba na nini na rungu, you know. Because haukuwa na kitu yote hapo, sasa ulikuwa unakuja kulinda kura za Baba aje. Unaona, Chole alienda akiwa amba kuna laptop yake, because Chole alikuwa na laptop na copies of the 34S. So she was just comparing what she had from the agents from her laptop with what was the portal. These are the guys they don't have hauna anything na unasema unalinda kura, utalinda kura na linda rungu. There's this issue of what Nini walisema naitwa nani Duale about the ICC case. The way he spoke, he implied like it's wakoloni wetu kuavoid kuwataja jina, wakoloni wetu ndio walikuwa behind hiyo issue yote. Au wakoloni wetu usi wenye walitupatia wakoloni wetu kabisa, wale ambao walitupatia uhuru au walitupatia freedom. By the way, Black, I still have an inio to gripe with you. Ile issue ya nini ukiwa na kesi before run for office. Yes. Probably je ukileta a constitutional lawyer hapa, we shall settle that issue, because I still stand on my ninio. All nasema you can still run until you exhaust all the ninio, but you actually can't. No. Sikia, revolutionary. Ukiwa na kesi kotini, unaweza kusimama kwa kiti yote, manake sheria yetu inasema you are presumed innocent until proven otherwise. Sasa kesi ikiwa kotini haimaanishi kwamba ati ushakuwa guilty, bado uko innocent. Not unless sasa kama koti imetoa sasa hukumu, imekufunga, na lazima iwe imekufunga more than 6 months, ndio sasa hautapata kiti. Na hapo ndio tulikuwa tuna argue na Black, nilikuwa nasema hivi, and Mutula Kilonzo the late, he was arguing the same thing. Alikuwa nasema hivi, if a case is brought against you, kwa sababu before a case is brought against you, the prosecutor has to have evidence to even bring it forth. Kuna story ninasoma hapa, I don't know how true it is. Kuna mtu hapa asema Captain, you know Captain, the guy who comes here. Who's Captain? Captain Kip, yes. The guy plays both sides. Yeah. Ati yeye ushinda hapa akicheza both sides. Jana alitolewa mbio
I don't know what SCT inamaanisha nini? Kule. Okay. Kwa ufupi. Oh, alitolewa mbio kule nini? Kule mimi sikutolewa mbio lakini nililazimishwa niape. Sasa unajua mahali unaenda unalazimishwa ati lazima uape, lazima useme kwamba ati somebody must go. Unajua mimi nikija hapa natoa points zangu na mtu atajua mahali naelekea. Lakini sasa ukienda mahali alafu uambiwa ati lazima useme somebody must go ama somebody must That's happening. You know me, I always prepare for this. I don't have time for such. That is happening, eh? Yeah, it is happening. It's happening. Niliambiwa vile naongea. It reminds me, huyu jamaa anajiita Kenya Rebel. Kuna ka video ameweka kwa page yake I think it's like a minute or so. Why is this something should be closed? Nikasikiza jamaa amevamiwa bwana. Jamaa alikuwa amevamiwa na akatolewa. Basi hiyo siku nilienda. Huyu jamaa alisikia maoni yangu kidogo. You know problem is keep hata kama ametoka ameenda upande hii ingine. Akienda as long as jina ni keep. Hawezi kuaminika. Lazima ataambiwa tu kwamba hiyo kitu ni mbaya sana. Accommodative. You see the problem that I see with most of us is that extremism. We take things out of proportion. You see, in any case, we are all brothers and sisters. Somehow. Of course. Tomorrow Molo utafungua channel yako, and believe you me, we will support you. Yes. In any case, as one time I said, in breeding ground, if Kenya Rebel grow a feel anataka channel yake, like our brother Benson wants to open a channel, we will support him. Kama mimi na Black tunapanga kufungua yetu ya Coast. Maanake tunataka kwanza kutetea ngweni because itakuwa vizuri sana. Yeah, tunataka kuleta Coast pamoja, maanake tunataka hata sisi Coast tujitenge, self determination, ndio tu tunafanya biashara na nyinyi Kenya. So tunataka kwanza tuangalie turudi katika open the channels, fungueni channels as many as possible. Mutembei is here for you. In any case, he himself has promised very soon he will show you how to monetize those accounts, how to grow. Nani? Mutembei, the CEO, the owner, he will have a show soon. Yeah? So he will have a show soon. So grow these channels. We are not anti anyone. We will never advocate to fight you. We will not be here to fight. Grow. Yeah, yes. Grow. It is an honor when I see a Kenyan. You see, when I see you blooming and becoming something and becoming a station that people come and join in, because Mutembei will not cover everything. Your station will cover yetu ya Coast na Black ya kuzungumzia mambo ya pwani. I encourage it, I support it. We push, we ask you to push on. In any case, you'll get some money. That money is good for you. And so there's no bad blood. The only thing I might say is be accommodated. You never know. The person you're chasing out, maybe atakuwa kiongozi tomorrow. The person you're chasing, you never know. You never know. Jakes, wewe nilikuwa nataka kupanga na wewe hata nikutumie kitu kidogo upromote channel yangu hapa saa zile debate inaendelea. Lakini wewe unanichapa kila siku. Omolo na Black. Ukinitumia sitakataa. Unaona nafanyia Optiven. Hata ukinitumia nitacheza tu kama mimi. Batene. Unaona vile hiyo kitu Jeka anasema 2014 nilikuwa na issue na the current speaker wa Senate Amazon King. Wakati nilikuwa naishi Mtwapa na nikakuja, hata iko kwa media, ukifungua other media utapata iko katika archive. Na nikakuja nikaweka maandamano kubwa sana mahali naitwa Mtwapa, nikilalamikia sababu tulikuwa Mtwapa actually ndio ilikuwa inatoa tax nyingi katika Kilifi County na King alikuwa ameitelekeza. Then wakati nimeweka hiyo maandamano nikapatia notice Kingi, na Kingi of course alikuwa na ego, hakutaka kuja kutuana sisi direct, lakini akatuma Owen Baya. Wakati Owen Baya
alikuwa ni county secretary wake. Sasa kutuma uwe mbaya, na sisi pia tukakuwa na ego, tukasema no, hatuwezi zungumza na umbwa, tunataka mwenye umbwa. So Owen Mbaya nakumbuka akinipigia simu akinibembeleza, akiniita hotelini, kuja tukutane, kuja tuongee. Unaona, I totally ignored him. Sasa leo hii natafuta namba ya Owen Mbaya, siwezi kupata. You know, just because I know him kwamba Katila alikuwa tu ni county secretary. Sasa saa hizi ni mtu ambao namhitaji sana, but now siwezi kupata hivi. Yeah, so never dismiss someone. You never know. Yeah. Life is interesting. You never know. So don't dismiss. Just appreciate every opinion. Appreciate everyone. You know, someone usually comment up that at times we allow funny characters in the show. Then I was like, okay, what do you mean funny? A human being is a human being. Wewe umebahatika uko majuu, it's fine. Umebahatika you have a good car, it's fine. But you were not born with it. You know, but you are just lucky. Huyo mtu given time, there is a famous saying my mom always tells me, as long as mtu anapumua, akona mikono, don't dismiss. You never know. One day ako chini, unamuona ni bodaboda, aliwa describe vifani. I wish your comment ninge display. I read it, but I assumed it. But what came to my heart is, why look down on people? They might not be wako majuu kama Black na Kenya Rebel, au yuko majuu, maybe ni watu wako tu chini. Hata ukiangalia background, you know, it's not appealing. But one day, one day, jinsi wewe Mungu alikusaidia ukapanda ndege nini ama ukapata pesa, siku moja, mradi huo mtu anapumua, ana mikono, siku moja Mungu kuna msemo usema, aliyekukaribisha ndiye alinipa kiti. Yani anything can happen. Anymore. You never know. Na pia wewe unadhani uko juu, things can happen, and I'm not saying bad for anyone, but I'm just saying let's appreciate everyone. Ile kitu unasema ni reality ya life. Tena ngoja nikwambie, hawa watu ambao unasema kwamba ni funny character, you see, all great leaders are made of those kind of description, those funny characters. Hata ukisoma historia ya Hitler, ukisoma story ya Stalin, you know, hata ukisoma story ya Mapops, unasoma wote, hata ukisoma story ya hata ya Martin Luther, you know, wote ukiona background yao ilikuwa ni funny. Hakuna mtu ambao ati, ni very few ambao ndio unaona watu wametoka. So those ambao unasema, you know, kwamba umeachieve materially doesn't make you smart, doesn't make you acceptable as a leader, doesn't make you have that leadership in you. That is two different things, you know. Unaweza kuachieve pesa, ukaachieve wealth, lakini still, unaona, you cannot be accepted by people and you don't have that leadership skills. Na mtu anaweza kuwa unamwona hivyo ako funny character, na huyo ndio. Tena siasa zetu za Kenya kwanza iko very unique. Ukiona wale watu ambao hawatakagi hao watu wadosi, wanataka kama mafani character. Hebu angalia kama huyu jamaa wa Sirisia, huyu anaitwa Peter Salasia. Wewe unafikiri hapo Sirisia kulikuwa hakuna watu ambao, you know, ma-CEOs? Ni wa Mumias East. Wa Mumias East. Ulikuwa ukiona unafikiri hakuna watu ma-CEOs pale, watu ambao wanajulikana kwamba ni wadosi, wako wengi, lakini aliwabwaga. Hata Sonko mwenyewe ukimfuata huko nyuma, he had funny issues. Kwanza Sonko si ulisikia alikataliwa na DP alikataliwa na Martha Karua, akatiwa kama Martha Karua akamwambia hizi mnominate kwamba I think DP kwamba is a joker, you know, someone like Oscar Sudi. So in the society we'll have everyone, and mimi I advocate for I have no business kukuchuja kwa show. And that's why you find anyone can come in and anyone can say anything, because by the end of the day, hata uyo there's a scripture in the Bible that jamaa alikuwa maskini but alikuwa very wise, right? I'll get that verse.
So this guy aliokoa kijiji yake. I don't even know that story, but nobody noticed because he was poor and he was poor, and because of being poor and his wisdom, he was not recognized. He was not recognized. Black seems to have something to say. Black? Yeah, I was listening. Just go ahead. Maliza kwanza. Amelala, unajua hii uzee. Maliza utaongea. Maliza utaongea. No, unajua Jack anajua pia kuangalia umri ya watu, lazima akushtua ajue kama umelala. Unajua wazee nao unaweza kuwa unaongea nao umelala, so anakuengage kidogo ajue kama uko alert. Niko macho. Okay. I'm a good listener. I like listening more than I speak. Unajua Black always has the receipts. Yeye kujanga tu na receipts. Yeye okay anasema haya, hii ndio issue leo. Kabisa, I always substantiate. For those who love reading, it is in the book of Ecclesiastes, chapter 9, verse 15 to 16. It's an interesting verse if you read it. Sorry, I know I have Muslim viewers, I have pagans who don't believe in religion, but there is a story in the good book in Ecclesiastes chapter 9 verse 16. Sorry, it's not also a Bible study. I'm just relating a story here of a man who was poor, right? And him being poor, he was equally wise. So verse 15 of Ecclesiastes chapter 9, it says, now there lived in that city a man poor but wise, and he saved the city by his wisdom. But nobody remembered that poor man. Nobody remembered. So anyway, my point was, at times it's good to see people with value, even though you don't value them. You never know. You never know. That's why we have people who clean our houses, those house managers. Respect them. That's why we have watchmen, we have or security guards, we have everybody in the society, so as to make the world balanced. Not Complete. Everyone can be a CEO, not everyone can be, but everyone makes the world beautiful. So I see DK amepotea. Thank you for saying hi. I see DK amesema hi. Dunia ina mambo anasema anakuwa na TV channel, so subscribe. Sijui unaita aje TV channel yako kaka? Namwona Alex Media na ameingia anasema hi Black, I know you never see my value guy. Really? What am I done? Ndugu bana, unajua bana ni mtu mmoja wa power sana. Ndugu. Kuja ndugu bana. Huyu ameanza kunishambulia mapema. Who Lex Media ni nani? That is Alex for you. That's Alex Media. Palliative care. Oh, palliative care. Yes. Yeah, palliative care, yeah. Ndugu bana Joe. Station ya Dunia Ina Mambo inaitwa Dunia Ina Mambo TV. Oh, okay. So subscribe to Dunia Ina Mambo TV. See what he offers. We don't know what you offer, but we Kenya Rebel ulitupromise utatuletea juu mnanihanda hapa, by the way. Mnanihanda hapa na mmesahau Jamal tuambia atuletea Miguna. Sasa najua saizi yako Kenya but atakuja Canada. Juu kuna siku aliniambia nipigie simu nikapoteza simu yangu. Sasa nikajaribu kumcontact email na iPad, so narudi huku hivi ndio tu set up kitu. Juu aliniambia ati nimwambie anytime niko ready to set up hivyo nio. But unajua kumpata pia ni it's a hassle yani, unacheki juu ako busy nika lawyer, so maybe the end of this month tutakuwa na date ni set up vizuri na ninio your StreamYard all that. Nitajaribu kuistream in YouTube na ninio Twitter live, that way watu wakiona wanaweza kuingia unacheki, but nitawajulisha. Okay.
Tuleteni mwanzo. Tuleteni hata claim kwanza hao as manini. Tuleteni Mutembei. mwanzo hata hao ma CC wa counties. Hata kama ni hawa kwanza. Let us kwanza tujue ile mambo inaendelea mwanzo grassroots. You know? Tutawaleta. Maybe we'll begin my personal assistants na people who are close to these guys. So you'll Yes, see them. You will see them. Yeah. So unajua ukiuliza as I've said, maswali it's ngumu work ngumu in progress. You'll be surprised, eh? So Alex Media, I see you. DK kwenye beat, my good brother in the UK. Karibu sana, asante sana. I see you. Dunia ina mambo anasema ako na channel, lakini sasa shida ya Alex naye amechoma, anasema dunia ina mimba. No, it's dunia ina mambo. Ndugu So, Joe bwana, Alex, ingia show. Mbege. usichome station ya mtu kaka. Support by liking and subscribing. And soon Mutembei will be coming and showing you how to monetize your Facebook, your YouTube channels, and of course answer money. So usiogope kwanza channel. Unaweza anza channel, just have a niche. A niche is something that you will be doing in your channel, and to invite to subscribe. Yeah, to subscribe. Yes, of course, yeah. Sure. And we will support you. We will support you. And of course, ukifeel kama Kenya Rebel unataka kucheza kama wewe, upe Jex za macho, who am I to say no? Hujakosana na pesa. Mimi na pesa hatujakosana. We have no grudges anyway. But Anyway. here in Mutembei, we work very hard not to make you be owned of any coin. Eh? Sawa sawa. Don't be told we need any support. We have not asked for any. We have not. Mutembei has not asked for money, so don't say you are sending money for Mutembei. Please, please. We are not opening a TV station, so don't contribute money on that. We are not asking you money. Your Wi-Fi. Wi-Fi. We have not also asked you money for Wi-Fi. Mutembei, oh, by the way, kuna watu pia tunataka mtengeneze siku moja ya diaspora affairs. Watu diaspora kila jioni wanawaachia diaspora affair when happen almost every time show inaisha. So Black can tell you diaspora si wanawaachia diaspora affairs. Yes. Yeah, diaspora before tulikuwa na platform ya mapema. Tuite Alex Media bwana. Alex Media anaona anarusha makombora tu huko. Ndugu bwana njoo. Alex Media ni mchokozi. He's a very smart fellow. I mean, yeah, he's a good very guy. Very smart. I like tukiwa tuna engage. I mean, it's very interesting. No, he's a good debater. Alex Media is a very good debater, and is informative. Unajua kuna mtu yani is not just debating ama sababu because he just want to support that thing, lakini unasikia wisdom, you know, and that reasoning, you know, that voice of wisdom. Msimchoche sana ataingia, wacheni kumchocha sana. Unajua ukweli ukweli usemwe. No, saa zingine kuna vitu ambao sikubaliane na yeye. Lakini still huwa naelewana naye sababu that voice of that's part of a debate. One of my greatest highlights we agree to disagree. It is Alex Media versus Mboro. That moment no, kuna I don't know, it was not, yeah, ilikuwa Mburu nilicheka sana. Alex alikuwa anajaribu kuvumilia mpaka akashinda kuvumilia, akaja akasema no, hii ni ujinga sana kuja kuambiwa hivi. Lakini Jakes hapo ndio nilikuwa na kublame, nasema ulikuwa unafaa kuintervene. Hata nikasema hey Jakes, unajua mtu ameongea for 15 minutes alafu anaambiwa what you have said is nonsense. Unajua one thing I really love Mboro. I love that guy, and I equally love Alex so much. Those guys are good, eh? So the reason why I love them even more is because they are both extremes on both sides. Polar opposites. There are two different sides, North Pole and South Pole. Sasa, instead of any attraction, the amount of repulsion. So
So and then so unakuta hata kama ulikuwa na point inabidi kwanza ushikilie point kwanza ujitete. So Mboro is always defending himself on Alex. They have to No, unajua sasa Mboro ni pro Ruto. Pro government. Not pro Ruto. Ni pro Gachagua. Alex is a wounded Azimio guy. So this is already a wounded person. And then this is another person who keeps on adding more wounds. So Alex alikuwa na bully. No, lakini nataka kupeana disclaimer. Nataka kumwambia Alex kwamba hiyo sentiment ya kwamba you are wounded Azimio, it is only from Jex. Tafadhali, it does not reflect. Ngoja. It does not reflect. I am just using his words. Alisema this was why amejipeleka palliative care. Ni kwa sababu he had he had a desire kufika State House. You know, that 20th March, your 20th of March for him was a good day. It was a crowning day. Now it didn't happen, you know. Umaya haidiwa kitu na kuhaidi kesho and then it fails to happen. So lakini sasa ngoja hata sasa niulize. Sasa hata mtu kama Alex with the knowledge that he have, yani hata alikuwa akikaa hivi, alikuwa na uhakika kwamba ni kweli ataenda State House. Hata wewe ulituambia ulihama kwa sababu uliona kuna matumaini. No, I know. Lakini I know kwenda State House kumwa hiyo nayo ilikuwa ni ndoto nayo. Hiyo nayo ilikuwa ni karata. Utaendaje State House? This is where I need dunia ina mambo, kwa sababu yenyewe dunia ina mambo ati jamaa, and I love how at times unakuja na wisdom, Mr. Omolo. Ati uliamini kabisa on 20th. Ati nini? Ati not unless tungehitaji atungo mnaenda kungoa Ruto alafu on 21st the only person angefanya twende ni labda Pastor Mackenzie. Labda Mackenzie aje atuconvince na hiyo dini yake ya convince watu, lakini hivi yani ati twende State House tukang'oe mtu alafu ati mtu anakaa tu hivi anangojea mkunywe chai State House. Huyu jamaa alikuwa ameanza kuona vile ataenda kuswim kwa wengine ongelea swimming pool ya State House. No, Molo uliamini ya kwamba baba on 21st atakuwa president. Yani ulikuwa umeamini mpaka unaanza kuita Martha Karua ati ni deputy president. Uko muona kabisa. Ataenda State House. Wakenya za zingine tunapenda fiction. Nafikiri hizi fiction movies za zingine huwa zinatudanganya. Wewe unafikiri? Unajua hiyo ndio ilifanya sometimes natamaningi kuona video kama God Must Be Crazy, because sincerely that was sheer comedy. How someone who controls everything, hadi majeshi, alafu Omolo ana hata the best yenye anabeba ni mawe na sufuria kwa kichwa. Hiyo ndio inaitwa what do you call it, bulletproof. Wajua iko hivi Jake, kuna siku tukiwa wadogo, kuna jamaa moja alikuwa anapenda kutudanganya sana. Alikuwa anapenda kutunga stories za uongo. Sasa siku nyingine akatuambia kuna harusi next nyumba neighbor yetu hapo, akasema wametengeza biriani, wamechinja sijui ng'ombe ngapi, akatupangia mpaka tukaamini. Sasa yeye mwenyewe aliamka akasahau kwamba ilikuwa ni uongo, akaanza kutangulia kwenda pale, only to realize kwamba so sasa ilikuwa ni story kama hii ya Azimio, you know, yani wametudanganya kusema tutaenda mpaka wakasahau kwenda. Alex is unajua mimi nasoma, are you reading Alex comment? Ninasoma. Imagine Alex na hiyo intelligence yote and many of our friends, how they are planning,
Kesho ni mapema 6 moja kwa moja tunaenda kutoa pesa kwa kiti. And then they are here telling us nyinyi kwenye kwanza mtajua mjui. So when Boro was trying to defend himself how it is impossible wakiwa na mzalendo Boro anajaribu kutoa all the misamiatis, trying to tell them it is not possible. Alex is there. Cult made me believe. Mandate is a date with destiny, you know. It's a cult made me believe hadi nikachangia wifi. Haki, I loved Kioni more than my wife at that moment. Umeona comment Alex? You remember? You remember wakikuja na numbers, ati kuna whistleblower amekuja na numbers. So at hizi numbers ni real, hizi numbers ni genuine. Jackson imagine kwanza, I remember moja kuelezea jinsi how these numbers are genuine. Jackson alikuwa na 8 million. How does 8 million inashindwa na 5? You know. No, ngoja sikia. Hata kama alikuwa na 9 million, hata alikuwa na 10 million. Lakini the fact kwamba kwenda State House, hiyo nayo ilikuwa ni ndoto ya binafsi. Hiyo mkoa umeota. Hiyo mkoa umeota. Alex ameandika ati. Nakumbuka mpaka mlichanga ati more than my wife. That's more. Lakini nataka nijue hii wifi palliative care alikuwa na changa, ilikuwa ni ya State House ya kwenda kuactivate ile ya State House ama lazima cult stream live the grand ya kustream live tukienda kunywa chai State House. Ilikuwa ya kustream live, so we needed wifi but not Mutembei, we needed wifi. So hii wifi live. Watu wakalipewa mafea ya mabasi bwana, watu wakatolewa mbali. Ndugu kuja studio tu. Kama leo ndio haingii kama walikuwa na juice kwa nani? Ameshagusa juice. Kuongea ukweli, mimi nilikuwa najinai tu nikisikia jinsi watu wanajitolea. I remember one person akiniambia nimetoka LD. Nimetoka LD, I'll make sure kesho niko kwa maandamano. Mimi akaniambia nimetoka Kisii. Nimetoka Kisii. No, lakini Jack, this matter is very serious, mpaka saizi nashindwa kuamini huyo mtu alimconvince Alex with that his vast knowledge. Yes. Na hiyo brain amekwambia State House. Umesikia amekwambia aliconvincewa na cult, akaingia cult. Mackenzie aliconvince a very beautiful girl, a hair hostess. But huyo mwanadada ni mrembo, si mchezo. Sana. Aache job. Aache job, auze vitu zake, aende kwa hiyo church. If Mackenzie can do that. No, ile kitu si ya Mackenzie. Ile kitu ilifanya nikajua kweli Mackenzie alikuwa kiboko yao. The fact nilisikia kwamba kuna Waluya walienda wakafast. Can you imagine convincing a Luya to fast mpaka kufe? Luya. Ndio bro, nataka niwaambie tu kweli kabisa. Sisi tulipeana hata sufuria yangu, hata bibi yangu hapo kando. Nilipeana sufuria yangu. Kweli kabisa. Na bado sijapata sufuria nzuri kama hiyo. Na tuliamini wakizima data, tuko na VPN, tuko na everything it makes. Hiyo siku show lazima ingeendelea. So tulichanga bro. Mambo mbaya. Lakini unajua kitu ya iniumizi ni at least we had a national holiday. No, we had a national holiday. So, haina shida. Unajua when you belong to a cult, you only see tukishatoka.
But I enjoyed my days in the car. Lakini sasa palatial care. Sasa niulize before that mnakumbuka mkituwekea red carpet KICC kwa nini mfanye tusikwe na attack? Unajua molo wewe kubali hata wewe ulikuwa huko. Unajua juzi umesema umefukuzwa lakini ukakataa tena huko. Hiyo lazima Shakahola usipo wale watu wanatoroka Shakahola wasipopiga nduru watoroke mapema. Molo, let me tell you, it saddens me that there are people who still believe in that mentality we have. But let me be a little bit gentle to the people. And I think Baba made a little bit of mistake. We totally had gathered momentum. And the momentum we gathered, had Baba been courageous and wise, I think the moment of 2007, whereby at least he gouged himself to get the prime minister position. Remember, hata Ruto alimuita ndugu yangu after that, because we were willing to die. Come rain, come sunshine. I'm telling you the truth. And we were so radical. But let me tell you that when you look back and understand politics is conniving, mutu siamini siasa, that helps you. But on 20th of March 2023, had Raila just pronounced that tuende, I guarantee you, Jex, there are people who could have gone, even if they were to die. That one I guarantee. Whether to get a Ruto or not, that doesn't matter. But there are people who are willing to go to State House. Lakini ilipofika tarehe 19 jioni ati sio sisi wote tutaenda, tutatuma mtu. Then I started asking, really? Nani huyu atatumwa? No, unajua. That is when I woke up from my deep slumber. But you know what? That is history. We are part of history and we are passionate. Was him now. That was not ashamed of those moments. Nakumbuka baada ya election Alex alikuwa mgonjwa. You know, the stages of dying. It was called denial. No, extremism. Extremism. Nataka niulize palatial care. Ile kiapo tulikula it was one of the most difficult moments. I think I went through 2007 in a difficult way. 2013 was hard. 2017 was a little bit hard, but 2022 for me was hard, and I'll tell you the reason. You see, we were told to believe, when I look back, of something that never existed. And even when Matiang'i himself told us, what is deep state? What is deep state? You know, I didn't know what Matiang'i was saying. I thought he was telling Ruto. Kumbe he was telling us. Akuna, there's nothing that's called deep state. And we believed it, that deep state exists. Like I swear to you. And remember, you know this man Ruto, sometimes listen to him. Unajua used to poke us, and sometimes I used to think, no. He's not just a narcissist. This guy is schizophrenic. The reason is, how can he tell us, hata mweko buru odinga, hii kitu nimeshachukua. I'm like, what is wrong with this guy? But you know, when you look back, wala hata kama ni Raila mwenyewe alikuwa ABC, hii kitu bado angechukua. Angeshinda. These people were well organized. I went back, watched some of the clips ambazo Ruto had a one-on-one interview in regard of his movement called UDA. I went back and watched on how Malema built EFF. I went back and, you know, and from bootstrap how, you know, some of the most formidable leaders in history built some parties from nowhere to a point whereby it became a national sensation. Whether we like them or not, people like Hitler, whether you like them, Stalin,
I mean, all these people, call them what you want to call them, but they build parties from bootstrap. And when you look at it, I'm telling you, if there is anybody that I give credit to, is a man who mostly, hata watu wa UDA msikizangi, ni mtu anaitwa Murkomen. If you remember, Murkomen started his work long time ago. When the parties in Jubilee were told they have to fold and join Jubilee, I remember Murkomen was one of the few people who was on TV all the time agitating for the issue of one party, one umbrella. And he used to say this, and he says that the only way we are guaranteed for Kikuyus to vote for us is if we have one umbrella party. URP must fold and other parties. And now we need a national party because Kenya does not have a national party. And for us, we took it for granted. But look at them. Now that we look at retrospect, these guys did their research in terms of statistics, voting patterns. And there are things people may not agree here, but they are very true. The Kenyan census was skewed for a very long time by the Kibaki people. So as there are two tribes that I will question their census forever. And not that it is wrong to question, but there are some things that don't make sense. The census of Kiambu and some census in Northeastern. And given the fact that the Department of Deaths and Births has come out that there are people who had 5 to 7 IDs, and remember when they declared that you can get an ID 3 days to election, and there were some malpractices that even the state officer said some people are coming to get even 7 to 8 IDs. So what I'm saying is that when Ruto understood that if he decides to go this way, what had been created before might come to harm him. And therefore, he held dearly to the system. And the system was not the people in the government. The system was the people that had been used for more than 20 years for power. And those were the people that he held on to. Ruto never failed in 2 days to go to Kikuyu or Mount Kenya. He never. Ruto could have a dry spell in his area. Like Eldoret. Eldoret people never saw Ruto. But I'm telling you, Ruto was wise in regard to after. No, and this is where I say, and probably I finish there so that you may understand now that when we look things back. You see, I think the Damascus road for Ruto was 2007. When he knew Raila had won, he understood Raila had won, he fought for Raila, and then Kibaki made a simple, careless statement. He said, sasa nyinyi munasema, niliiba. Muliiba na mimi nikaiba. Nani aliwakatasha musiibe nyingi? So I think that was a great statement, and any politicians must know. In elections in Kenya, they are stolen. From the book of a referee of a dirty game of Hassan, and anybody who is aspiring to be a politician must read that book. It's a must-read book. Kenyan elections are not won. You must have formidable, intelligence, and also not only intelligence, but people who are loaded. It's like people are in the golf club. What they do is that people are in the golf club, they play together, their children play together, they amass wealth together, their children go to school together, Ivy League schools. By the end of the day, wealth revolves between them. So the reality is that Ruto looked for a true golf club. Mudaiga stopped existing. And Ruto built his own Mudaiga golf club. And that's why Muturi went there. And everybody, when you saw that exodus, which I call the hemorrhaging of political elitism, we still held into things do not exist. Deep state. Which deep state? When Muturi has gone, what were we left with?
I think we look back and, salute Ruto. Not that I believe in him or anything, but he knew how to play the politics of Kenya. But I want to We ask were you in our this. own cult, one. But I want to ask you this. Now, in terms of preparedness, what do you think? How Ruto was prepared if if his votes were stolen? But Ruto said that he was ready to. No. I'm asking in terms of preparedness. What do you think? How do you think he could have counter? If his votes were stolen, because I think sometimes the strategy is not there also, that if they steal your votes, this is how you are going to counter. Because I remember in 2018 ile kiapo tulikula Uhuru Park ilitusaidia na nini? Wakati watu waling'ang'ana kweli kuja kung'ang'ana kufika Uhuru Park kukula kiapo. After kukula kiapo, what was next? So now we are trying to see Ruto was prepared, lakini I believe pia kwamba Ruto kama angeibiwa kura, he could have do much better than what Baba is doing now. You might be right, but the whole issue, look, we are not saying, well, I don't want to compare that. What I wanted us actually for us to emphasize is when building a coalition, a political coalition, you must understand that loyalty to the core is a must. And the loose infringement of parties really can never be able to help you. I remember Mutula Kilonzo even having this debate and warning Raila. It was a very good debate about coalition of parties and politics. And what was it? I think you could remind, because I think Temba and my friend Black did try to have a discourse on that what Azimio has, if they lose an election, they cannot force anybody to be in Azimio. And we kept on refusing. We kept on refusing. So what I'm saying is that to win an election, you have to understand that your friends must pay homage to you. You cannot have loose cannons like Azimio La Umoja. And remember, it is Jex who reminded me the other day here. Azimio was a startup from the embarrassment of BBI. It was not the original idea. Remember that? That's true. So That's true. we fell into trap to embrace something that truly was, instead of it being a pivot point for us, we held on to something that actually was a mirage. After we lost the PBI, we could have asked very important question. Do we believe in the Supreme Court? Do we believe in Chebukati? We will have refused to go to this election. We will have said no. And Black told us right on his face, if you are going to this election with Chebukati, then you people are fools. But we refused because something called deep state, imaginary. Even today, people still believe that deep state was there. And remember Babu Owino telling us openly that after the election, when all these things were happening, then Babu calls Kibicho, tells him, you can't allow it, go arrest Chebukati. And then Kibicho says, Babu, unataka kuanza vita Kenya? Don't go that side. Where was the deep state? I remember during our debates, I said something. I've been trying to look for that debate in the archives to see if we could cut some parts there, where I remember telling the panelists at the time, we had Makiadi, we had Julia and the rest, and I was saying, I think you're also there, palliative care, and I asked the question, if the system, that is the voter registry, could be hacked, right? Could be broken into, names added,
others double registered, others even 5 times registered. Dead voters still there existing and all that, some removed, some existing in different voting polling stations, same name. If that can be breached during the elections, then will it be breached? And Kosea was here in this platform arguing, no, it's not possible, blah, blah. And I finished with my submission saying, I can guarantee you one thing. At the end of these elections, the one name that will be in the lips of some people here will be IEBC. Na nikapigwa mawe, nikasema okay, sawa. And I've been trying so much to go to the handset and I'll find it. Nikiipata tu nitatumia Jex mwambie kata just be playing this every day so that they can view. So my point here is this. There is value in listening to others when they submit, and you can counter also objectively to what they say with your points, but at times also be wise enough to take in wise counsel from someone else who who seems to be of a contrary opinion of what you have. Like Alex Media always say, or palliative care always says, even a clock that is ambayo inakuanga imeharibika, at least it's right twice a day. Twice a day. Yes. So at least be on the lookout for at which point is this clock right in this time that this person is telling you all these things. But I want to ask ndo natukia tuna debate hapa ni mzuri sana and I like now this panel. Like now I want to ask palliative care. From 2018 and we were the friends of the deep state. Mbona tu kuona Chebukati? Mbona tu kuzungumzia Chebukati wakati tunajua alitufail 2013 na akatufail 2017. Alifunga macho baba vipi? What do you think happened? All this while mbona baba alimfungia macho Chebukati na akamwacha? It's what he has told you, deep state. They was made to believe that there's something called a deep state, which was non-existent. Imaginary. And that was the mistake. Also imaginary. There was another thing. I think there are mistakes that we made, and you when you spell them out, people think you're crazy. And I think I'm going to say one of the most controversial things that I will be hit, even you people may turn around to hit me. The mistake that Baba made, because I remember my friend Themba did not even want us to talk about, at some point, Themba could not allow us to speak about Kalonzo. Themba said we are done with Kalonzo. But looking back, the greatest mistake that Baba did was to allow Martha Karua to become his running mate. Okay. It was a big mistake. And in agreeing Martha Karua to become her running mate, the other mistake that we made and Baba made, and which, you know, we still cannot see until to date, is giving Martha Karua the duties of the minister for so and so. Now, if you interrogate very well how Martha Karua came to resign from a very powerful post, how many enemies she met, and what transpired before, after that, to a point whereby Uhuru could not even himself, you know, swear in the judges that what was the problem. So it comes down to that the judiciary had a problem, big problem. And knowing that the judiciary had not passed some of Uhuru's pivotal landmark cases in the Supreme Court, it could tell us that there was a beef between the executive and the judiciary. And now,
We fail to understand what Maraga even told us one time. Maraga said, you know, the president need to recall, and these people need to go back to election. And Maraga complained that the president is ABCD. We failed to listen. The guy retired, and you know, a new person took over. But the issues in the judiciary were made even more worse, because now with the coming of Mother Karua, Baba said where you had left, you had to start from there, which means a lot of judges were going to be sacked, which means radical surgery in the judiciary was going to happen. When you threaten a whole, you know, arm of the government, before you get to the government, what is your expectation? And I think the whole judiciary felt that Raila is going to be a continuation of Uhuru Muigai Kenyatta, and Uhuru Muigai Kenyatta had a signature per se of intimidating the judiciary. First of all, refusing to take orders from them. Secondly, refusing to swear in. And therefore, at some point, people ask, who says that the president must swear in the judges? Can't even the Supreme Court president do it? We had that debate, and I think lawyers agreed that if she had courage, she could have done it. So we failed to see that. And that costed us a lot. I think you forgot to mention also that you remember Uhuru had threatened when he lost the case and said that he will revisit. That was another thing, the revisitation, which actually happened in a very subtle way. In a very subtle way. It did not happen in a way we expected, but there was total frustration. If I even ask you today, and God forgive me, I can tell you the attorney generals we have had from Jonjo, but I swear to God, I don't remember the name of the attorney general for Uhuru Muigai Kenyatta. And that guy was, I don't want to even say that. I'm sorry for almost saying something that is bad. That guy was there for 10 years. You can remember Amos Wako, Gideon Muigai, you can remember all this, but who can remember the attorney general for Uhuru Muigai Kenyatta? You can know who is the attorney general for Ruto. It is Justice Muturi. Justin Muturi, not Justice. So those are the mistakes that Uhuru made. Uhuru made mistakes, and we never spoke of his mistakes. Every time we try to speak his mistakes, I mean, even now, if I go to my home, which is Sound Candid Talk, and I say Uhuru, I will be blocked because nobody will agree that Uhuru made mistakes. People want to act like Uhuru was a very good guy. In fact, Uhuru messed this country more than he should have. You know, he messed totally this country, you know, in a way that he never gave the country the leadership that it needed, because the confusion under so many things. Look, even this VAT, if you interrogate it very well, Mr. Black, look, if at that moment, the 16% was supposed to kick in. But for political expediency, he got pressure, he took it back to 8%. Now, whether we like it or not, at some point, unless another act of parliament is created to disband the 16%, which I heard today, somebody said that Kenya actually is the lowest in VAT in East Africa. I don't know if it's true or not. Somebody said that, and I need also to investigate about that. Any problem you postponed, there will be a president that will have to enact it. So will you blame that president? No. Will you? So if it was Raila who came in and He'll he had to still go with enact it, will you blame him? No. So there are popular things and unpopular things that a person will do. So with the VAT, what I have a problem is the 3% levy on housing. And it has been explained, and there was a guy again who came today or yesterday again in
Spice FM and tried to explain it. And I listened to him cogently. And he persuaded me that I think there is a problem with this. It's not going to benefit the person it ought to benefit. It might end up again to benefit now the new dynasty, because now we can't continue saying that Raila and Uhuru are dynasty. Now, whether Ruto likes it or not, he is the new dynasty. Correct. So, because now he is the president of the Republic of Kenya. Now the question comes, will it help us? So there are things that Ruto has inherited. If you look at the broad tax act that now we are enacting, let's be honest, these are things that were way back from Kibaki. These are not new things. These are things we postponed to our children. And now we want to postpone them to our grandchildren. Black, let me tell you, when Matiang'i stood firm and say digital migration must come, whether we like it or not, what TV walifunga? Today, me and you are debating here because of Matiang'i what? Digitalization. Unaelewa? So there are things that are unpopular, but the reality is that in due time, we will get used to them and the benefits are going to kick in. So the postponements of vital things must stop, because then you put other presidents into pressure when they take in and they have no option. We refuse to pay some of the essential loans that we ought to have paid. We postponed paying Eurobonds. Now Ruto has to pay them. And in paying them, if it has no money to use, Black, what will he do? Ataongeja the debt ceiling. Yes, correct. Will you blame him? You cannot blame him. He needs money to spend. To be honest with you, that's why I always say, and I don't know if anyone sees that, but guys from that cult believe otherwise, that to be honest, that handshake was the worst mistake that Kenya ever had. And that's the reason why we are in this problem that we are in as a nation, to be honest with you. Because what it did was it put a blanket cover on the things that were happening wrongly and the wrong decisions that were made and were continued being made, but would not be put out there, because you see these two sides have decided to work together in the building bridges initiative, not the BBI, that is. I mean, that handshake was more about building bridges. So under that umbrella of that handshake, all these things were happening that were messing the nation. And the repercussions are these that we are facing them now. You see. Now, whether we like it or not, the debt ceiling is going to be increased, and we are going to have to borrow more to try and fill in the gaps. That is the reality. But as to why we are not bold enough, especially people on the other side, bold enough to point out this issue as it is one thing that I fail to understand. You see? So I hope that ndugu zetu pande ule mwingine, for once we put aside these political affiliations and all that and try to point out the wrong where it is wrong. Hii handshake iliharibu maneno. And even hata sahii ingekuwa kwa palliative care, wewe ungefanywa rais sahii, you would have been having these same problems that this current administration is having. And that's a fact. So it's about time we start speaking the reality and taking a reality check. Having said that, the president also comes in better than how Kibaki came in. I think he is making mistakes that in this DNA we should not make as a people and as a country. I think you see, there are two books that have shaped the politics of the world.
The first book is The Republic by Plato, and which talks about virtue and talks about goodness. And it goes beyond education and other things. He say, when a good person, and the definition of goodness according to him is a person that cares for the posterity of a nation, not just a country, which means whatever is done today must benefit. Like he said, the people enjoying the shadow of a tree must know that a man planted a seed, not a tree. So the other person that also shapes now the politics of the world is Machiavelli. Machiavelli now says how to retain, how to get power, and how to handle power. He just talks about the prince, not the electorate. He is giving advice to the prince how to retain and control power. And I think there's a problem now we are having, that this regime has adopted Machiavelli. And it is more of a theocracy than a democracy. If Ruto would have been wise, he could have thwashed democracy then, but not gone to theocracy, but adapted aristocracy. Okay? For a moment, he puts the right people with the right knowledge, with the love of the country. I think we'll head somewhere. But now, what you look at are the appointments and the illegitimacy still that he has, that he's still looking, and the campaign mode that he's constantly having. I mean, he has degenerated the country again to memories that I think our young men from 2002 who never lived under the shadow of Moi will have to feel a little bit. I think he has some elements of Moism in him, which is dangerous in the society we live today. The problem with that is he cannot capture totally the way he did before, because Moi did not have some advantages that today we do have. For instance, devolution. He might try to control devolution to a certain level, but he can never kill, because we have already tested devolution. So I think he needs to come out, know that if he wants to rule this country for 5 years, since he's already the president now, he must know that he's not the president of UDA, he's a president of the Republic of Kenya. But if he continues just to strengthen UDA, I think even the ideas that he would have wanted to change this country, according to what Donald Kiporio said, that it's going to be a tiger nation, I think that's a fallacy and a mirage, and he's going to be seen as a liar. So, I mean, there are things that I totally believe that he will not achieve by the way of his appointments and some of the pronouncements that he has. He has an advantage, black, and the only advantage he has a weak deputy president, or that he can control. But the deputy president is strong in his own ways, which I can spell out. But when it comes to the presidency, I think you can't compare Ruto being the deputy president of Uhuru. Ruto was too powerful for who? It's like Bush and Dick Cheney. You can literally say that Dick Cheney was powerful for Bush, but you can say that Biden was good for Obama. That's the kind of comparison I'm giving. Okay, so he has an advantage to be able to do a few things without getting so much opposition that he gave the president in case they don't agree on anything. But with all the advantages that he's having, he's so much concentrated in 2027, Mr. Black, whether you like it or not, and he's going to disappoint people like you who believed in him.
Why? Because I don't see him getting to work. And even me, say your friend has said, this is past 6 months, and the president is glued to appointments until today. He should have gotten done with it, and now he should be working. Now, the signature key issues should have been given ad hoc attention, so as in the first budget that this man was going to get, it will replicate a man that is serious. But look at what is happening. I mean, I think he's losing it way too fast in the first year. And I think, Black, if there is anything, you're going to be disappointed. Yeah, like I said, if he fails to deliver as to what he promised us in his manifesto, then him coming back in 2027 is it's almost an impossibility for him to win. I mean, that's a fact. But if he does work this time, then good. So it's all back to him now. Kila kitu ni up to himself now to make sure that he delivers what he promised. As to the appointments, like in CS work and all that, I'm kind of leaning towards believing that it's actually, as much as yes, we need the smart CS, but it's usually the PSs that are the ones who do the donkey work. And they're the ones who are supposed to be far much smarter. And they just come to do the advisory work for the CS yake ni present to. Because I believe even in the past, we've had some not so educated ministers, but they did a good job because I believe they had a very good team working behind them. No. So let's not judge the performance of ministries until you know, given Black, time. that is where now you will go wrong as an intellectual and also as a mover and shaker of politics, because so much that you have said before has come to pass. And therefore, you have also to respect your pronouncements. Now, your work and your passage with, you know, how can I put it? Let me say it simply in a layman's language. Your accomplishments are as good as you as a person and the people that surround you. Okay? You can never be better than the people that surround you. Because work is not done by things that do not exist. Your work is done by people who you do not have sometimes direct contact in maybe many days. And therefore, these people must first of all have faith in you, but also have faith in the results that you have asked them to produce. So when you have people who are questionable, it will be a miracle for you to produce the results, unless we live in a world that is different. When Obama came in, I remember we were hemorrhaging jobs. You know, American group of insurance went down. Many big time 500 Fortune companies were every day pronouncing, 1 million jobs have gone. And the team, the economic team that this man took, and the courage he had to a point whereby, remember, this company is called General Motors, GM, was taken over by the government for a couple of years. That was courage. And this is corporate America. And remember, it is a capitalist country whereby the government take over a company, which was like communism. And I've seen people label me as a liberal, and sometimes I say, I'm a neoliberal gangster. It's okay. But look, when Obama did that, he understood that his success
he's tied to the people who have had results that truly reflected in both their private lives and their public life, and even in a private sector. So if you look at his team, we were able within 3 years to get the GDP to go up, the housing collapse stopped, Dodge Nani law was formed in to curtail the mortgage industry, because the most single best asset in the world is having a home. And I think that is what Ruto wants to bring it, which is the worst thing in Africa, to bring mortgages. Mortgages are rip-offs, and I don't think we are still, because it deals with speculations. And that is why, some houses are having problems right now in Nairobi. For instance, you buy a house at 60 million and right now you can't rent it, and you can only put it at Airbnb. So Airbnb. So what I'm saying is that I'm questioning some of Ruto's economic people. And the reason I'm doing that is, if you're saying Uhuru's government was such bad, and the paradigm shift should be, I must see a reflection of people who truly want to put this country forward. I thought at some point that this man called David Ndii was one of the greatest economists in the world. I don't know. I've started questioning it, because in his Elephant magazine, if you read what they used to write, or they still write, I think he has the greatest intellectuals. But 6 months later in this government, I don't think there is anything that he has done that you can look and say, hey, I think Ndii has really done something, or is helping shape the economy of this country in a manner that I think we have never seen before. Like Kibaki era, we saw it within 6-7 months. Things started going in the right direction. When you look at Zambia, HH has changed that country drastically from Lungu, who was just some minion. And now you can look, Zambia has taken over their copper industry. Zambia schools are doing better, free primary education. People are getting their salaries. The consumer index has gone up. The consumer confidence is there. All economic indicators that you can look at. Patriotism has gone to the highest. When you look at our country, we have the lowest patriotism ever that has ever existed. So I think Ruto must do more. He has a job to do, and he must know that this job is hard. It is not going to church on every Sunday. He's making people even more angry. Black, tell your man that he has a job and let him do it. We are going to give him space. Baba has given him space. Hii maandamano imewacha. He has no more maandamano. So he should also stop going to churches. I think Aisha Juma maybe is the name that could be in your head, but when you look at Vuria is a very smart man. Murkomen is a very smart man. Zakaria is also a very smart man. The only name there that sounded fishy was just Jumwa and Linturi. But the rest, I believe, they're just fine. These are things that always come in. Loyalists lazima pia asukumwe watu ambao unaona kidogo wako fish, because even if you remember, Raila had already named Joho to be his land CS had he won the government, right? We all know the capabilities and the disabilities, if I may use that word, of Joho. So you could imagine him being a CS. How would it have been, right? So I would put Joho and Jumo in the same category. So let's wait and see what comes out of it, because hata pia unaangalia which docket they have been placed in. The only docket that I believe maybe we may have
faulted was Linturi being placed in agriculture, because agriculture is a very sensitive ministry. Maybe we could have angetupa huko kwa sports, huko acheze huko kwa sports kiasi. And Namwamba is the one in sports, I believe. Maybe Namwamba, they would have, yes, maybe Namwamba angewekwa kwa agriculture. That's how I look at it. But anyway, let's see how they perform. But so far, I'm disappointed with Linturi. Linturi is doing a very poor job. Now, It reaches a point that it reaches a point such that paka unasikia paka imefika point paka unasikia Moses Kuria is the one who had been speaking more on behalf of Linturi, when Linturi should have been the one coming out and bringing up issues as they are supposed to. So you get to wonder who's the brains there now. It's like Linturi is just as a puppet. So those two CS, Jumwa and Linturi, are the ones that I always felt they were questionable, but the rest were fine. And then, So I hope that the that's PS where I'm behind them, saying maybe you're they'll coming back to my them up. point, Black, that at the helm of all this, the landmark of appointments should have been greater emphasis be given to the Ministry of Agriculture. Given the fact that he was a former Minister for Agriculture, he's an expert in that ministry. He knows the ins and outs of it. It has one of the plums parastatus. So his appointment was more of a joke and an abuse to the intelligence of Kenya when it came. Knowing that, we had already started crying about uhuru. So, and that is why I'm saying, yes, you may spell out all these other people. But when it comes to what is ailing Kenyans right now, unga, the man is clueless. Look, instead of him reviving Gulana Galana, he's telling us that we are going to join Zambia, sijui kufanya nini, Zambia ama Malawi, I don't even know. The issue of GMO just brought a lot of confusion because the guy is mum. He just doesn't even speak. There are many other issues in the Ministry of Agriculture, and I can't blame him. The Ministry of Agriculture has been the center of most corruptions in Kenya, and the Ministry of Agriculture has always paid back the money that politicians have used to campaign. If you remember in the last regime, the sugar, the mercury sugar, the maize, Kiunjuri got out of that ministry being a true billionaire. That's a fact. Mgala muwe lakini mpe haki yake. Kiunjuri became even very arrogant at some point before he was relieved of his duties. He couldn't even listen to the president. Kiunjuri believed that he can become a kingpin because money was easily flowing. So which tells you that you get the wrong person in that ministry. It will be, cutting the chopsticks, where there is more fat. And I think Linturi's personal lifestyle, which I don't want to go into, reflects a man who had questionable, human capacity development when it comes to managing a posh ministry like that. So I think the president messed up big time. I wish he could have put even Murkomen there. Sasa now you can imagine now. And you Now can can you tell us, imagine? like Can you Uhuru, imagine when we Murko made in? noise, he brought Mutahi Kagwe back to the Ministry of Health. You can give us names and tell us who do you think can take over that. Can you imagine now if they would have exchanged with Linturi in roads? Ndosa kabisa hapo umeharibu. Hiyo ndio umeharibu bana. Maybe aende sports. Na huko na culture and all that, sports and culture, that would have been okay. And then maybe Namwamba, Babu Namwamba is a smart fellow. Sasa yeye huyo at least he would have made sense being in agriculture. He's a very serious guy. So perhaps he would have done better.
And I hope that maybe our president too and he listens to this and watches this, and maybe he might take this into account. But at the end of the day, if you are a patriot, I believe the number one thing that should be in your mind would be to wish for success for the government and to want the government to succeed for the good of the nation, right? So, if I may ask you a question, palliative care, is it in your best interest to wish to see the president fail or succeed? You know, and that is a good question. That it's not a personal question. That's a national question. And we fail to understand that that person holds a responsibility on behalf of. We all cannot be a president. One person described the seat of the president, or illustrated it to me, and I got it very well by saying, from 1963 to 2023, all these years, we have had millions and millions of Kenyans die. If you were to take the population census of all people who were born and all who lived within from 63 until today, we will be almost 500 million or coming almost there now, or close to there. But the privilege of becoming a president has been honored by less than 10 people. Less than 10 people in millions. What does that mean? It's a noble task. So when you go for it, you must understand livelihood depends on how your actions, your words, and your daily interactions with these people. So when people wish Ruto the best or the worst, it is like wishing themselves good or bad. If today we will truly succeed in the housing, initiative that we have seen him agitate for, who am I not to say that I'll be a happier person? If today truly I saw the old money get out, if he stopped the issue of subsidies because the beneficiaries were no longer us, and that is the truth, and we start seeing that now the subsidies are doing something better, Black, I'll be happy. If we see now things start working, who am I to say that I'll be sad? So we wish our country better. I may not like the guy, I may not wish him better, but if he does something that is good, honestly, at night I wish this guy could perish and die. But if he did something that, in retrospect, will benefit all Kenyans, I mean, we all will be happy. And that is why people always remind us, Black, when a Kalenjin goes outside the country and wins the marathon, and that guy is called, a Kenyan has done this, not a Kalenjin. So William Samoei Ruto for now is the president, whether I like it or not, unfortunately. So, and that is why I'm saying he must now do the right thing. And anybody wishing William Samoei Ruto, the worst must understand then why did Sifuna and his people walk to the office of the president to give him a letter of what he ought to do? Because they know that is the center of the power. Now, if legislatures do that, why can't we now start having that debate that this is what Ruto ought to do? And if he does the right thing, let us commend him. If he doesn't do it, hell will break loose. Because when you are in the opposition, you are in a better position to criticize the man better than when you are in the government. So we are in a position whereby I can say, if he does well, Black, I will be happy for the country, not for him. Okay? Because after all,
when you are agitating for power in 2027, you still are not going to say Ruto is doing well. You can say that he did good. The country did good. You can't expect me to go say that Ruto did well and I'm running in 2027. Black. In politics, you don't do that. Yeah. So have I answered your question? Yeah. So what I've gotten from you is as a president, not as Ruto the president, the person who is the president, but as the president, it would be to your best interest that he performs well, because if he fails, that means the pain will come to you as a Kenyan, which is true, and that's what I would wish that most Kenyans would have that view. If not most, at least all Kenyans should have that view. So nikisikia watu wengine when they say to, I wish he fails, I want him to fail, I ask myself the question, I mean, is this person really serious when they say that they wish the president fails? Because if the president fails, it means you fail too. But if the president succeeds, then it's good for you as a nation. So that is the one thing that I wanted to find out from you, and I'm glad to Like, Black, before I go, my son is sleeping in the car, and I think he's wondering what is daddy doing. Before I go, Black, let me tell you one thing. This morning in Kenya, people who respect life, people who respect property, people who respect the freedom that we have had, people who respect their children and their grandchildren are going to converge, pay homage to Muthoni. This is where people forget Black. And for those who are wise, during the corona, they saw when we were losing politicians left and right, and unfortunately, Mount Kenya lost a lot of people, Black, from musicians to politicians to what. But Baba went to all these funerals, and he had a story, he had a connection, he had worked with them, he had benefited, and they had benefited from Baba. Yeah. In so saying, Baba, whether he's still in Azimio, he knows how to network with everybody. You get it? So today, you're going to see how Gachagua is going to say hi to Baba. And all these halaboos. Oh, it will be a funeral. No, beside politics, there is private life. I wish people could understand that. And that is why some politicians have, like Ababu Namwamba, he came in as an extremist, even giving, refusing to even say and giving homage to Raila Odinga when he was being sworn in parliament. But quickly he learned about politics is about connection, and you don't succeed by being an extremist. You must start working with everybody. And whether he has been on this side, the man has continued to serve Kenya different ways with a different president, even with the people he disagreed from before. What does that tell you? That, my friend, networking is important. You don't network with your friends to succeed. You network even with your opponents to learn. We must ask ourselves, how did this young, short person with a deep Meru accent succeed to form Mutembei, bring us here together, and we talk politics? He doesn't care whether you are in Azimio or what, he will give you. How did he succeed? How has he succeeded to a point that he has met the president? He has met the president because of his good work. And how has he been able to network and join people all over the world, from the US to Germany? So you start understanding the power of networking. Poverty is not lack of finances, Black. It is isolationism. Yes, true. Poverty is isolation. That I'm agree. Azimio. I can look right now. If I take off this, you will see what Jakes will start. Jakes ataanza, Alex amevaa t-shirt ya yellow, imeandikwa hapa hustler.
I mean, unaelewa? Yes. And then we isolate ourselves. And then we become poor because we are living in hegemony too. One-sided, one-minded, one talk from day to day. And then you ask yourself, in doing so, somebody is networking, somebody is bringing people together, somebody is having 450 subscribers. Instead of us, Jex told us today, Mutembei is going to be talking to us how you can monetize your Facebook and your YouTube. And there are people who are going to castigate him and start throwing stones to him. And look, I mean, poverty is isolating yourself from the reality and not being able to appreciate. You must appreciate Ruto, whether you like him or not, to have reached where he has reached. You must appreciate Raila. And that is why I'm saying that if we learned from the politicians, I think some of us could be politicians. But if we became players, I think we'll forever Melchizedek. Tutakaa hapa sisi tukiongea tu juu ya wanaume wengine ambao wanafanya vitu vizuri. Welcome Melchizedek. I don't know if Jex is there because I need to leave Jex. Yeah, Melchizedek, vipi kaka, habari ya leo? Salama sana baba. Aha. Kidogo tu Alex, thank you for your time. Najua nitakutafuta hapo kando mkiwa na Black na wengine wengi, na pia wewe ambaye unajiunga nasi, ninamwona Gitash ako, namuona Koech pia ako ndani. Wewe wacheni kuniingilia bwana. Who said I'm a Kalenjin? Black hapa kuna sorry, Paleti hapa kuna watu wananichomea. Mamsa anasema hapa, Jex, are you a Kalenjin? You have a Kalenjin face, especially like the Lembus. Panyakora anasema Jex, wacha kucheka. Jamaa mwingine anasema hapa Koech, he does look more like Southerner than God, the Kalenjin clan. Hey, Jesus. if they only knew. Anyway. Palliative, asante sana kwa time yako, tumekuwa nice time. Thanks so much bro. Sawa, inshallah. Acha nibaki hapa na Melchizedek kidogo, alafu tusukume tunapo summarize. Vipi Melchi? Salama sana. Leo nimeingia late sana. Kawia ufike, pia wa kwanza walilipo tu kama wa mwisho, so your time is the best. Lakini habari ya leo? Salama, tunashukuru, tunasukuma hii maneno. Uliniambia uko wapi? Nimesahau, nikumbushe, natamaningi kujua kila mtu. Uliniambia uko wapi? Mimi niko sehemu inaitwa Qatar. Aha, okay. Huko kuko vipi jamaa? Hapa kuko poa, tunashukuru. Kidogo tu kabla tuja discuss chochote, mtu ambaye maybe ako kwa show na anaweza tamani maybe kuja Qatar, anaweza tamani kujua vitu viwili vitatu, anaweza fanya nini? Ile mwanzo wewe ulienda vipi? Kwanza mimi nili apply online. Okay. Nafanya electrical engineering. Aha. Na kuna kazi mingi kwa inaitwanga Indeed. Indeed is a website where you can apply jobs, then kama we ni yule mtu ambayo ni tunasemanga yule working hard guy or something like that. Unaweza faulu ama unaweza enda kwa agent, it depends with you. Penye unataka. Mimi nilitumia mbinu ya kutafuta kazi website. Nilikuwa nimeenda cyber, nikakaa chini, nikatafuta kazi, nika-apply. Wakaniita, wakanitumia visa na kila kitu, nikarukuja hapa. Ala. So hivyo basi kila kitu ulikifanya online na wakakusponsor visa, wakakusponsor air ticket, ukajikuta umefika huko.
So mimi nilichukuliwa na company, sio agent. Okay. Na hii kampuni ilikupa hadi makazi ulipofika? Yes, nilipofika, si una sign contract ukiwa Kenya, wanakufanyia mpaka inaitwaje? Sasa kitu yenye unafanya peke yake ni medical. Okay. Unawatumia. Hiyo unalipa hapo wanakulipia? Unalipa, hiyo ni 4,000. Okay. Ukishalipa unawatumia, wanafanya attestation kama ni ukweli ama si ukweli, then unatuma. Na hizo certificate zinafanywa wapi? Kwa certificate embassy. Kwa lazima ifanywe kwa embassy. Hizo certificate zako za kazi na hiyo medical lazima ufanyiwe ili ijulikane kwamba hizo vitu ni genuine, ndio wa kuanzia process ya kunini. Okay. Yeah. So maisha ya huko tangu uende, mara mingi tunapata tu ripoti mbaya. Maybe wewe unaweza pea wengi ambao huwa wanakata tamaa baada ya kuona news na kusikiza wengine wakifa, wengine kwa TikTok wakitoa tu video mbaya. Je, kuna sehemu nzuri huko kwenye uliko? Nimetembea Qatar nzima tangu nikuje hapa. Kikwangu mimi naweza sema wale ambao saa zingine wanakuja wanasema kwa mtandao kwamba Qatar ni mbaya. Wale ni ambao walienda kwa nia ambayo haisifai. Kwa sababu hii ni miaka yangu ya pili kufanya huku. Okay. Na nimebadilisha mpaka kampuni. It depends vile akili yako imefunguka. So kitu yenye naweza sema hapa ni ile mentality yako ndio itafanya useme place ni mbaya ama place ni mzuri. Na hiyo kazi yenye unafanya. Sana wasichana. Example, msichana ametoka Kenya. Amekuja kufanya kama mfanyikazi wa nyumba ambayo tunaita hapa wanaitanga kadama. So unapata ya kwamba anapewa pesa kidogo alafu anaingia kwa peer pressure. Then anaingia kwa wale wasichana ambayo kazi yao ni kujiuza. Una place hapa kwa Inangi pia tituko iko kama mwili yako sio mzuri unakimbia huko. Wale ambao wako na hiyo tabia. So wao wasichana wanatoka kwa nyumba penye wameajiriwa. Umetolewa Kenya ukuje ufanye kazi alafu unakimbia. Ukishakimbia watachukua hizo vitu zote. Okay. Kwa sababu wakati yenye umeingia wao ndio wamekusimamia kila kitu. Visa, ticket, hiyo passport ndio peke yako peke yake. Watakutengenezea ID. By the time umetoka sasa ni kama sponsor yako hakutaki. Sasa unakuwa mkimbizi, unaelewa? Ukishakuwa mkimbizi huwezi rudi Kenya. Okay. Kwa sababu hauna valid documents. Uko na passport yako peke yake. Hauna visa, hauna nini. Utakaa hapo ukihangaika miaka nenda miaka rudi. Then ndio unaona wanapost kwamba wanateseka. Na wao ndio wameleta wao wenyewe. Okay. Tuna meet nao. Niko kwa sako ambayo inaitwa KQD sako ambayo imeunganisha Wakenya wengi sana hapa Qatar. Okay. So tunakutananga kwa embassy yetu, tunapatana na hao wasichana huko, tunaongea nao, unapata ya kwamba wanatuambia story zao vile imeanza. Watu wengine wananyemelea hata mawadosi, wanapatikana wanapigwa, wanafukuzwa, hapo ndio chanzo za shida inatokea. Kwa hiyo ni tabia mbaya zetu ndio tunapeleka huko Vile tuna behave Kenya, hivyo ndio tutakuja kubehave hapa. So unapata mtu anasema okay, it depends na kampuni ambayo umepata. Kuna wale wa kampuni ambayo ni nzuri ambayo kama mimi nilipata kampuni nzuri. Na nilipa vizuri. Okay. Na nimekaa nayo sasa hii ni miaka yangu ya pili nimemaliza, nimebadilisha kazi tayari. Niko kwa kampuni nyingine tena. Yeah.
na ile behavior zako na kazi yako itafanya au watu wakupende ama wakuchukie. Okay. Yes. Na kulingana na wewe unaweza shauri vipi vijana wengi ambao bado hawajapata nafasi ya kuja kupata kazi mwanzo, na pili wanaweza fanya nini ili at least hata wao waseme wana kitu, because by the end of the day ni chakula unafaa ulete kwa meza, ijalishi umeileta na mbinu gani, but ilete kwa mbinu ambayo inakuletea pia wewe mwenyewe heshima. So wewe unaweza advise mtu aje huko kwenye uliko? Kitu yenye naweza advise mtu, kama unataka kukuja na agent, hiyo pesa yenye unataka kukuja na agent fanya nayo biashara. Kwa sababu kuna sababu ambayo nasema hivyo. Unaweza kuja hapa unalipwa maybe 1000. 1000 times 37, hiyo ni 37,000. Na hiyo ndio imebeba chakula. Lazima ibebe nini hizo vitu zote ambazo zinatakikana kwa binadamu, ambayo huwezi weka pesa kama mtu ambaye hakuli, mtu ambaye havai, mtu havai atembei. So ukipewa for example 1000, maybe 1200, hiyo ni pesa ukiweka, utaweka miaka nenda miaka rudi, na utazidi tu kukua. Kama ulichukua ni loan, utarudisha hiyo loan after mwaka. By the time umemaliza nini yako, umemaliza contract yako, labda umebaki na pesa kidogo ambayo haitakusaidia. Okay. So kama unataka kukuja, struggle to come with your own kutoka kwa kampuni. Kuna website siku hizi zimetoka, unaweza apply na ukuja. Hata kama ukilipo pesa hiyo kidogo, hakuna gharama yenye umetumia, labda umetumia 4000 ama 5000 ukikuja huko. But ukienda wanasemanga security wanalipa 150. Okay. Kwa agent. Okay. Sasa hiyo pesa saa zingine umepata ni ile mtu amekukopesha. My advice ni ya kwamba kama we uko Kenya na unataka kukuja Gulf, unless you are desperate maneno ya kazi na uko na place ya kutafuta kupata hiyo pesa, is okay. But on my side, vile nimekaa hapa, hiyo kama uko na hiyo pesa kwa account, is best you do a business than coming here. Because there is a big challenge when you are here than when you are in Kenya. Okay. Yeah, so those who want to be, maybe you can say that if you go, even we are talking even with those who are in Canada, those who are in where, it's not easy. You are just like a slave, but a slave yenye unalipwa, in short. Okay. So when you want to come here, there is something that you have to look. Vitu mingi ambazo raha zile ambazo unapata Kenya hakuna. Raha kama gani mfano? Wale ambao wamependa kukunywa, ukifika huku kukunywa utakunywa, kama una license huwezi kunywa na utembee vile Wakenya wanaweza kunywa mpaka ulale nje. You cannot do that. Unalala nje kwani wewe ni mnyama Si unapata Wakenya wanakunywa mpaka saa zingine wamesahau hata jina, ukimuuliza na kuangalia ni kweli. Yeah. Wale ambao wamependa wasichana sana, ukifika huku funga hiyo kitu yako mpaka siku yenye narudi nyumbani, unless uko na pesa ya kurusha rusha. Hiyo ni ukweli wa mambo ambayo tunasema huku. Those are things that unajua life, it's something that is reality. Okay. You cannot lie to someone that hapa tunasikia vizuri. Ukifika hapa, kama we ni mtu amekuja na agent, saa zingine umeambiwa kwamba unaenda kuja security, labda umepelekwa cleaner. Ukipelekwa cleaner, saa zingine umepelekwa mjengo. Na mjengo jua ni inafika kama saa hii ikifika mwezi wa 8, jua ni 56 degrees Celsius. Na utapiga kwa hiyo maybe 10 hours, 8 hours. Kichwa yako imeruka. Ukikuja Kenya unakaa bongo lala. So those are things that are here. We are here, I'm here,
Nimefanya Dubai na nimefanya hapa, so I have experience about the Gulf issue. Gulf ni kitu ambayo wale ambao wanataka kukuja, you just come on your own risk when you want to survive. Kuna wale ambao wanafaidika, wanapata kazi mzuri, wanakula vizuri, wanafanya, but kama Mungu hakukupangia hiyo, lazima uteseke kidogo. Yeah, so hapa pia hakuna kitu inaitwanga sijui certificates. Kama Kenya lazima kuwe na degree nini na nini. Experience will determine what you want. Yeah. Ukienda kwa interview watakuuliza ya certificate, watakwambia umefanya electrical, okay. Uko na experience ya miaka ngapi? Hapo ndio utasema imekutoa nje, lakini kama umekuja na certificate zako, pole sana. Tunasema sorry.com hapa. Sasa hiyo sorry.com ukikuja na hizo certificate zako, weka kando, ongea maneno ya experience. Yeah, so hiyo ni kitu kidogo ambayo iko hapa. Wasichana ambayo wanataka kukuja huku, unless umekuja na kazi ya waitress, kazi ya front office, business kama watu wa biashara ya nini, watu wa sales and marketing, such kind of jobs. But ukikuja kama mfanyikazi ya nyumba, lazima ufugwe kama kuku. Hata kuku inatoka nje, utafugwa ni kama umbwa kali ambayo ikitoka nje utauma mtu. So you have to be aware of that. So then off unasikianga tu kwa view sasa. Wale ambao wamekuja kama kadama. Yeah, hapa miaka 2 ndio unaweza. La zingine huyo boss wako atakuweka hizo miaka 2 bado atakuongeza. Juu amekununua. It's like mtu mwenye agent amekuuzia. Naona. So lazima utumiwe vizuri. Na kila places kuna disadvantage na advantage, positive and negative. So we cannot just see only negative and we leave the positive part of it. So that's all about here. Haya, kwa masuala ambayo yanatukumba kama nchi, habari yako ya mtazamo ni upi? Kwa sasa we are very afraid to come back to Kenya because of what is taking place. We are just saying the truth because what we are seeing is not what we were expecting. Yeah, we thought that we are now in a place where when we come back to Kenya we will enjoy, but when you come back to Kenya you will start crying. Because money yenye tunapata huku ukikuja nayo Kenya ni kama umebeba karatasi kwa mfuko. So mahaslas, kitu yenye kuna kitu Uhuru alisema na ambayo ni kitu very sensitive na watu walichukua kama mzaha. Before you vote, angalieni, chunguzeni mtu ambao unataka kumpigia kura. Watu walisema asla. Sasa huyo asla, sasa imefika wakati asla imekuwa opposite. Na kitu yenye nimeona ya kwamba Kenya tunaenda vibaya. Huwezi pigana na babako ama huwezi pigana na mwalimu wako. Mule mtu ambaye amekupea njia ndio unakujia. For example, wewe mtu ambaye alikuwa introduce hapa, sasa ukianza kupigana na wewe na yeye ni kama unapigana na maisha yako. That's why you see Kenya is not straight, because the person who made all these people to be politicians, I've not said all, but most of them,
they passed through this gentleman called Raila Amolo Odinga. If you see the history of maneno ya siasa, Ruto alipitia na alikuwa rafiki sana na Raila. Sasa sahii badala ya kumsikiza ni kigeugeu. That is what is happening now, and the more wanafanya hivi, the more tunaumia sisi wa youth, kwa sababu unajua watu wanaweza pigana, wanaweza ongea hapa, wanaweza fanya nini, but when we have not checked or we have not looked into something that is taking place, we cannot win. Hata tukienda mass action ambayo tunajaribu kufanya, if we don't look into it, we are going to fail. Okay. Yeah, because there is something that people are forgetting. We have two things that God gave us. We have wisdom and we have the knowledge that you borrow from. Okay. So people think that this knowledge that someone has is enough to guide him or her. If you doesn't have a wisdom as a leader, then is nothing, like ni kama mtungi ambayo inatembea tu bure. So we have to think, which kind of a leader do we want and how can we talk with the leader, because kuna vitu zingine huwezi leta vita. Kuna vitu zingine huwezi leta upole. Kama siasa ya Kenya, ukileta upole, hiyo ni kama unamwaga maji kwa maji, sio kumwaga maji kwa moto. Ukileta ukali, pia ni kama wale pia wameamua sisi pia ni ukali, so unamwaga mafuta kwa moto. So we have to think, we have to go back to drawing board. You know, kitu yenye naona hapa penye tuko, there is a very good system whereby the country is being ruled by the sheikh. When the sheikh says something, that one is final. Hakuna mtu atatusiana, hakuna watu watakuja waseme nini, hapana. Wale ni wale ambao wameamua ya kwamba sisi tunataka nchi yetu iendelee vizuri na tunataka the leader that can tell, have a voice of command, have a voice of command. Akisema leo kesho, saa hii wanafanya aje? Wakitaka kutengeneza njia barabara, Sheikh ataamka asubuhi na aseme hii barabara tunataka kitengenezwe leo na pesa ndio hii imetolewa, kesho kazi imeanza. That's the government that we need in Kenya right now, because when we have like 20 judiciary, we have whatever, these people are there to eat money. They are not there to give us what we need. Okay. Yeah, so you find that in Arab countries, you find that we are being ruled by sheikh. If you go to Dubai, you go to Oman, you go where, there are those who are just giving that sheikh advice. The advice that he get from these people, he will sit down with wenye inchi na waseme ya kwamba we want to employ 20 people to do this job. When are we starting? When they say we are starting this work tomorrow, they will start it immediately. And kile kitu inaenda inaisha, hiyo maneno imeisha. But we cannot, in Kenya where you can launch 370 houses and if you see they have not started, you will continue launching. By the time you finish launching, 2 years is finished. There is nothing has done. Then unasema, unataka
kusaidia wananchi. Hakuna. Another thing yenye iko, we don't value our rules and the how we call it, we don't value rules ambayo iko Kenya. Rule ikisema usiue, mtu anajaribu kuua ndiye asikie hiyo kitu ni tamu kiasi gani. Okay. Ni kama umeenda imeandikwa don't urine hapa, don't urinate here, and hapo ndio unaenda kuurinate, unataka kusikia. Unajua kama bado ulikuwa wewe ulikuwa mdogo, kama ulikuwa unataka kuwa engineer ama unataka kuwa politician ama unataka kusikia hata babako akisema usiguse hii redio, utaenda kuvunja, ndio ujue kwamba hii ndio kitu inaitwa engineering. And this had make Kenya to fail because our politicians, they are there to try. They don't have the wisdom to lead. They only have the knowledge that they learn from other people. Okay. They acquire the knowledge, but the knowledge that they have does not even help them. Okay. Yeah, because we have degrees, we have. Mtu alisema jana, nilikuwa nasikia hii maneno ya Karanda. Mtu alisema ati usijaribu ku-elect lawyer kwa sababu is ever contradictor. Hata kitu yenye mtu, hata inzi ikipita hivi atasema hiyo inzi haijapita vizuri. We have to check how hiyo inzi imepita. So what I'm seeing in Kenya, it's something that we are a bit confused because one, from the president to youths, we don't like the truth. Hatutaki ukweli. Okay. Ukweli yenye hatutaki ni ya kwamba wewe Jack, nikikuja nikwambie bwana, penye huko kuko zuri, tafadhali chunguza before ufanye. Utaenda huko uangalie ni nini Melkizedek anasema nisiingie huko. Na hii ndiyo imefanya watu wengi sana wamekuwa kwa leadership, but ile ni ile leadership ambayo haina maana. Then tunaenda kwa pesa badala ya kutengeneza kitu ambayo itakusaidia in future. We want something to eat now and that's all. Na tuko Kenya, we are very lucky. Let me tell you Jack. Penye niko sahii, huwezi pata mvua inanyesha vile Kenya inanyesha. Mvua inaweza nyesha once in a maybe after 4 to 5 months. Okay. Hakuna kitu inaitwa mvua, but utapata kama tumepanda miti, wanavuna mpaka saa zingine fruits ambazo unajua zinatoka wapi. Unajiuliza kama kuna mvua, hao watu wanatengeneza mpaka wanatuletea unga nini hapo tunakula. Where are they getting this one? Akili. Kenya tuko na kila kitu ambayo inatakikana. Kama ni mvua inanyesha, kama ni mti tunayo, tunaweza fanya nazo, kama ni nini tuko nayo, lakini bado we are very poor. Tulizaliwa wale wa maskini na bado tutakuwa maskini kama tujafungua macho na tujafungua akili. Unapata vijana hapa penye niko, unajua sisi tunawafanyia kazi kwa sababu gani? We are very stupid. Let me say that word, sorry to say that. Mtu ambaye hajui hata kuongea Kisungu moja
amekuweka kwa kampuni, ni kampuni yake. Kwa sababu gani? Alishajua vizuri ni kitu ambayo inaleta chakula kwa meza ni kufanya kazi na kukuwa na akili timamu kuleta hiyo pesa kwa meza. But kama akili yako ni ile ya kukula, they don't eat to live. But Kenya, we eat to live. That's the only thing we know. We can eat, we sleep, tomorrow we go and piga siasa, tukikuja tuna. And this make us to be very poor, and we continue being poor until death. Ukiona mtu anaendesha gari sasa, anasema yeye ni rich, amejenga nyumba, sala zingine amejenga nyumba kubwa, sasa ni rich. That one is not richness. Kuja kwa hizi countries utaona mtu ambaye akisema ni rich, nyumba peke yake ni kama uncountable, gari is uncountable, kampuni is uncountable, pesa yenye ako nayo kwa account ni pesa bundela. But ukikuja Kenya utapata kama uko na hata milioni moja kwa account, utatembea ni kama ukiona Jack akipita unaweza mwambia hebu kuja unipanguzie kiatu. Na hii yote imefanya Kenya tumekuwa very very, I don't know how we can call it. Then we are after our politicians. Na hii kitu inatuumiza sana. You don't want to be yourself. Ukiona nini imepita, any politician imepita, unataka kukimbia uende umuone ni nani amepita. Usikie udaku kidogo, maisha iendelee. We are wasting time. Time is money. Jax, nakwambia kampuni ambayo nafanya kazi ukichelewa hata na dakika ngapi? Moja. Kuna kitu inaitwa biometrics. By the time umeingia, you have to clock in and out. Ukichelewa na dakika moja, hiyo dakika, ukichelewa 1 week, hiyo ni dakika moja in a week. Siyo, already umemaliza 1 day. Hiyo 1 day yako watakukata. Kwa sababu they need that work to be done on time. Ukishaingia kazi hakuna shida, hata nikikaa vile nimekaa uko kazi. But wakikupata umekaa vile nimekaa, hiyo pia ni hatia. So we have to remove that mentality that we have in Kenya, that everything is possible, everything is just there. We can move on whether we like it or no. We can eat. And that's what we are passing all over the Kenya. Ukienda ushago the same, ukienda village, ukienda kwa town the same. Watu wanapiga siasa. Vijana wameenda wameweka kundi, wanaongea. Mtu akitoka afanyi kazi, yeye anangoja akipiga Ruto. Akipiga Raila. Yeye ndiye anaumia. By the end of the day, lazima peleke kitu kwa meza. Ukifika huko bibi za zingine ushaoa, uko na watoto, bibi ndio huyo. Anatafuta pesa. So we have to think very deep right now as youths, because Kenya imekuwa mbaya. Na vile Kenya imekuwa mbaya, kama tujafungua akili ama tujafungua macho, itafika wakati ambapo sisi wenyewe ndio tutaumia zaidi, na tutaumiza a new generation that coming. If we cannot make it now, then never. This is the chance that we have.
And let us not rely on these people that already have their own. We still don't have. So we have to make our own. Watu wanasema kama Raila hajaenda, for example, watasema ati kama Raila hajaenda maandamano hawezi enda. We are not going for Raila. We want to make our country to be country. Okay. If Ruto does not speak, we cannot do anything. We are not doing for Ruto. We are doing for ourselves and our children and another generation that coming. Okay. Yeah, so we have to make things work now because we are the people that want are remaining. These people have gone. Ukifika 40 years and above, you have gone. Okay. Your future is no longer. But if you are 30s and above, 30s coming down, you are the people that Kenya inabaki. Nyinyi ndio mtakuwa wana nini? Hao wanasiasa na nini wanasema. But if we are not well equipped, or we don't think, we will end up messing until tutapata kama Kenya imekuwa ni Museveni, una rule 37, 47 years, we are there. Okay. Yeah. Asante sana Melchizedek, umefanya fiti. Nashukuru sana, umetujuza mengi pia ya jinsi mahali huko. Asante sana. Wewe ambaye umekuwa ukijiunga nami na pia kujiunga na wale ambao wameingia kwa hii show, asante sana. Namuona Shepenupet. I don't know if nimetamka vizuri. Shepenupet. Chepsut. Asante sana kwa maoni yako. Asante wewe ambaye umekuwa ukituma maoni. Gitash, thank you very much my brother. Thank you so very very much. Namuona Koech alikuwa ndani, Panyako alikuwa ndani, DK alikuwa ndani, Dunia Ina Mambo alikuwa ndani. Asanteni sana 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 kwa kutuma ujumbe na zaidi ya yote kwa kushiriki kwa hii show. Hii show haingefanyikiwa kama nyinyi wa jamaa hamngefanya ile kitu. Thank you so much, and as usual, enjoy your day. Just to remind you, from 10 we'll be covering live the burial or the interment of the fallen hero or heroine ambaye atakuwa nazikwa huko Nyandarua County. Make sure you catch a date with us. Above all, enjoy your weekend. Mutembei Live will continue from then. And then thereafter, we will have a great show in the evening from 10 p.m. Kenyan time. So this is just a break for at least several hours so that we are able to be fresh to cover live the event in that burial. I can assure you, if Raila will attend, Ruto as well will be there. Today will be an interesting day. It's a must watch. Please keep on watching. Keep on being part of this show. Thank you so very much. Asanteni sana. You guys have a lovely day, a lovely morning. Good night, good morning, good afternoon. May God bless you. Enjoy. And as usual, we are hosted and co-sponsored by Optiven. Optiven got you. If you're looking for a ultimate solution for genuine property ownership fused with luxury living and affordability. With our fully stocked supermarket of value-added residential and commercial properties in prime locations across the country, we cater to all your needs. Some of our projects include Achievers Paradise in Ngong, Ushindi Gardens in Nakuru, Great Oasis Gardens in Nanyuki, Kidhimani Springs along the Thika Garissa Road, Hekima Gardens in Nyeri, Garden of Joy in Machakos, Wema Gardens in Narumoro, Tulivu Gardens at Konza Technopolis, and Love Gardens, Kajiado County. And they have a very, very new project in Malindi Phase 5. Make sure you check out. You can email them through Optiven, that is www.optiven.co.ke, or as well call them through the numbers appearing on your screen.
on your screen. Guys, did I say skin? On your screen. Make sure you contact them. And I'm sure these guys, they will do you good. These guys have been in the market for over 23 years with positive impact in home ownership. God bless you. God do you good. See you when you see me. Enjoy your viewing of Mutembei TV. We will be broadcasting live from the burial site in Nyandarua. I know we'll have a good time because you guys will join in. Like, share, subscribe, hit the notification bell. Let us notify you that we have something happening in Mutembei. So God bless you. God do you a good thing, even as you prepare to join us live. A lot is happening in our country, and here in Mutembei, we always purpose to give you the very best, even as you enjoy to look and watch at our programs. Let us know. Your feedbacks and comments are highly welcome. So if there is something you'd want to see, if there is something you'd want us to improve on, let us know. And we as Mutembei, we are sure to make it happen. We are grateful. Thank you so much. Asanteni sana. The sentiments mentioned herein are for you to digest. They're not for you to say that is Mutembei's view. No. It's a view based on the panelists that came in, and for you to decide what's best for us. Asanteni sana. God bless you. God do you good. I now have to sign off, but let me sign off with this advert. So see you tomorrow. Bye. Invest and build at Optiven's ultimate solution for genuine property ownership fused with luxury living and affordability. With our fully stocked supermarket of value-added residential and commercial properties in prime locations across the country, we cater to all your needs. Some of our projects include Achievers Paradise in Ngong, Ushindi Gardens in Nakuru, Great Oasis Gardens in Nanyuki, Kidhimani Springs along the Thika Garissa Road, Hekima Gardens in Nyeri, Garden of Joy in Machakos, Wema Gardens in Narumoro, Tulivu Gardens at Konza Technopolis, and Love Gardens, Kajiado County.